Janı çıkında letleri zanimgi çantongi lerim su janı şunu kozubda çıkardı lerim zinami yolu tarigi lerim pimikargi honlekle benjogi kuzambu Tito lerim nalu hemarat ne sudan namzangin sakır zanginda degişiyle teşemitlerim söy rimba şundu janı şu tesugi tele hemarat ne su şuke Janı çıkında lerim sugi tele hemarat çöse tugi ne su soden su janı şuke Jabjerim buchigi hlunchi outsoluti tarile ko zog nim sumgiri hlunchi gi lotar melam chemo teng job gi bad ujut na do yepme te melam chemo na solo teaching gi mise jale che di somdo yepme taru jabje chogi melam chemo gi chashi chibe guru tak ma gi so khoda wanlu na ni gi ler me do Tariki akhabna rute numko lamchu nyensun kadebe yoga gi thakalu tatok pe me khachok sume pe me Inru gechi kolom tato lerim jidi te nyensun tato su pedo yeble lamdul nyensung de hiada tansu be rewado. Chilu niktung chunilu 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 degi dulu takjipchi bewe kapshar da nupki pana numkhor lam kilometer chiktong sumja dichi nyensung me peta sinu. Inru dulu dichile numkhor lamchu nyensung yeppe zoni gidenlu Asia Gonfil ngi khangi tempulu be nyim sumgiri godur jezum chi chonu. Te godur jezum da te dochula da honsugi bane numkhur lamdi takji be yopta dato dubdelu kudu yop ima. We work with governments and road designers around ngachi gi shungda numkhur lamgi soki dimitsu da la be di lamchu nyensung be so yup I dele nyenkha yubi lamgi sagu chuna nyensung ge thaplam chu tum I where we can assess roads Te godur jezum dile tengya khapna nyenkha yebi numkhur lamgi sagu chuna nyensung ge thingken chu chu di lamdil nyensung ya da ta chu bere wadu. Hama badalu ngachi ge road safety ge ngachi issue hamolara yebal hamolara long term back lara shui de ngachi nalu de expertise mi la traffic ge ni road safety engineer so mi ten ngachi beru tengara sumchi wachi civil ge mu la civil ge background ani badalu road safety nalu mi bala te badalu through knowledge ngachi ge ni me ngachi ge pass ge ni da chi the te ngachi ge ni bela be do la ngachi na traffic related so The 𝗕𝗱 lamid lalin thaptadi ngachiki lamdi na ngenka kadimchi momyoka ditem bala te ani ngenka nyum zone gi tendale te la kachira begoga ani deso gara ha ko sundigi te ngach lam the hemale chapti yumi lamde ngenka nyum zone gi tendale ani tool di lalin thapsobela te dijam chimemba ta lam sap chapni sewajinte lam gi design gi hem gusup tara te ngachiki 𝗕𝗱 di lalin thapetele ani ngenka nyum be chapsone imbela Previously, we noted that Hema beochin shungi lam misasa khona lam tini lo cho tem ime
Iru dari lam se ni jam chi member nyensung ye bezo ko be kha che. Cars and good deliveries. Speed is the highest risk. Dulu dari lamdil gi nyensung yada tani gi kokap bombe du. Tukin lasha chira ja yue se sago na jundo yeble sago diso na nyensung gi tunkin tsugop di ganiwa kha che. Working with design, having more speed humps. Te takji bemi lade di ki tatu tsen zamling na numkhor lam kilometer sa ni malam chi takji be yep ima. Janda netzel giden lu sonam yudun kin injudi tashi takar gitulen beo in. Janalu kodin tami Asia judo gi dendurt nalu kelo chopke lami dubi judo gi hluzep yishik nyu dubdi te kotin tambi gitnalu Tajikistan gi le pamsopi me. Te kogi zugi jitse keji tukchugi eka nalu todin peyebda te tinalu Asia gi lungchot nale hluzep sumchu lapchi gi tekha tono. Te gopensu da tribdalu dendurdi nalu gyakab kechi nga lapchi gi tekha toyeb ma se te tuji Japan lu kodin tabni imi Asia gi tsarik dendur gi tuen lea te kokab gi tsarin chi peule te Asia gi lungchot nalu todin chengi dendur chi in se shechi. Chi gyakab tsu nalu maktu lamida te tab madusu temilu tendibe sanum ki gongse de yasin jodira yupma se te tampil ki tekaya to po yupin me. Te gechi da yugi nyeju tsu da tribdalu gyakab makshu chi nara mise da te tsonla pe mitsu lup chen po michuni ki tenle te gongse papsha da che ma pap te tile shemi tabla madosu tendo yupe me. Da jugi ninjutsu da tiwachin Germany gi sanum gi dunle euro terbum cheda ni lapji kotam bedi yub matse dau ni gi ring sanum petrol da diesel lu tetsu ya mapa bedi duzi me. Dizumbe Japan gi ya sanum gi konsi tsu tsatin zone gi madowa soda tukan da tsongdemba tsu lu nyensung gi dunle yen terbum gebja dechi konse papcha gi dunlu kotam bedi du. De la Europe gi gyakab tsu na pewachin sanum gi konse di zinjong tabni gi dunle tabla madro tsu lalen tabdo yubi me. De ya kon laluchi gi sanum petrol da diesel gi konse di tseji so di yub matse laluchi gi kelden gi dunle te mapap da konse papcha gi tablam tsu dundi du. De la gyakab dakbachi na pewachin sanum sokjuk di lalen tabdo yubi ka gelchi sanum gi konse lo shisha di tablam tsu dundo yubi me. Didachi ka gyakab lasha chinara shungi sanumgi kodyo di mapa pedo yubi me. Diya itsangi la tsu chimnale beni da mimang keldin shabdo se lalen tabni. Dele shungdel mimbe dodil tsu tsezin beni da jimi tablam tsu tiendo yubi me. Maji tablam disu gi mise da keldin shabdo jimi tsu lu pen todo yuria peljor kechu tsu gi pewachin tablam disu dosung yasin chomi gi teka nyenda tsu bewi me. Diya gongse papcha da te ma papsu diyun rinbeb jimi diki gelyongi charngil da digi nale ya peljurgi kangil yumi gyakab tsu lup jen bombera pongzi me. Didare sanumgi gongse de tosu bera yuble shungi shume dautsu na junjong da dutungi tablam su dimbi rewadu. Jangda nisugi dunle jamyang lo digi ninju piu in. Da namzangi gi kole shuwa chen nabale nimsum girin gyakab nalu sama pudi chab samzimre da lochu khatulu chab rin totori chamni sumchi tu seme. Dele sanet la luchi nalu lo kemni da lungsu puni sumchi yobek ngen tappe no. Da nim nigi zakar sangin su shuwa chen naba randa sumbi tsi ni za dawlu zaka choju ngemle lotar tuyigi suchu pini sup mato ishen la susu ni da kone saab gyuni. Iksa tsi tulin beni rigne tsi lamni da chim saabi na juni lungdab chani nyen chamni da tende tsini. Baanzi tsuni namtonin beni da tsonla saab go tsuni tere satarin salam ril beni sukanya mitube. Te khandoi jilamdi tuyukole loda hianchale nubjada. Toba chuse chutamba karma kechi ngale tuyukole nubjada hianchale jang khatulu popin me. Telet naansi randa sumbi tse sumzab mimalu bewachin saka tuyo zamli lasu suni dat nola chuni. Tsonla saab go tsuni rignei chilamni kone saab gyuni chim saabi na juni lebi tundu beni. Dene poni komi shabsa chani iksa tsi turin beni da shinka sun tamdizu lejumdu. Dejen alui tsuytun beni da sajib shika tsoni taab chani da mahjong go tsuni submitube. Te khandoi jilam tuyukole nubjada hianchale chanlu da. Toba chuse geda karma kechi ngale tuyukoda hiancha nicharale chansha khatulu popin me. Jandu chukanale nesi soden dat nam zangin sakar zangin su te chiwe shu tsai sheme lerim su cho tudibe sina karichayala.
Gelyong gong jui zurpo da choten mangil gi setup emina ketchup chojin ko penchi gi satong yu sima to yemi to mi thorim che che yebe kha delie ngilchi da chongde penjo tele jinchong gi nalu chula gong me she ni mi chulu ko kap chini sima kechi demi mingom chu gi ransui jui chu chi da ngabi chi che chi gi na ke chugop da khatsi kelenda jui tishu chu nppf.org.pt nali publin be chu sima kasil gi denlu chi din ni lekor ni dinda sum ni shi chi shi lekor gi nalu to tapna sima 주 카줄기 세르베 민나 지더시베 지세 니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남주 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남주 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 다울로 바로레 조바 추티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 추티 주니다 카르마 쟁알로 히니다 고하티레 니마 추티 주니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 케칭알로 히니메 디좀베라 남주 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 조바 치치 딜로 푸줄 베디 고하티로 조바 치치 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 조바 치치 구단 카르마 주담로 푸줄 베디 바로로 조바 치치 주담도 카르마 숨주 송알로 히니메 팀부 근슬 포장로베 땅 림부치 우슈기토 체대풍 더상기 질 잡는기 박투 시답다 기수 벨렌투베 개합나 내센 중시 갱인 라소포 미주니다 튕긴 벨저 공풀 조니기 된로 델레 케퍼도 미용가다 림부치 초기 투공 나나 메베 gel리부 텐시 톰속기 레길딜로 버셰 메바 둡제 핀숨 ծop베 주니기 델레다 학벌도 미용가다 림부치 구글 땡게다 지수 마체비 텐징기 개부 담바 남기 구스샤베 텐징 결주기 템바 인도 네탑당 절토 대된 남기 ken긴 버셰 시징 세노 미신도 줍디 결방 디기기 나로 네탑로 믹디 란더 숨베 니르든레 사가도에 세게 지당 앞에 지세 주실레 캐치 시센 닌도 주지기 링 세이 닝보당 우견 노래 양둡 체모 개설기 롱다 지웨 진색 툭쭉 진납 때제 미하 저도 체모 최종 송매 세카 절도 세대 남기 될로 내전 원코르다 민장 색나니 디솜베 니마 추세니다 카르마 캐치레 니더신도 버도 테절 점의 왕롱 티숨다 텐절 니바 킨셀 샴발레 시왕 상계 미축바 라속베 왕롱 티숨 나니 임레 디톡도 투멘 나바 제나세 최대 풍터 상계 쉬와 표이메 카셀기 될로 지딘 두니 지시 징아다 지딘 두니 딘시 지치나로 저와 제나세메 게럽니니 세진기 세르 베미나 조 예미 ngo장다 종레 추기 사차 딘 예미디 롱고 숨추기 린로 라카레니 진도나로 자모 도나세메 카슬기 덴로 용절 차고 www.getup.pt 나로 시니다 양진 지딘 시두 두지 니 딘나로 저와 탑나세메 죽메토 따실기 고전 톨레 타살로 인정 캐치치기 링 튀ing일점 붐지다 동자십주 시행아베 네콜 키니다 자나 리우쟁아다 상계기 링세 제니 류 두진 리세구 세닝포 랑친 깅리 지진 잠베양다 탕동결부 주푸다 베이징 텔레폴 비전 시티 라소포 수나로 네콜 키니세메 네콜 디기 나세 사통다 데네수야 3스타도 4스타 사항나 임레 젠디 예미수기 가운세남 도지다 지카 딘숨 지 구기 톨레 저와 탑나세메 치승이 띵담이든 하기시 나 햇상 더먹어시 안나대 follow me guys 안나 스타 필야 맨상 자름 Menzang Jarim is the sole distributor of genuine Cetaphil products in Bhutan. Cetaphil di ngachara dongka unida sugu unigi mengi dele
samling nalu dasho chi imle nabu setafil gi men jeni dan de bachin menzang jarim nalu jenna Dodenda nyoche wanzingi sedabemina tsowe netang tentok to zotaplu dushungi sanumgi dokram bombera jinduyeru donglenchen tisetina chonren pagaragi sanumgi kongche jurji jomiluten chacheda shabdogi kongche su jumchen meba yarsing benelizem nasima nyoche bemitsuki beru chacheda shabdogi kongche su jumchen meba yarsing bemere thongbachin deli wanzinlu nyenshu benasimda dizumgi chachisu chilunikdong chuni loi nyoche nyensung chatimgi tensen dimbada kebal kewe chachichi imle timtin ngelen beong sima debole dele yongi genkupadi gyakap kitadenu nyamdil bego betenkel beu imda nyoksheriye wachin ji shida loktin khajang consumer service at moice.gov.pt nalutewa thapnida yangchin yondel chargo www.ccaa.gov.pt nalusina sima 𝗕𝗵𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵𝗍 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗵𝗄𝗍 𝗕𝗕 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 𝗃𝗵 540디기 둔자 아따라 사우탑로 빠로레 도바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 압중강알로 헤니다 고하티로 도바 치즈고다 카르마 숨줄 송알로 푸들베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 𝗃𝗵 541 베미디기 둔자 아따라 사푸블로 싱가포르레 도바 치즈 둘로 푸들베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 도바 치즈게다 카르마 압줄로 푸들베디 빠로로 도바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 게럽니니 세진기 세더 베민나 조 예미 ngochangda zongle tsugi sacha din yemidi longo sumchugi rinlo lakha leni jindunalo chamo tona seme kaselgi den yongdel chargo www.getup.pt nalo sinida yangjin ji din shi du duji ni din nalo jawa tabna seme juk meto tashelgi gojen tolle tasalo ninjang kechi gi ring tingiltam pumchi dang tongta shipchu shengabe nekol kini dang jana riu zenga dang sangge gi ringse jeni riu duzin rizegu seiningpo langchen gingri jistin jambe yang dang tangdong gyolpe jufu dang beijing telepol bitan city la sopa sunalo nekol kini sema nekol digi nase satongda dene suya 3 star to 4 star sakhangna imle jendi yemi sugi kaung senam doji da chikha din sum chi gugi tolle jawa tapna sema 치승이 띵담이든 하기시 나 핸섬 더메고시 안나대 follow me guys 안나 세타필야 맨상 자름 Menzang Jarim is the sole distributor of genuine Cetaphil products in Bhutan. Cetaphil de ngachara dongkha unida sugu unigi men gi dele samling nalu dasho chi imle nabu Cetaphil gi men jeni dan de bachin menzang jarim nalu jenna Gelyong gongshui zurpoda choten mangilgi sedabemina 𝗃𝗵𝗄𝘀 𝗂 𝗵 𝗔𝗂𝗏 𝗃𝗴𝗵𝗏 deli ngilchida chongde penjo dele zinchongi nalu chula gongme sheeni mi chulu kokap jini sima kechidemi mingom chugi ransui shui chu chidangabi chitse chigi na ke chugopta khatsi kenlenda shui tishochu nppf.org.pt nali pablen be chu sima kasilgi denlu chi din ni lekor ni dinda sumni shi chi shi lekor ginalu to tapna sima
𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗱 𝗔𝗳𝗳𝗑𝐿 𝐵𝗕 𝗕𝗂𝗏 𝗵𝒀𝒄 남주 푸들기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남주 𝗃𝗵 1.0 디기 딘차 아따라 사파상다 더울로 빠로레 조바 추치 추지다 카르마 납줄로 푸들 베디 고하틸로 니마 추치 추니다 카르마 쟁얼로 히니다 고하틸레 니마 추치 추니다 카르마 납주 낭알로 푸들 베디 뱅콕로 치루 추치 나다 카르마 캐칭알로 히니메 디좀베라 남주 𝗃𝗵 1.1 베미디기 딘차 아따라 사팸다 미몰로 뱅콕레 조바 추치 딜로 푸들 베디 고하틸로 조바 추치 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하틸레 조바 추치 구단 카르마 추담로 푸들 베디 빠로로 조바 추치 추담다 카르마 숨주 송알로 히니메 도덴다 뇨체 완진기 셋업베미나 소웨 네땅 텐톡토조 탑루 두슝기 산눔기 도그람 bombe라 진디예루 동린첸기 디세디나 촌렌파가라기 산눔기 콘체 주르지 조밀루텐 차체다 샵도기 콘체수 줌첸메바 야싱 베닐리젬나 시마 뇨체 베미츠기 베루 차체다 샵도기 콘체수 줌첸메바 야싱 베메레 통바진 델리 완진루 녜슈베나 시임다 디즘기 차체수 찔루닉동 추니로이 뇨체 녜숭 차팀기 텐센 딤바다 케발 kiwi chachichi imle timtin ngelen peong sima debole dele yongi genkupa di kyakap kithatenu nyamdil bego beten kil beu imda nyoshiriye wachin chi ni chi shida loktin khajam consumer service at moice.gov.bt nalutewa thapnida ya chin yondel chargo www.ccaa.gov.bt nalusina sima 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗔𝗳𝗳𝐵 𝗔𝗳 귐 𝐺𝑑 빠로레 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 𝗃𝗵 5.0 디기 딘차 아따라 사우탑로 빠로레 조바 쳔지게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하틸로 조바 쳔지게다 카르마 납주 낭알로 헤니다 고하틸로 조바 쳔지구다 카르마 숨주 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 쳔지시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 𝗃𝗵 5.1 베미디기 딘차 아따라 사푸블로 싱가포르레 조바 쳔지 둘로 푸들 베디 고하틸로 조바 쳔지게다 카르마 추탐로 헤니다 고하틸레 조바 쳔지게다 카르마 납줄로 푸들 베디 빠로로 조바 쳔지 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 sergi longtengi gojen tole plasallu namdugi tole ninjang kechi chigi ring ti nitong pumchi dang tongcha shipchu shejibe nekol kini seme dia nekopsu ne jeha shuda semba peptotobe jeha shunigi kokap yep mase zathongda tenetsuya tapte totobe 3 star dang 4 star sakhamna imle jendi yemitsugi jidin nga gesum gudunal jowa tapna seme Chukha zonga wolo geuk chuchida tenalo cheuk chuchi yubinale chi paga gyumbi cheuk deime. Te dinagi uchedi kinyam dembi sanya china imle paga thupten le shichulu gyumbil hagadiya hani ugi talu tensa tapna de yubime. Te gyumbadi nomkorgi shunlam khale khaya tadi sanam shinlam dadi kilometer gul hapchi joda hichube. Te chukha zonga wolo ne da gyumle shichira yubitele Hani paga thupten le shichulu gyumbil hagadi hema chilo chiktong dunja kechi tulu paga yukha lungri gyumbalu kuthumi paga gishi kyunga jamsu chogi sheng nanu tebe shengo mithia je kyunga jamsu cho paga gyumbi yugi talu gyum nim choko din semiti nalu tensa tapna de shube kaplu chobi ting rebe cha olagi bagdi gyum moma tarel haga yusalu keule lunte dinalu imbes tensa chula kha sapshin nanami me 다 khora기 리규들 labroji bachin te ma sachegi riguchi me yalamagi te tembe te chungsu de ma amagi lhagachi analo yin seshuni analo yap senam tendo semenda yum portugal semini gi sesolo te chilo chito dinja chumini lo ku chungno seshuni ko ku chungdigi be te khoragi ya gachilo ya tada sangajam su gi lombe te chape khara ya zi te le pubigi pubi tada gi pub tada de te le nalo zu 다 관라 주기디 리메베 아소노 바스시니 입지 원로 캐칭아 데지 갑술로 데 나이기디 하가디 진심 좀 집이 이메시니 데 띵야말로 마옴비기노 데 좀지 다 별로 잡아 점수세미디기 파기릴레 집달로 나이기디 동가 예키기굴로 데 텔렌
시시기 메토기 강하디기 베지 때 마오반노리 때 결론기 대 bombe 차웅세기 lunte 제나 베시나레 코슈시나레 고조인데 거기에는 결론기 대나면 생겨 다 잡죠 대상기 때문에면서 빼놓으시네 때 과라기 국회 양세대 좀 집에서 줄여야 돼 담보 가지면서 좀 거 빼지기 양세면 슈마로 도기 치게 파비게 와지노 슈마 테니 슈마 지게 섬이게 와지노 단주경계 고람 좀 있게 와지노 되는 대배 경과 좀 소세대 안에 전화서시네 densa tamra ani avila tenga ben ngachela ni mo se sui kapchele ni ten sumse gai ten kibi ten sambigi ten sum du sundigi melon katap twindigi ni ten sumse davina ni weshi ya ni densa di do chibi kuchaga lam chebta ngodi jikinga jamsegi kuchenilani ani jikinga jamsegi densa di tebe metwe tangache na haga di bomjago wese 때 투면나 때 달래지 이거 점석이 된서자 때로 점인디 진인디 지디 탐식이 애쓰기 진심말라 때 때는 뒤슈말로 때는 샤브리 지미노 전디기 베때 때는 나이 자케나미로 제도 다티 갑도 때 샤브리 지미노 베캅솔로 때지 나이게 람 장추게스세미디 때 장추게스세미디 나주도 때 거기 샤브리 지미노 디 khoregiol lobtu zum chi indometa shabri jimino be lebe zum chi indome chanchu gesede te shabri jimino na te salangi tendebe te na shu te jake chi nango bese te na chembo da te tenen shabri jimino be sonso meta tinga chop kap map se ne be ke che te be jubdalo yalamazi te ta chugi di jimi subungse nun te di te ma aludilu do te amidi jimuse bawdalo te ami tamchi gesse mi di te chop be to alu chibe ma yudo meka 대안에 좀달로 대대는 담아놓은 데 홀로 고기면데 가서까지 매바 지용세 대안에 홀로 가나 된다 대대는 고기 값으로 대대는 하면서 지마서 베대는 대대 아니 고기 아니 담치게스기 대대는 거 보자 대부 좀 손을 배갈래 대대레베 고기 베 대대는 나기 대 나이 갭디에 tinga 샤브리 지미노 값으로 좀 지면다 이 갭디 대안에 배신을 대대는 나로 대 가치라 템베베스로 강에 가내면봐 때나 이게 디게로 때 예사별로 같이별로 때 좁지 전에 되진다 수 귀디기베때 다 열람바고 때나 람 조세노지 때 거라 투인 가지로 투제 야다 다리벤데 추미미 다면 이세 조세만 노지 때디나고 갈래 때야 완레기 진다듯이 때 좀도 때마 때는 샤 내보미세면 때 가dim제 보험소다 때나나 남미게 때 생각 지야 당디메테 나 샤세다니 조시셀랍디메 다니벤디나 겨오면서 때다보라 다니게 비게니 기게 칼레카니 메바잡다 있으면 때들은 나에게 치중 자지 구이네지 주는 다니데스에 때 샤브지미노 호라게 차담잡 레레로 투면 나 보라니베 주이세 신네 Tepaga thupten le shichulu gembel haga denalo hemalera sangigi tembadi manyamba jinjong pesumbe mi geloda chubi debe yubime te hemagi mi gishu nisumji tatoya du tingamache chungube lochanga bedebega te hagadi nalu bomde do tami kyunilo magusubela te do tami kyunili gutsu kominde konso kujo ugi onchu shinshagi kurimbe te 팔레 티루만레 춤이기 산나 데 나이 그럼 샤추르비 도 담이 균이 샤추르비 같이 자주 무슨 거라 다니 팔레 소리 춤는 같이 초 차차박이 리리 춤케레 춤다 잡 니비기 잡당라 데도 담이 균이 샤추르비 스스디 스스호디 아니 잠이라 데 달레 도 담이 균이 샤추르비 중심다 마즈민 zum chaga hivda tale chi changa chi gelu nim namgi tongche tale chi changlu toba nete su yetinga ngaji kapdi de chari kochu madu chikemme anele ama hila go ju elama gutsu minigi analo gutsu chanim te chob chanim ke che changi chorabu shanim butsuk te 땡한테 캡차비 냠면하다 땡한이나서 나온테 이제 안 집에나 초사 안나 까부도 까부나 이제 그 같이 가봐 미타리 좀 미미 같이 게
去当设计说去做过，我们给跟他们讲，아니 호실이 야버트비. 로 하람 야선 뭐라니. 다로 하나만로 좀 주시면 다롱아로 구슬합니다. 나이스. 무슨 것이 시와 겹상을 하면. 𝗕𝗴𝗵 𝗔𝗂𝗂𝗵 𝐵𝗕 kuche bumde kap thui namba se analepha tuin karma sumchu de chi jogobi chumo yen la geden semi tupchu yesalo jodo yubi me chumo yen la gendu de nga ja pha do tami gi kyri zong chi chang se jowo 𝗃 𝗃 𝐸𝐬 𝐖𝐂𝐿 나라와 라마 공고슈 디 냐말레 탑탑 콘 숨다나라 팔로 대달레 𝗃 𝐸 초차차와 나라와 칩레자 라미햄네 때 방어진데 동 람 움제 초 찬염 칩레자 방어진데 동데 파파라 범이라 때 깁스조 라미 전잡 대달레 바 추제 규미규 추안이 주라 저러러 저당 야르말로 𝗘𝗕𝗄𝘀 𝐵𝗱 𝗘𝗕𝗬 깜찔레데 파 아니 메바테 냠서수 슈사디 노기 시테 𝗃𝗀𝗵 삼디 진 𝗘𝗕𝗄 다나 튀나 춤연의 김디 튀남 바다 미 tip사 치스 아니 데 베보스 추통 칼라 추 튀스스 아니 뭐다 남이 데 TV시 데 너무 처와시 아니 마차라 미토 디지비유로 같이 유로 아니 추디 기 추추 통베도 진짜 코너면 세미 춤은 연락이니 춤이 장주 디지추 디디디 녀쳐도 세미니 아니면라 기르치도 추기 추도지 제고 놈세 우기를 묻히기 때숨 샬레숨 데 춤이 장주 디지 추디 아빈네 춤 연락이니 추디라 𝗕𝗴𝗵 나나로 빰bombe yubiru tarenaba paya khara chemagi pudi yubmase chuya kamde chungkuchelu judi tafu phamchuge kaplu pese yume lusichu achinyam jodo yubime delhagati longo marapchi jomele tende nyamcha shodi du seime 다 냠니데 마팔라라데 람니 데모라 휴소노 오세슈니 가짐소 아쟁 아제 헤마 나분데 땅 템베데달로 말레 알루스 야마 제조달로 데 체체라나면서 빠이 데 바우더랑아 알루스라베 와 셈잡메나서 체체라 투올레롱 따고세 데디 데야니베데 저기 가출로 대지바나 고아님의 미치지 아소디메 미치 마집도 주보진 등가지 알루다 마치 뿌라 나름접 데르바리제님이 했으시니 delhagati chilo nyikton chuchilo shunta sagi khompaga gyembe misechule chi shedi tinalo lamgi koten tholo lobda chia shitsuknano misechule tek ngatinalo lobda chia chuni ta chigi ti onse dinga chulo chi twinna metwenna se khonalo todalo te khonagi ta lobda chu khara tembe bebe wachin te chi twini se 나로 땅고미 bomde 집주 탐바 땅고베 세슈니 땅고브라 대대는 망위에 남에 생기면은 라로 동사 준이래 라로 대 투투 라롱앙아 대 아니네네 아니기베데 bomde 가라니기 존디 노 세슈니 대 아니 베신날에 되는 공기다 공안에 뒤에 배모습에 남에 생각이 열심을 때때는 공기 다 대베베가 진짜 라마이게라 때문에 배다 바친 등같이 찌트니세 베신날에 나히 Newton Chuchi in the Chuchi with Tariguina Chile, Tetanende, the Alejun Tassa, Yamelubechin, the Lente, Yalamashi, Suzing, the Kara on the Gibe, Tetanapon Langachigi, the Jida, Teta Nagi, Church, Jalala goes on Pura, in session. delhagati kya khapnalo cha cheta chida nateya kanju terma cha cheta be yubinru chilo nyikton chuni chida nyebe chise khechi golo melhai shelu somele ten tare nabal hagadi shura mepe chikhalu yubi tashadida digi sokhalu yubi haga chungu chilege jemisube
당연히 마이데 가짐 소진 겐디 같이를 된 주임 소진 때다 쇼아진 덴베아노메 다 비질기 히말라야 비질디 춥달로라 레지메 마투베 베시나레 데티 갑르 룽디에 남스 슈템 데 푸시나레 다리 치치고 토토마와 데 토시나레 베테 텔렌티고 잡 데드나 아니베야 토콜로마 당마라 야샤모나 시야시비 아니 시야 소시나레 데테네 뿌라라 아니베 냐미조 있으시니 파 폼리베사 삼장아 TV도 발라 TV 나타우단 조치타우단 폼리라데 아바 왜 같이 경을 하게 좀지 미치지데 다시로 야 다시 이메 아메 섬이 미바세 세세 데타티 테벌디 굴라마라 강기 포소노 달레테 니마이나 누마나라 마시베 초기에서 경마이 노디 때라이 참관나로 만나래 자 대퇴레 따면 되었던 말레나 또다 데 bunkham shomala sajen chikala yayin se achichi no me ba sem kaname ba bala ta sem imnera male na tawda de na ham thiti boda achichi de sem phamso cha jongmala ta tinga ngaji de gani be ta anim chiu 뒤기 주로 dai TD yamju 최선은 말에 놓은디 아치지 sem phamala agami shuda ngachi do tegale namme pro ma ses chuda ke kashmina sena so ha ya tal pro mi jistula sitan tela ngachi alu chungu su ho tela chala tena ne bil lago mi buda atsiz ne chala re beru ne be jondob zumbela ne tonka khabe chung ngana omda haga mi jistula tel hagadi mechi shedra beru senam tegi zuru phigi majo selapse yudo sumbe nanagi nanten cha cheta tapachi megen majumba thopdi tu 아니 람템 타게세 미디 데나파 요메게 람베 지노바 데땡가네 메세기 시켜바베 데코 몬바디 다나 남메세 땡갈레 추비딜로 차소 데데나 메세기 캬바 장자라베 조 데데나 람케니 우히다 데 가라기 데 가짐소진 가라베니기레와 게 젬베베 데데메베 갈레 지기치베고베 베시나레 데 마디바 데데는 닙주좀 집에 데데나 마 아마 바가 유хэ기 데 자기디 대보증가 좀 마사이리 깨다게세 대콘아네 벨라롬네 데르투베세 대콘아게 슈디베 대한 사치베 데드나 말람디 슈슈니스모 대코 말람모데도 파나고라 쳬바게 뭐게 람베 조고베서도 데드나 코이 데투브세 코레 통노 데드나 젠디게 데드나 주 봄데나 데타보라네 베주보달로 대코 짜게 사치베네디게 대초브드스게 콜로니브제 베스 사치베 데데바라 주이도메 사치보다 거 균이 사치기 균이세 난도 받나 균은 나도 좀더도지 대 차루시베 줍달로 데텔렌 코라테 차차라테 세기 쇼기 자디도마 데텔렌티네 좁도세게 다 짜게 된다 주고 드란디게 베테 규토메세 템베베 데테지만고 데 움제디게 데 콜로마발레 데바 마로지도메 고기지 데텔렌 움제들로 코리 남자기 구게베 처라 살다세 묘데베세 데 균리를 하소도스 된다 무슨 게 tene chebe hamde so zonta doji gona ya majo de bobre sate ane bodara khogi ota de do te ane bije isime de shuma shabdalu de tren ma chiga mi chefu mi ta bebe oda de tren kable ne be lebda da pongo mo ma ba ne be pu de tren tene chobdu se ta zaige ge kable na thong do se la de ta dong de mi ta ja be de ti se ne tyawe ma chabe je jo 데티 님뉴스 전에 잡대 데들 안에 보더로 대한민국에 잡부 때문에 바우서로 출정하라는 데데 때 같이 나타와 송서 따와줘도 버세 대한나 qab리고 아홍베디 뒤노스면 대한나래 대부티기 대거래기 부동 좀 집에 데들 안에 주디디지 야나 좀 노세는 근거점서 거라기 차디 다 같이로 징낭생가 잘하지 냠령고 주시나 베테드니 마체벤데다 이놈도 맨에 샤니도 뭐 바징낭세 데테는 대신 감도서 아니 베네 데네버서 우치 데테랑 거라 차디 나이나니 프라라니베 데프라니베 티자미 아니세 데안으로 징낭슬라비세 아니 데 간디기 신께 이니 프라라니베 집다나
purara na khora pa bani be su purani zignan semidani Rojan chu senda drone dro sumara sase deje dawa dai ji da when you are bilwala 대들 안니디 잠비 천주 거라다부 나부 토담 나니디 잠비 천주데 아니 나노 대행야마디 와체니 시딘베 지유비 다티 미스소디 아니 잠치르디 노바 또 거라 토담 도바 다 대추르다부 나부 잠비 천주나 아바프날로 슈티지요바 슈티지 울루 주티세지도 다나로 가짐소진 나로 좀대 아미나로데 토담 잠비 천주나 팔레스 존에 나로데 잠비 천주 사숨 나베테네 나중 거세모 천주 빵카살람 나와 땡아치레 랍슬레야 빠갑다겐 최말 합실 람메디 쿵 bombe라 유베콜레 코라 빠가 김비기 슈치기 람메나 빠갑다겐 초말 하세민디 kanji pati khe nga da nga pi te lamma gi nalma ma fi sa fi gyama pa ga fi gyama chen nga chen na kanji sami jinda twendi te na nga chen na kanji me ba te lo lam nalma ma chen ma pa ga le chu shu su da ma le chu ri ma te o ma la te ta le gin do chu chu chim na te lam na le te ta ga te bi di mi te be ta kanji chi di jena jangwa ni me se tu men na te nalma pata tab gan chimda te ma ne ma khorigi ne bi ju sa tab gan ne bi ju sa lu ju bebe boda te chundu thume chen na tanga ya jormi ni kan ju di je ni chi kade ta ga mo no thume na bebe zen zimmela te chundu thume na lu ma yi am yang tam digi che tuji ji mo se tu sa ji mo se chu anim chi gi hatulu 아니 초디 먼저 사샤님 지가 이세 신범샤님 주이세 차라 차여당 안내래 이버친세 때텔레 저거 남이 잼지 대 세김나 달레네 디대 쇼한나 베베티 차여서 담다 아니 간주 빠디 캥가다 납디 대시 굴지 세이세메라 쉬라 조님이 쉬라 조님이 봐 당아지 빠갑다 겐 초말 하세민디 마바 초 캬바 예디면 마시나 고땡 티를 레친 좀 지마발라 야는 기베 대땡아 베세 야나마 같이버라 샵 같이 꾸즈마도로 같이면서 좀 철에 차유 담치 나이 간주 띠미 셰 쳬지 달때 장베보 좀 희상 살롱요라 마치 간주 빠 띠미 바디티피 갑디 셰 쳬지 희상 사야뇨 제 지난 비안이 빠브다겐 초말라세미나니면 뿌라 시수이바데 아니 데다네 이앱지가 르벤디기 되니 탐치 추르레 벤디기 아니 류디미다니 젠디티야 네바 때때나 니보티온 숨기 추테세미데 다니 다레 원바들 아니 메시지니 땡아자라 나 두게 함나로 추티 진랍 치쇼 숨베찌니도 바다 대안이 니보티온 숨 추티디 진랍 쳐다베 팝지리지기 덴베 임메로 조심메 대다 지디 나가자라야 타다나 유비세모가 야 타다나 이디제 고세 대 타다나레 텔레나 빠가 경바이디제 있어 대 숨바데마 도 같이 경바유세 아니 숨데데 제숨도 주고 진데 예수숨데 주이시 대 예수님이도 세슈니 te gyomba dinalu shume kelo aluchu thaga de mechi shimileten ne kapchi desada pechal hapsa chigabe ani tasha nim dinalu ime pecha tasuda jimsuda khara to de tigise te ta tienya khachengu husi shuni ta ma olama purara na anive samdigibe
때 가즈카니 마마오기 침딘날로 알수 잘라자수다 나차라기 잘라라자수 뿌라 마미베 침디딘데 지유누 다 나이더치 마이디 딘베유비야 다니에 다 나름 잡베다 뿌라라 잘라라로 뿌라 노하나 유에서 주니다 마올로니베 다니즈메 다 나이기디에 다 가짐소진 다따라 알수다 마치 나름 잡비 또디 다 남무승기 때 자기람람사라 유에서 주니다니 페스다스 아스티 미노라 아스티 카르지 하타고나 아스 강겐둘라 Gyumba dinalu shumi gelo aluma shuji chenje meble gyumbe lamgebe jinda tsuyudi nindar shindui sususu shemi chenju yume alu choda danyambe rapchi meme amara alu chusu ina chituchi sejune teatana anama chuchi te toto chento yume te chuka tasanara kongabe michi te timya sejibde kara toto ngaragera sodieni bi sejune te jinda dusugi ta chapchap da gankhab dusugi te atimbu demi te kara ngaragi hama Panasama dalote jawa yumi chachawi te japcho bedigi be tengana tare aluse te kangi kaneme bate sosumi de tiletin di inse shumete te paga thupte leshi chulu gembalu hemalera sangi ki temba manyamba jinjung be mi yeb mase tale phaya sangi ki temba jinjung be mi chu shusai haga lok sarjan nani me te salangi tende dinalu khora paga gyumbe mise choda nyedap ki mise marap chi zomdidu salang tende da rabne kachira beru dinalu tagyun gi sungche nandi gekte nango media laga sarjim beni imi sa dinalu yumi nebi do gekta jumbo chu khara pha da tandi ken pachi seni telu tagyun nami me Tengachiri ilhaga gyundeda chimsap kachira beru tesum mashimbe hema lam lejum chi shudi sail hamole sal hango media laga di sheni la guchu shimla ju maduchen ken pachichu kanem majumba la su lejumbara ju tuchu se sal hami me 살나텐데 ngambara tembe media khachim sojin tamchilo ngachege sadorira tham chebde kara khachim soj lu sabdagi maomi cheme ba tani besina talu sabdagi on yoshinale gozun tatare zagarten de pinso sobe atusi animchilo te ta chabjeru mochi na ching saji chingilab mese tetene talu sabda dusule tangachige sagode animchi annalu tengachige ta hagade nebe jini se te khonle hamzumchi se sune
Te paga topten le shichuli gyumbel hagadi chachi michi jidra beru logdi lejumbe hemawal habbe shenso berewa yuseime. 하가디에 다 코나 수진기 카톨레베르 중에 카톨레베르 다 돈이고 법대 있으시네. 다 돈이 되면 뚜뚜베 다 코나 이게 해말레림조이가 다 되날로 진쇼 말야 파운데이션으로 주시나 짜주 되더니 도기베 집잡디기베 딘디베존이베 들로줄로주 조몽오베 다 조이가 라마 뚜뚜베존이기 차지하니베 대테는 알루스드 수디에 마고라바르마 진도 말라바베 베시나 대테베 잡니베조 있으시네. 디오파틀로 다당 니기 미세세로 나기냐마 안날로데 흉노기 노사이미 삼로야마 팔레 코야마 호셀라냐 나라이 유파기 팔라마 베베시네. 대다 다리 안숨도 휴비가래 다 상기기 템바메 나라게 다 나라 미디 민마시 유미디에 나라기 나타디기 베티날로 마투투베조 상기 템바 마냠기 파토데 마투투베 조디게 시르 로겨바 맵지 조디베 또도 된 말라메티다 땡아라기 카데라라 슈접 템베도 와서시네 미체 지미디 다 튜캅디 땡아차라 메오 야체수 메오 두겐가바 딜레 잡디 제켐 테 테랍 딘추바 테 티쿠지미추다 테 코라루 콩기 젠디기 테 튜캅루 히헤메세 메셈콜로 아니베 중이 테테베 줌메셀라고미 되는 원바데 테 다리잡제리 무치기 텔람 코로 슈진들로 니나로 샵자 남다 다마 춤다에 테 님자기고 줄레타시기 테파 살하 베우데 테 님자기 고베베 테 가하라 남사미 테 지그라체토토베 텔레마 살항나로 테 잡제기 토시디시 토시디사카찹 말레롱디베 테나 옴룹데 테 옴디 창카찹 지르 옴kam니 미미디 텐데 레바치루 추이메 테 티보당아리 셈칼레 땡아차라 메오 두겐아바기 제니기 투갑 두게캅기 테 카치라 베루 냐몰합치 조니 데세 니 셈칼레베 추이세 추이 De gyembadi kanyawa cha chetoto chelap chewi sanechina densa tap nanam immache hagaya lok sarjim matu to penani imle dinalu shume lamda kelo aluchu tele paga gyembe misichuya lokdera khonrai gyembe haga dinalu hemaka imbera ji sunime Nasil Henka Katim Kezin Lakungi set up Bemina, Jagarginga de West Bengalu, Timso Sok the Zaktu Gorin Tamni Imidate, Jidaship Chitse Kechigi Chiru, Chutingaleko Tsudi, Jidaship Chitse Kechisum, Chiru Chutsi Dutin, Lamuzin Kata Punsoling, Dele Samsiki Gelji Goratsu Kotamshani Sime. Debule Tele Yongi Konketi Seka, Nyamdil Bedi Gelji Gora Chikar Kejoni Litemna Sime. Deda Chika Lamuzin Kata Punsoling, Dele Samsilu, Jagargi Junglam Lalin Tapdi, Jindil Begomitsuki Beru, Konketi Seka Jindil Bemana Sime. Gerapnyani sezinki sera bemina chowa yemi ngochangda zongle tsugi sacha dun yemi di longo sumchugi rinlo laka leni rindunalu chamo tonang seme kasilgi tenu yongzhel chargo www.gerap.pg nalu sinida yangjin ji din shi du duji ni din nalu jawa tabnang seme Juk meto tashelgi gojen tolle lasalu ninjang kechichigi ring tui ngilcham pumchi dang tongcha shipchu she ngabe nekol kini dang jana riu zenga dang sangye ki ringse jeni riu duzin ritse gu say ningpo langchen gingri jistin jambe yang dang tangtong gyolpe jufu dang Beijing tele Paul Pichang City la sopa sunalu nekol kini seme nekol digi nangse satong da dene suya 3 star da 4 star sakhang na imle jendi yemi sugi kaung senam doji da chikha dun sum ji gugi tolle jawa tabnang seme
치승이 띵담이 된 아기씨 나 핸섬 터미고시 안나대 follow me guys 안나 세타 필야 맨상 자름 Menzang 𝗕𝗕𝗦 is the sole distributor of genuine 𝗕𝗕𝗏 products in Bhutan. 𝗕𝗕𝗏𝗐 ngachara dongkha unida sugu unigi men gi dele samling nalu dasho chi imle nabu 𝗕𝗕𝗏𝗏 gi men jeni dande yobachin menzang 𝗕𝗕𝗦 nalu jenna Gelyong gongshui zurpo da chotin mangil gi 𝗕𝗕𝗦 𝗃𝗵𝗄𝘀 𝗂𝗏 𝗖𝗂𝗿𝗲 𝗂𝗲𝗏𝗧 𝗕𝗕𝗏𝗂𝗏 delie nyilchi da chongzhe penjo tele zinchongi nalu zula gongme sheeni chulu kokap chini sima 𝗃𝗵𝗏𝗏 mingom chugi rangsui shui chu chidanga bi chitse chigi nang ke chugupta khatsi kelnenda shui tishochu nppf.org.pt nali publin be chu sima kasilgi tenlu chi din ni lekor ni dinda sum ni shi chi shi lekor gi nalu to tapna sima 𝗃𝗃𝗄𝘀 𝗵𝗱 𝗔𝗳𝐨𝐧𝐠𝐤𝐡 𝗵𝗠 빠로레 뱅콕로 남주 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남주 𝗕𝗵𝗦 𝗡𝗲𝗄𝗀 딘차 아따라 사파상다 더울로 빠로레 조바 추치 추지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하til로 니마 추치 추니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하til레 니마 추치 추니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추치 나다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 𝗕𝗵𝗦 141 베미디기 딘차 아따라 사뱀다 미말로 뱅콕레 조바 추치 딜로 푸줄 베디 고하til로 조바 추치 게단 카르마 숨줄로 헤니다 고하til레 조바 추치 구단 카르마 추담로 푸줄 베디 빠로로 조바 추치 추담다 카르마 숨추 송알로 헤니메 Dodenda nyoche wanzingi 𝗕𝗕𝗦 chowe netang tentokto zo thaplu dushungi sanumgi dokram bombera jinduyeru donglenchen tisetina chondren pagaragi sanumgi kongche jurje jomiluten chacheda shabdogi kongche chu jumchen meba yarsing benele jemna sima nyoche bemi chuki beru chacheda shabdogi kongche chu jumchen meba yarsing bemere thongbachin deli wanzinlu nyenshu bena simda dizumgi chache chu chilunikdong chuni loi nyoche nyensung chatimgi tenchen dimbada kebal lekewi chachichi imle timtin ngelen beong sima debole dele yongi genkupadi kyakap kitadenu nyamdil bego betenkel bew imda nyoksheriye wachin chi shida loktin khajang consumer service at moice.gov.pt nalutewa thapnida yanchin yondel chargo www.ccaa.gov.pt nalusina sima 𝗃𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗳𝐨𝐵 ཅིཚེ 딜레 고하티 주디 빠로레 싱가포르로 남주 푸줄기 샵도 고수디 예세마 남주 𝗕𝗵𝗦 540디기 딘차 아따라 사우탑로 빠로레 조바 치치 게다 카르마 숨줄로 푸줄 베디 고하til로 조바 치치 게다 카르마 납주 앙알로 헤니다 고하til로 조바 치치 구다 카르마 숨추 송알로 푸줄 베디 싱가포르로 치루 치치 시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 𝗕𝗵𝗦 541 베미디기 딘차 아따라 사푸블로 싱가포르레 조바 치치 둘로 푸줄 베디 고하til로 조바 치치 게다 카르마 추탐로 헤니다 고하til레 조바 치치 게다 카르마 납줄로 푸줄 베디 빠로로 조바 치치 추탐도 카르마 쟁알로 헤니메 sergi longtengi gojen tole plasallo namdugi tole ninjang kechi chigi ring ti ngitam pumchi dang tongcha shipchu sheshibe nekol kini seme dia nekopsu ne jeha shuda semba pepto tobe jeha shunigi kokap yep mase zathongda tenetsuya tap de totobe 3 star dang 4 star sakhanna imle jendi yimitsugi jidin nga gesum gu dunal jowa tapna seme Dujan lagi jantongi ler zishumi karalo kilemenjo ki kuzambo seshuni da chika janru chugana litne si shuge tambar ne si zoden jabje jimbo chigi hinche gi lotar melam chemo de uju tando ipme dulu nyakayo be kolom sudadi nyensungi tunge tutsu de lamdul nyensung de yada tani me 𝗃𝗵𝗏 jabje rinpoche ki hlunche awtsolo de tarele ko tsuk nim sumgi shin lo
륜지기 로터 멜럼 쳬모 땡쪽게버디 우주 나도 이베메 데 멜럼 쳬모 나서로 대칭기 미세 잘레체디 som도 이베메 더루잡제 조기 멜럼 쳬모기 차셰 집에 구루작 머기 소호다 왕룽 나니기 레르메도 곬엱나 싱데기 짬 사야지 주니기 레글치 고린 탐메다든 싱데기 짬 차가데지라 캡 마토바이페메 디기베테 선음도 코너 랭카기 때 레글 디날레 텐슈테니기 믹테 케미디 자착 납주기 마파베고텐디도 데카자 랭카디기 때네 벌섬 처지 베기 갑로 칠르니 동 케지 니레수 싱데기 짬니 주살레테 지시여베 녀주베노 디기베테 랭카기 슈미 더우날레테 싱데기 짬 시미수기 삽로 더루테 짬수 수니기 처지 여베메 디기콜레 카슬베 케니기 때로 nga지기 네스들렌베 미큐잘 타르기 선음 레콩기 도친다 치컬 딜렌 베디비 더 신데기 참 사야치기 레귤기 네츠 가틀룰 헤도요 가치소나라 레스 거린체라 nga지 미용아들은 붙이기 투기 공시의 티디기 베베 신데기 참 사야치기 레귤기 인로 닉동 케지 니날레 고수치 세슈니라 데 고주츠나레 nga지라기 롱오 시기링 인로 닉동 케지nga sensi기 나구나로 nga지라기 사야 지 다지 싱이 잠 마도디수 데 교옥템 테칼레바가 데 찹베 수치 세슈니 데 다루 트로티디기라 nga지라기 싱기 사야지기 잠디 주게세 차지 박세케우달루 데 차지 바섬지 샤시나레 nga지라기 서비스 가딤지 레숑베 케노가 라루시스노가 네땅지 십지 베고베세 칼로페시나리츠 nga지라기 십지지 베베베 따우달루 데 사자 시기 난코날레 자차 ngapchu nga sumchamji dato de shinkalu du seshuni di shipchu she din daji di tengacheragi shinkalu meba de shiken jundigi bebe mortality selapme anebe kedigi be useshuni da dato nagi sundo zumbochi da ke matup ki nedende bochin jachale bochin shipchu she din dechi tenyasi seme bala dani disu juken gachile tende inachi sunala jirasaya 지기 신기 잠기 레귤기나로 임로지베바진 데 아니좀 레귤딩아지 녜마 베마뇽세슈니라 녜마베와진 데 똥탈레지디 마토치구 사엘레지디기베베 데 뎀지기 라봄시다 망뇽 아님지 베마뇽세슈니 아니 사에지 탐벨베기 남들루 데 담바세오달루 짬 고베세슈니 데 신기 짬디 같이 개합나미 데치 개합나레 베베베 온달 베오달루 람타링 산나리드줄 베베베 온달 아니나루에 답마디오 레샤라 주메 데 나치기 라카베 간베루 데사에 지데지 파싱칼루 게츠ub달루 데 디기 타말루 미시 차쳄게 동 꼬니기 베루라 체지다된 고고 룰루곱 디스에 룰루곱 출루곱 다진탑곱 안디스 가라베오달루 데 아니 아치치 렌도토 지베베 출다 팀베베 마야 마조에 에세슈니 더 신데 보치 카마도라 샤 주츠봄발라 다네 보달루다 시켄 주미 레짐베케 마토미기 신데 데츠보치 같이 좀라도라 마치라기 신기 짬디 짬벨 베기 남들루 데 소소베 베고발 파 카토스기다 임바친 파 라토디 사다치카 자디 메바라 짬벨 베고비 세슈니라 데마 카마사기 임바친 데 사다치카 뿜디게 베베 짬벨 베비세 데지 안날레 텐디기 베베 데코 신기 짬디 데디 할람 데 합탈레 체디기 베베 파 텐세기 사콘날레다 데 파츠고세기 사콘날루 데 로줄베디 아니 num콘날루 타메베 베돌 아니베 피체디 냠야스노 세 신이베이 데 니파세우달루 카마 토사기디 임로지베바진 남균 차르추 메비기 남들루 쭈비기 디시인다 데 아니기날루 쭈브달루 데 신기 잠기 렌 고세기 추고세기 날루 잡추 차르추 미베 아니베 야스노세 마 카마사기 임바진 담바 짬디라 사답 자디기 베베 탐벨 베오다 코라남 사미치 네킨 마종비기 칼루 데 디치베루라 가치라기 남자
드 살루 텔레 추여서기 디시칼루 줍달루 테 안날레 텐디 메나세기 인시션이 다도 신세보다루 다 𝗕𝗲𝗄𝗀 네탕디다 자찰 납주데치기 찌테냐스톨라 데보달루다 랭카이 카톨레 차라디수 레짐존이델루 가데브라세니모 치소나라 mapa ngachiragi gochubda saya chi gi shingrigi jamchuni gi leguldi theng nga chinche chubdalu lotar shindu saya rerebyodalu saya nga chuni gi lerim mikpa kei bala te ani di barcham shashnale ngachiragi shipchichi bebe byodalu te mamra shikin juni digi te ngachiragi lo ngapam dinalu te sai chi chuni gi lerim di shashnale te ngachiragi lo shigiring nalu kachira map shosnuga kachile tendi duga ani ditsu ngachiragi 𝗃𝗴𝗵𝗂𝗍 te barsam shami di anale tendi I te dalepa di ngachiragi shikin jumi chachap chamachu te chu mesagi nalu chu gi thingin ditsu gadebe charu bechu gata te mesir chachap ki te konditsugi dazin matami chachab yan mashible tendi ina milameble tendi ina anditse te konditsa chika dewa thab chokhare chabbebe bewachin di dani mese dalepagi lerimdi te anibe shai sishinibe Porulu tumkurgi shakti dunigi tenle te churikso lalin tamni gochu di dawlap chi jodo me te maji lamlu di le tendi be mi lasha chiru tab de to judi yuru lamlu di gochup chira beni digi te laluchi komri matsuba hyable dedu so begop tendi to Turik deleten numkorchu duyin gademchi shai gadi tatok be chudo yoble deda thidi sha thu chu chichab do yop eme te numkorchu duyin karma sumchugirin shabachin ngetam cheda chuchi dere lendo yobda numkordi shabi shuma lokda maju chunche thu chu chichab dera dop eme numkorchu rangiran ten banigi dande yobachin ni parking semi dutin rimlu na thoke pegone eme te dato chunche mi chikja khechinga gi thoke bede yobda rimlu deleten numkhor shasi sago chu yoga mega tachup mache thui chuya thui lemelu gumangoba de chudo yob eme once into the tip da numkhor shasi sago chuna thurigi thoke da parche cctv chu chude yoble thui mateba jomi da duyun da dewi tabmadeu chu se chude yu se shichi te lamlu dia parothom degi chajok bemeda tun good enterprise semi gergi lede chigi sinchong thabdoyop eme denale thobi hombab nyotam jacha dunchu dechi thomdelu tokop eme because the ngachi app nalu pakat mobile achinde to thutibe ani charges the thutibe jomebala but like lalogi the ngachi call chapdol be ngachi adjustment chi chinila the tetera ngachi ro ngachi gat especially ngachi gat ro pa madibdolo ben ro kari them jomdolo ben ngachi pakat be misoela the tetero mindusigi ha mogondigi na so tata ro gariap makawa tare jombal mi laluche da thebda lamlu degi tangsel yada tani da thoke se ri ribe beni tele thugi kole madip themigi nedenchu mapha be chude yeble phentho du se eme iru laluchi gi bewachin lamlu di donglen chen chida dinale numkhorten bani gi jarimda thui ke thangi theka se ri rimindo se shichi te hema bente time di thidi binga che namisame parking nam achi shapchi khodisugi time mambera dume te dato bewachin khodisugi apps bindigi scan bewchi te gari gi number da pha time da tikti mobile na tini dula that dato animchi khale che denu da animchi ka thin jode da animchi tiru jome se khodisugi mobile na tikti tini dula dato bewachin jora namisame dato ki system de namisame lejum dula ta tarigi sabdi begole khogyani card chicken dula ani card di hu begole thete khongi dama junga che emergency thunya ma jubo da te khongi pyai mola te lok sago susna hu begole tor ani gardi scan ja begole donjage du so gole tinanga ji tamade kakkabe jeume se chunila te hemagdi sunju wajin taro tatogi di tu te luksuma gi lujla kobram do wala te shabto chu rangibe lenchuni gi donle lede digi numkhor shasi sago chubdin ka reina QR code ki thunken chu lalen thamni ko chuno demache thui chu rangibe chuni gi donlu thuri gi thunken chuya shi chu bedi tu
The future pan and watching to each and every location alu scan QR code yubala. The QR code nalu watching the people watching me the so ya on bear koragi park betupla. Koragi now no koragi park betup joda koragi park or betupla. The nalang achi wallet ki facility yubala. So wallet ki facility yub doloben so nabu parina le tenjom parking na le tenjom da beru so ngachi automatically wallet tongla. So the nalu physical cash transaction di mapale me bedungla. Daru lede digi nomkorgi angchu ngyozen betsobi thurigi lamlu chuya shichu benigi chaji du. The lamlu dileten sha thuchu duyun da thidi du chuni emmache nomkor chuya dazun chuni eme. Dezombe nomkor sha thuchu tabde tobe yondel judi tre chuni gi donle lamlu di geljung ngile wanzen da chikaya nyamde benigi chaji du. Demache lede digi thu tosei deltek chia sosobera zonigi lerim yop eme. Chandra netsugi denlu parole karmasamten wandagi netsudi genzang hatin gi dulen beu I. Tari gyakabna numkol lamzu nyesun kadebe yoga gi tekalu tatok be mi keshok su mebime. Inru gechi kolum tato lerim judi nyesun tato su bedo yoble lamdru nyesun di hiada tansu bi rewado. Chilu niktung chunilu Arab zemile degi dulu takjipchi bewe kap sherda nupki pana numkor lam kilometer chiktong sumja dichi nyensung mepeta asinu. Inru dulu dichile numkor lamchu nyensung yeppe zoni gidenlu Asia gonfel ngikangi tempulube nyem sumgiri godur jezum chitsonu. Te godur jezum date dochula da hunsugi bane numkor lamdi takji beyopta dato duptelu kudu yop ima. We work with governments and road designers around. Ngachi gi shungda numkho lamgi soki dimitsu da la bedi lamchu nyensung be so yup I. Dele nyenkha yubi lamgi sago chuna nyensung ge thaplam chu tum I. Where we can assess roads. Te godur jezum dile tengya khapna nyenkha yebi numkho lamgi sago chuna nyensung ge thingken chu chu di lamdil nyensung ya da ta chu bere wadu. Hama badalu ngachi road safety gi ngachi issue hamolera yubal hamolera long term bag lara shui de ngachi nalu di expertise mi la traffic gi ni road safety engineer so mi ten ngachi beru tengara sumchi wachi civil gi background ani badalu road safety nalu mi bala te badalu through knowledge ngachi yani me ngachi gi pass gi ani tachi thide te ngachi ani bela bedo wala ngachi traffic related so The Arab lamid lalin taptadi ngachi lamdi na ngenka kadimchi maamyoka ditumebala te ani ngenka nyum zonegi tendalete la kachira begoga ani desu gara ha gosundigi te ngachi lam the hemale chapti yumi lamde ngenka nyum zonegi tendale ani tool di lalin tapsobela te dijam chimemba ta lam sap chapni sewajinte lam ki design gi hem gusuptara te ngachi Arab di lalin tapetele ani ngenka nyum be chapsone imbela. Previously, we noted that Hemabeochin shungi lam misasa khona lam teni lo cho tem ime iru dari lam se ni jam chi member nyensung ye bezo ko be kha che cars and good deliveries. Speed is the highest risk. Dulu dari lamdil gi nyensung ya datani gi ko ka bombe do Tukin lasha chira ja yese sago na jundo yeble sago disuna nyensungi thinken chugop di ganiwa khache. Working with design, having more speed humps. Te takji bemi lade di ki tatu chen zamling na numkholam kilometer sa ni malam chi takji be yep ima. Janda netzel gidenlu sonam yudun kin injudi tashi takar gitulen beu in. Janalu korin tami Asia judo gi dendur nalu kello chop ge lami dubi judo gi lyutsep ishingi rubde kotin dambe nalu Tajikistan le pamsobe me te kogi zugi ji se keji tukchugi ekha nalu toden beyeb da tina Asia gi lung chole te lyutsep sumchul hapchi gi tekha to no gopenso da trip dalu te dendur dina ge khap kechi ngal hapchi gi te tekha to yob ma se tichite Japan lo korin tamni imi Asia gi te cherik dendur gi tenle ya Kokab gi tsedenchi beole Asia lungchogit nalu todenche gi dendurchi inse sheche. Chi gya kapsu nalu maktu lamida te tap madusu temillu tende te sanum gi kwanse de yasen jodira yobma tse tampel gi tekaya to po yobime. Te gechi daju gi nyejusu da tibdalu gya kap makshu chinara mise da te tsonla bemitsu lupchen po michuni gi tenle kwanse papchada te mapap te tele jemi tablam maro tso ten yobime.
Da jugi ninju tsu da tiwachin Germany gi sanum gi dunle euro terbum cheda ni lapji kotam bedi yub matse dau ni gi ring sanum petrol da diesel lu te tsu yap mapa bedi duzi me. Di zumbe Japan gi ya sanum gi kongtsi tsu tsatin zone gi madowa soda tukang da tsongdemba tsu lu nyensung gi dunle yen terbum gebja dechi kongtse papcha gi dunlu kotam bedi du. De la Europe gi gakap tsu na bewachin sanum gi kongtse di zinjong tabni gi dunle tabla mado tsu lalen tabdo yubi me. De ya kong laluchi gi sanum petrol da diesel gi kongtse di tseji so di yub matse laluchi gi kelden gi dunle te mapap da kongtse papcha gi tablam tsu dundi du. De la gakap dakbachi na bewachin sanum sokjuk di lalen tabdo yubi ka gelchi sanum gi kongtse lo shisha di tablam tsu dundo yubi me. Dedachi ka gyakap lasha chinara shungi sanumgi kode di mapa pedo yubi me. Deya itsangi la tsu chimna le bene da mimang keldin shabdo se lalen tabni. Dele shungdel mimbe dodil tsu tsezin bene da jimi tablam tsu tindo yubi me. Maji tablam desu gi mise da keldin shabdo jimi tsu lu pen todo yuria peljor kechu tsu gi bewachin tablam desu dosung yasing jomi gi teka nyenda tsu bewi me. Deya gongtse papcha da te ma pap tsu diyun rimbeb jimi diki gelyong ki charngil da digi nale ya peljur ki kangil yumi kya kap tsu lup jen bom bera pong zi me. De dare sanum ki gongtse de tosu bera yub la shung ki shume daw tsu na junjong da ditong ki tablam tsu timbi rewa du. Janda nisu ki dun la jamyang lo digi ninju piu in. Nesu janda shu sauda chika lu so den su lok tsachi shuken. Jabje rinpoche ki hlunzi ki hlotar melam chemo di huju nado yu pime. Dulu nyanka yu bi kolam su dadi nyensu ki pingi su tu di lamri nyensung yada tani me. Tanam zangingi kole shuwa chintet nabalit nyim sumgirin kya khabnalu sa mupudi chap samzimre da locho katulu chap rin totore chamni sumchitu seme. Dilesane lalu chinalu lok kemni dati lungtsu puni sumchiyo bekngen ta pedidu. Da tuti diverate nabada nasi nyim igi zakar sangin su shuwa chit nabar randa sumbi tsi nyi. Za dawlu saka chojo ngemle lotar tuyigi suicho pini su chamchi mato jen lasu suni da. Kone sabkyu ni iksa tsi tulen beni rignei chilhamni da chim sabi nalu zuni lungdap chani. Nyen chamni da tenre chini panze zuni namtonlen beni da chonla sabgo zuni satarin sa lamdil beni su kanya bemitowe. De khandri julamdi tuyukole loda yanchale nubjada. Droba chusi chodamda karma kechi ngale tuyukole nubjada te yanchale chankhaturi popime. Dilet naatse randa sumbi tsi sum teza mimalu pewachin zaka tuju zamle. La susuni da nola chuni chonla sabgo zuni rignei chilhamni da kone sabkyu ni chim sabi nalu zuni. Lebi tundre beni dyone poni komishab sachani iksa tsi tulen beni da shinka sentamni su lejumdo. Dejen alu yutsetin beni da sajib shika zoni tele taabchani da majong gotsuni su pewachin bemitobe. De kandri jilamdi tuyukole nubjanda hiancha le chanlu da droba chusi gaya karma kechi nga le tuyukoda hiancha nichara le chanshar khatulu popime. Jandu chukana le tnesu da tam zangin sakar zangin su te chibe shu tsai sheme lerim su toti dibe sina karishel.
gelyong gong jui zurpo da chotin mangil gi setup emina 𝗃𝗴𝗃 𝗬𝗠 𝗖𝗂𝗵 🕗𝗡𝗵𝗃 𝗕𝗓𝗏 𝗔𝗳𝗃 𝗵𝗠 𝗔𝗓𝗏 𝗔𝗠 나루 쭈럭공메 셰니미 쭈루 고급지니 𝗖𝗂𝗵 𝗃𝗴𝗃 밍옴 추기 랑수이 슈이 추지덩어비 치세 지기나 𝗃𝗃 카치 겐렌다 슈이 디쇼츠 nppf.org.pt nali pablenbe 𝗃𝗃 카슬기 덴루 지딘 딘딘 니 레코르 니 딘다 숨니 시지 시 레코르기 나루 되와 탑나 𝗖𝗂𝗵 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗵 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗳𝗃 𝗕𝗏 𝗵𝗂𝗏 ནམ་དུ ཕུ་ཏུལ་གི ཤབཏོ ལོགཏིར ཀོ་ཚུ་དི ཡེསེམ ནམ་དུ ཀེꯕི 1.0 དེꯒི དུན་ཏ ཨ་ཏར སαπ་སང ད དོལུ ཕ་རོལ ཏོབ ཆུཚི ཅུཅི་ད ཀརම ནབཅུལ ཕུ་ཏུལ 베디 ཀོ་ཧ་ཏིལ ཉིམ ཆུཚི ཅུཉི ད ཀརම ཅེང་ཨལ ཧེ니 ད ཀོ་ཧ་ཏིལ ཉིམ ཆུཚི ཅུཉི ད ཀརම ནབཅུ ང་ང ཕུ་ཏུལ 베디 뱅콕로 치르 ཅུཚི nga ད ཀརම ཁེཅི ང་ལ ཧེ니་མ 디좀베라 남주 깨비 1.1 베미디기 둔타 아타라 서뱀다 미몰로 뱅콕레 도바 치스 둔루 푸줄 베디 고하til로 도바 치스 게단 카르모 숨줄로 히니다 고하til레 도바 치스 구단 카르모 주담로 푸줄 베디 파롤로 도바 치스 주담다 카르모 숨주 송알로 히니메 템포 군셀 포당루베 당아름보치 우주토 체디풍다 창기 지르잠링기 막투 시답다 게수 밴든 두비게 합나 네친 주시 깽엔 라소바 미주니다 틴켄 벤주 공펠 주니키 덴루 델레 케버드 묘앙아 더름보치 초기 투공 란남비베 켈레푸텐시 톰수길레 길딜루 버치미바 둡데 핀숨 초베 주니키 덴레다 락버드 묘앙아 더름보치 구콜 행게다 리수마치비 덴진기 케부담바 남기 구체샤페 덴징 겔지기 템바 힌두 네탑다 델톡데덴 남기 킹인 버치 시짐 삼덴 유진두 둡디 겔방 데킹알루 네탑루 미디 란다 숨베 니르딘레 사가다위 체케 지당아비 지체 줍질레 케치 시즌 닌당 죽지기린 사인닝보다 우겐 놀레양 둡첸모 게서기 룽다 지위징세 툭촉 진랍더제 미카다 독첸 체중 숨메세가 델톡 체데 남기텐루 네텐 왕쿠르다 민장색 나니 디좀베니마 추치 니다 카르마 케치레 닌드르친두 버도 테틀체미 왕룽 티숨다 텐델니아 버킨셀 샴발레이 싱화 상기 미투바 라소베 왕룽 티숨 나니 임레 디톡도 투멘나바 젠나세 체디풍도 상기주 피위메 카설기 텐루 지딘 두니 지시시 나다 지딘 두니 딘시 지지나루 되와 젠나세이메 게럽니니 세진기 𝗕𝗵 조 예미 ngochangda zongle tsugi sacha din yemidi longo sumchugi rino lakha leni jindunalo chamo todang seme kaselgi den yongjel chargo www.gerup.pt nalo sinida yangjin ji din shidu duji ni din nalo jawa tabna seme juk meto tashelgi gojen tolle tasalo ninjang kechichigi ring tuingiltam pumchidang tongta shipchu shengabe nekol kinidang jana riu zengadang sanggegi ringse jeni riu duzin rizegu sainingpo langchen gingri jizin jambeyangdang tangdong gyalpe dufudang beijing tele polpitan city la sopa sunalo nekol kini seme nekol digi nase satongda dine suya 3-star da polistar sakhangna imle jendi yemi sugi kaung senam dojida chikha dunsum chi gugi tolle jawa tabna seme 치승 𝗕𝗵𝗦 𝗔𝗫 나 핸섬 𝗕𝗵 안나데 follow me guys 안나 𝗃𝗃𝗃 𝗵𝗠 is the sole distributor of genuine 𝗃𝗃 products in Bhutan. 𝗃𝗃 ngachara dongkha uni da sugu uni gi men gi dele samling nalu dasho chi imle nabu 𝗃𝗃 gi men jeni da de yobachin 𝗵𝗠 nalu jenna
Dodenda nyoche wanzingi 𝗕𝗱𝗵 tsowe netang tentok tozo thaplu dushungi sanumgi dokram bombera jindiyeru donglenchen gi tisetina chondren pagaragi sanumgi kongche jurji jomiluten chacheda shabdogi kongche su jumchen meba yarsing benele zemna sima nyoche bemi tsuki beru chacheda shabdogi kongche su jumchen meba yarsing bemere thongbajin deli wanzinlu nyenshu bena simda dizumgi chachisu chilunyikdong chunyi loi nyoche ngensung chatimgi tenchen timbada kebale kiwi chachichi imle timtin ngelen beong sima debole deli yongi genkupadi gyakap kitadenu nyamdil bego betenkil bew imda nyokshiriye bachin chi shida loktin khajang consumerservice@moice.gov.pt nalu tewa thapnida yangchin yondel chargo www.ccaa.gov.pt nalu sina sima Nasil Henka Katim Kezin Lakungi 𝗕𝗱𝗵 Jagargi Ngade West Bengalu Timso Chokdi Zaktu Gorin Thamni Imidate 𝗕𝗕𝗬𝗫 Chitse Khechigi Chiru Chutsi Ngale Ko Tsude 𝗕𝗕𝗬𝗫 Chitse Khechisum Chiru Chutsi Duzin Lamuzin Khata Punsoling Dele Samtsigi Gelji Gora Tsukodamshani Sima Debule Dele Yongi Kongke Tiseka Nyamdil Bedi Gelji Gora Chikar Kejoni Lezemna Sima Deda Chika Lamuzin Khata Punsoling Dele Samtsilu Jagargi Shunglamla Lentapdi Jindil Begomitsugi Beru Kongke Tiseka Jindil Bemana Sima Laso Jangthongge Larim Zimegara Lukuzambo Sishuni La Tadarigi Larim Naim Dauchibo Achin Mixel Dilenge Larim Chipige Sishuni Ta Mixel Dilenge Larim Se Shukomidi Tangaragi Gudundim Dauchibo Achin Australia Bordena Benden Dupi Cheso Kilam Sirwan Chuna Shudiki Buse Tari Lam Den Kansube Ache GMC Gidun Gele Potential Thompson Nalu Kalang Shabdu Larim Nalu Chamatok Jon Namimbe Se 마 잠마 또 보기 마세요. 장자기 레름나로 해준다 이 점발렉 소카리체 세션이라. 다 담바라 다리 다치 모트너 주도 좀베 된 간츠베나 캘랑샵도기 레름나 잠마 또 버전보다 민날로 잠마 또 디기베 다리 보아친 주도 디기베 나 게살로 펩치세. 네보다 마 잠마 또 비기링글로 삼소힌지 가데베로 중이가 세미칠레베 고쪽에살라. 다스 그리시라. 달리 빈속이 ngalu Tilingi Kokopnametelo Hindamekiller Kadichase Shunila, Titina Tingile, Tari GMCG Kalangi Lerim Dinalong Rachama Tosupe, Namisami Kajisan Sishunibi, Kachipisowachin, Majigi, GMCG, Kalangi, the Nacharagi, Dulu, Tetemionga Terimbochigi, Tukuranum Digibe, Chala Zibigi. 지셔지 베니디 같이 샤샵가르기 되는 좀 또고 지 니택베라 제우 이메셀라 데디나팅이리 데리나 원심널로 같이 섬도 주고서 와진 나라기 모통 나라기 마십 레셔치라 하고 싶지 있을라 다니마 마스트리레 디비비 급진으로 GMC널로 잘라같이 나디기라 베세 주로 마치라 뉴스에 마헤비 베니디기 대치기 손능치라 마중 인디 베세 주로 데리 텐두비기 켈랑기 샵도기 레림된으로 좀 도베베우들로 믹셀기 셈루 녀랑치다 번염치 봄미기 숲시 있어라 뒤에 가데비모 세워진 나체라 명어들은 뭐치들 지걸로 뉴스비지 디숨베 티텔랜데 GMC기 대 잘라나미 대 가버너 대 신다진 대 레지 소중수도 지걸로지 군기 프레젠테이션 대 디수 PVP 급진으로 대 태숨 썰레라 민도세 아님치 다 말로 똑바슬레라 맵지 하시슬라 대 다조디 명어들은 뭐치기 구데트말이메 내가기 신담머루치 명어들은 뭐치나로 같이 제이고세 와진 명어들은 뭐치기 나처럼 미스 차첩기 된로 투기 세워디 파버지리지기 넘피 뭐마 이미세 노지 손능지 중인세라 대다준비기 같이 미스 차첩이 된로 투쿠르넘디기베 민신 뛰메 메버베 인다 니마다 너무 메버베 잘라지미기 뉴리디 제위기 급진으로 차는 도지 답이기 뉴리지 때 명어가 되는 무슨으로 제이슬 뭐 나처럼 주위기 개합디 랑고랑동 소타비기 탑시 되는 시주 내급 때 뛰미기 명어가 되는 무슨이 실리 하고 이기 급진으로 지진 점야답이기 셰럽지 명어가 되는 무슨 두 시유지 하고 싶지라 도르도라도진 명어들은 뭐지디 같이 줌기 지tin 페비기 미 살레민베 상게다 장추심비기 넘추 이미 심미치기 시지 중인슬라 디베니디기 다리 켈랑기
라딘으로 좀 도배 배우기 급된으로 나처럼 명언가 되는 것이디 육숨 겸비기 넘출 이미 시위기 연퇴징이 지습지 슈니빈이라 디베니디기 말은 무슨 섬조지라 라스 릭숨 겸비기 남출림배 세명언가 되는 것이디 임벌레 땐데기베 세자 삼기 마차바 집에 제기디게베도 델레 땐데기베 삼조지 셀라마기 디가나민베세 다 치기야 합숨 집어와진 야합지더니 멤버 야합마이 접진알로 좀 동탈레제 되게베 틸레제 되게베 좀이야 봐모라 안에서에 뭐반들로 온도세딩아 지기 로주고 있다보다 땐때 아님지가 샵도게를 반달로 레림날로 짜마도니 이세 하고 미스베세 다도 치카 좀이세 라마처라기에네 베집달로 캘랑 샵도나 짜마도고 덴데라임베세 이게 투시진 안메가세 아니 투덴벨라 나기 촌능로 그디베 주인고 세워진 나처럼 점속이 파할리 GMCD 그디베 주도가 라니베베도 소셜 미디어 채널로 다디기베 랄로 데미기 때문에 라 만데미기 때문에 라 툴로 똑바시 유닐레디 테크놀로지 모두 수거진 케빈 섬기 미차베 세슈니빈이라 같이서 진 뉴먼 알로에 대치기 이체 모델라 GMCD 테리퍼리 니딕 접수가 무 세노이기 태숨 점 마시기 명언가 되는 것이기 대타 님마다 누메메바 지비기 제슐디기디 루브리지디 튜온스노이기 대 노섬질레기 테리퍼리 준수과세위기 대숨집이 되일라 니빈디기 나라기 노설레가 되베다 먹어서 가진 탈이 정할래 떠올리디 된칸츠베 아니기 레귤드는 좀 못도디기 베베워진 님치 취재지 되는 좀 못도덕 점치기라 심릉 이시젠다 모르지 덥수베세라 디빈디기 당하기 당샤 명언가 되는 것이도 저걸로 다 걸옵션이기 고급에 덥지 아니기 급진으로 명언가 되는 것으로 말하기 만나 된칸츠베 나루 자디기베 배심으로 등하기 현대는 있음이 덥지 있어 디베니디기 다 록마 휴심으로 하기 미델로 나기 리림 텔린 나기 지슐 텔린 나루 토는 거대베도가 아니수 개라 미델로 고가다 핀으로 텔린 차치간로 숑세 명언가 되는 것으로 디베라 말하기 쇼 디베라 피울라 요즘에 이 텔린 다다리 장통 지주미 차차버기 다가기 슈미디 센수버진 된칸츠베 자진아 준디유베 그리잖아세 아니 전다버진 슈누로 교버슬이 미세 노숨담미세 슈니라 자마토나 세몰라 통낭나 통메데다 된칸츠베나 사고나 샵도 슈미니기 바나 사다남기 캬버도 스카나민베 그리체세 다지 어쩌라 밴든두비기 갸캅서다 최달람서기 추비기 갸캅인베 랑기 딕람치숨 사처도숨 소카체세 시디고 존디기베 밴든두비기 최속지 편날로 시속나 라마베나기 차주보다 다 밴든두비기 최속기 카톨레 최다데위기 샵도 다 같이 두비 미데술로 같이라나니 요가 세미지 날라스 그리셀라 당같이 나 스트레일리기 갸캅드는 좀 집에버진 밴든두비기 추속됐다도 럼베 고셰비디기 뱅같이 겐베라 게스테와 럼베 고셰비디기 비치유라 데티즘베라츠 버트너의 지유 등같이 럼베도 고셰비 수미디 아니 사고닙된 나라이라 이외 젠데젠 브리즈벤더 텔렌 멜본 텔렌 에릴릿 사우스 오스트레일리아 신노롱같이 기타 추적 토키베베 룹사이라 데텐조베라 데텔레슝기 카톨레 같이 람디스 고자 베베베 티미디기 샵도 핀으로 좀 쉽게 온셀라 시축 베네기 동하고 해도 라스 다 아니 벨룬드비기 추석 되기 미델로 샵도 같이 표도고 세워진 다조 에카 숨로 지셔되기 베표더라 다 에카 숨디 다다 미숨 줄립 제셔되기 베워진 나처럼 알루수 마루 잘라나 맞춘 비비글에 부시지 중탑되기 부시 다시 비미기 펌이 되신 주의라 다 아니 펌이기 되신디 다 마마체와 등같이 인규기 시인미 대 받아수 루를 비위기 급노를 남마추베비비 되미 딱 되신 주의라 다 아니 수기 된로 투온 머니니기 된로 같이 배든 주비 추석이 그들이 공로 인기시민 프로그램 좀베 다 머니 동족 머니사 머니자니기 되신 비소 대체체보다야 배든 주비 추석날로 대 코나야 준디기 베데 머니기 레림베 대들은 안스베 베베베 공 투온 머니와 자니기 되는 같이 체지 아니 배점디유라 아니기 샵도 표더라 대 지디 조 같이 쇼 맞처럼 명어들은 뭐지기 뭐 맞지기 두개 합이 속신된 나준 이세 대
배워ले 된디기 명어들은 뭐체다 숑다서기 통들도베 같이 나준 차차블로 샵도 지표더라. 나준로디 당같이 같이 샵도 표도서 진 추달람수기 샵도 대 표기 표상대에 그대비 모세와진 다리 같이나 오스트레일리아 포트나 숨집에 버진 같이 마이 슝gel로부터 수도 저걸로 대화답디기베 당같이 젠디지 선님들 더웅이 속이 급루베 우린 탑도레 모든민도 이루 다 펌차접 가라 잘라놓은 곱창사 배배 배우들로 공투수기 내던 게 세탑 미디에서 데 디월리디 발록홍도 저걸로 같이 공기로부터 수도 저걸로 대화답디기베 대 공기 롭신디 조버치도 게레고 주도기베 주도 숨로 주도이니라 대 주도 숨래 같이 주승가 순수 대 되체진으로 님니라 자미마기 지 되는 자빔로 지 베베베들로 주승이니니베 등하자니 공기 팔레기 롭신디 주도진 대 주승이 등하치기 되들은 추달람술기 샵도도 수피베베 다육실로 니 대치조더라 대 아니 준비 같이 샵도 아니베 피디유라 대 아니기베 대 나준 차집으로 같이라기 추달람술 기 샵도 피디기베 콘차집이기 심로 같이라기 벨른두비기 추되다 람술 두개 합길 람술디 공기 하고 숲소니기 대 탑람지 아니 점디유라 대 지디 다 질당기베 다 말로 같이라 다 추초기 샵도디 다 담바 기위기 급기 샵도 피니기 되는 얼로 살기 비위기 급기 샵도 피니 되는 바나콜레 나우서 부비기 급기 샵도 피니지 유탄주 솜들로 되는 시위기 급 셀로 버치shum이기 급기 샵도 피니 숨베 배우들 아니 숨차라 등같이 배는도 추수디기 샵도 피니라 배배와 진다 동아라마 휴베뱅아기 롱호 유치 두대지기는 균으로 마시르기 버킹가 대장 친나라 두비기 밀로 채소로 바뀐 좀이 입지 주고 되지 되니나 대 안에 찾아가랑 같이 배던도 위추속이 갖둘래 되는 이름이 동막이 샵도 퓨디기베 민간으로 나대 되비기 급된날라 그고 접근하는 지리 구수디기베 되는 시세위기 급된으로 된 신비기 개사 된 미정 남달려 구수디기베 가라 마치기 갖둘래 배던도 위추속이 갖둘래 샵도 퓨비베 다도 안에 속이 샵도로 쭉 뛴디기베 두비기미 네 간이기도 포미스로 같이 자로 베베베 아니 베베도라 미탈람 줄레 고쪽디게베 미시겜치기 수에 샵도 바톱동네 거리체세 다치 카미베 조고네메세 담바라니 벨든두비기 최속세 믹셀베 소소베도 봐몰라 다 최디션 미기 최속에 페널로라샤 시축베디기베도세 네보다 존자사기에서다 벨든두비기 최속세 다니 최속션 메다첩다 믹셀 젠다마도치 같이라 요가엔 진조라 탭이 나세미지 하고고 카셰세 라스 그리실라 다 같이 벨든두비기 최속 마시기 최속세 미다답달로 되는 샵도 피우기 남로디 마토 남스미 가니미라 인디기 베스치로라 벨든두비기 최속디 믹셀 지 소소주 유세 아니 소소주 미디 같이 모서와진 타나 같이나 두개 감도 숨지 베스치로 숑다사 벨든두비기 숑다사 때워주라 아니 나티베 같이라 차차버기 십술 리짐지 베다고 진다 다도 같이라 주도글로 주미기 접지름 붙이디 트랩 튼주바입니다 다 트랩 담바 킨친백을 준는데 구주디 집에 다도 트랩 튼주바 순수기 있는 균으로 좀질로 이시제디기 투지 나다로에 두플라 데 접지름 붙이로 주디 집에 같이 알루 잡아 좀 같이 순수기 있는 격이 배당 숑다사기디 지상 가데베 모세와진 개라 미디기 샵돌로 미디기비이나 다 디나로 온셀레 있는 세와진 같이 gellochu mosudi kachigi ongchuyni thana jabjiri mushi sumchi besachiroye namji koragi ni yundi sambe joyigi kaptin으로 jabjiri mushi koragi jurungulu yuwigi diptoji shumami tirap tukchuri tunchiden jiidulu de cpubebe jogob inila dani bebeoda ngachi belun rubigi chusudulu bambadi mi chuchulurami isela mi chuchulu megomigi jumsende kachi mosudulu ngachi rubigi misechisan karagi 당화 유비기 온체 유비기 되네 아니 속바디 벨른루비기 주속도 있어 아니 준비 같이 마음 집에서 주로 담바 다도 벨른루비 주속이 람담맘딩하기 배 자슈디라 대보당알로 따보균들어 벨른루비기 주속이 단지 배되는게 온체 유에나서 వచ్చin 디살레미라 알루니인지 너니인지 상주유기 급진으로 니기 된 매절로 구주되기 쉬면들로 지지 조급지 이발 디베니디기 알루 온체가 니미지 아니 온차 가루 옆 모습도 지르당
drumi chi imbigi chale belun duwigi passport dinami 가로로 당황 단다 유비기 추속디 데 아니 belun duwigi 추속디 인슬 디베니디기 belun duwigi 추속디 같이 drumi 미스치랑 가라기 소바 베니디기 아니 라와 유비기 추속지 미스 가로로 원차다년 베유비기 소바지 디베니디기 이젠 가나 메비기 개주디 아니 인세 아니기 베 딱왕기 대가 해버지 belun duwigi 추속세우다 좀 유세집 계신 벌써 채팅 총숨기 남자가 내미 자다 조리기 림바가 내미 가르기 딱왕유미디 믹서기 개중인 색깔 나면 백거리체서 대치 랑기 최대한의 배주 랑기 최소한의 배주 보면 남스멜로 쇼민베서 이로에 다치기야 갑좀미베보다 레와다미터 레샤요 보면 라루 라베와 라루 나기 손도 좀베 알로타와 라루 란데 든두비기 부시스 가라마 키보달로 짜마도 미치가 되베 텐도가 샵도 베사네 피 샵도 핀숨 속도도 베도 세남바나서베도 디수 피보다 미나유미기 미데수기 카톨레 열린다 이체지게 되기베 짜마도 고베 가체에서 짜마도 니기 림바지가 되베도 나스 다 같이 다 동아기 찰라 말로 찰라 나한테베 데텔린 롱고 주점지기 이런 거 롱아기 같이 제고 세워진 당하지 최대기 사고 되는 로점 도미 이 민몸디 다담다 답대도기 미디 남스미지 명배세라 다 오미디 가슴지 오미고 세워진 야나 라나 수수기 샘컴 답대고 뭐디오 간이기도 법 야나 텔렌 템시김시리 나 두개 갑나로 팜 핀체리 종습도 집에 버진 당하처럼 나주에게 남민도 이외에 대기던 로베테 말이 여기서지 권하섬 존이 주도 여기서 좀 미시김시 폼이 나우서 폼이 간이기도 폼이 마음배 대모서지 오면데 아니술에 타나 semkamchilura tetlinte nebo phudigira besachuri tisugi shabdo dinga chimatu to pipipipudar ngachigi shabdo phi matsayigi kanyidi mato telen tinalo shabdo lembo mom pikani de salemindula kara tetlinte chishungi shube tetlinte shabdo lemi sansara inde chedega machi chiga judum jabdigibe shabdo phigo bigi tsue shaumela 때 안에 배샤오미기 니든 소드라 다동아라 숨치베르에 다토마 비자디 다타 스튜딩 비자베 때때 배샤다 여기 비자비니라 내가 말람 질당길람 녀마시 죽베미 때 응하라 베베베비니디기 때 하니기나로 내가 다도 아니 비자 틴토도 좀 토베베베 아니기 강이 지기위 샵도디 뜻속을 표현을 아스레강이 아스레 주먹모도 샵도 표마스비기 뜻세디 마톱 샵도 lembo mombi kangi de sale mindura karanga chira shabdo phugo dende kangi segop changcha ani sum changcha jebibe de tatusun shibdo ani bera pidere yola las de chi khache sho ra phigya khapso dalu dare zambulingi na tang seobenemindu ngachira ge kya khapna seobenemindu nation sugi noksam tang tang de imba ba mo nation sugi betang jatang mikhalu thomi suga raro philebege lokse maso 시윤지 장고래 인기기 돈을 장고배보다 랑기 최달람술 랑기 사차 조섬수 때 옆직할래 지통 챔지 맵베테 옆직할래 데로 나한다 시로 마시로 타티 집에 대서바진 모방지르기 약합기 라와도 손첩로 년카수안에 비유세 셰프톰 수기 아니 왜 까나민베세 아니보다 나신수기 자마도 미치가 되베도 세 믹셀베 대안이 믹셀베 자마도 미수고 동카 튼베 온달로 최대기 카톨레 최소기 카톨레 라마처레기 카톨레 납자다 람든소 가데베 잡도가 아세 알았어 다 아니디 나기 수미디는 수미투 템벨라 다 댄성기 다마 지게갑세님도 타나가지라나 두게갑숨 진나 베스주레 다른 아버기 나준디 단신 지총 리심비 배고비기 뒤술로는 스미 법노셀라 법원명이 대비슈고미기 내든데 같이 모세와진 타나 다른 아버 아니 테크놀로지디라 같이라 모바일 폰데다 아이피티스 슈 첩체터베 야수베고들로 펌수기 다 지내던 거대 비제 모서진 펌수기 알루따니기 와이 뒤세지 모토 데티월리데 알루들 폰지 tukjada bachin 데 냐뇽미 좀베세 안좀기 투지나 비비데 폰디 파맘 베트들로 텔린 폰디는 샵도딩 같이 두위기 추달람스데 디위기 튕기니 넘스미 미비걸레데 텔린데 레기랑 엉음슈기라데 피기 더홀로 데텔 레기라 슈디 종면라 인디베스주르에 같이기
ngachira tumi chachapagi digi 튕긴 지소디기 콘차첩 점모도 쓰기 사고 지소라 담바 점모도 사고 지소 심들로 디너로 럽절람든 다도 난심비도 회기 급레라 퓨기 급 퓨츠버진 아니기 되는 무슨 펜도 자시처럼 이 중메시 조에 bombe라도 다질던기 공 나준 마라기 마라 bombe 비미수디 다 나처리기 좀거기 가교들럽니 녹강이 준비 인디베스 주로 인기기 돌에 나처리기 추달람수기 고와데 다트디트비기 급드는 유 심기 규디 대땡아처럼 두비기 두명 엄마집에 샤답디디 다때 답시 아닐 수도 몰라 데 디베 원래 땡디기뱅 같이 다치 또 수도 웃음배 나준서도 제가 되어요 위기 리림수 나치기 넘버는 수도 조베 때때는데 아니 샵도도 수 피비표들로 펜도 된다면서 자체베들에 같은 원이 대 탈라텐세리티 다도 펜토데라 유라 데 이로에 당아치 슈다사기 같들에 베서 줄에 걸롭티 같은 모습을 나준 디수라 때때는 단진 답디기 위해 나준 수기 유롱아치라기 추달람수디 빼고비기 걸로베 대베라니 등같이 말로 베서 줄에 체지디 아니 또 나준 루믹테라 때때는 잘 나도 세션 샵도 네베 고든 탑보다 나준수도 저와 탑네 레좀 탑도는 메세 네베 집나 주루아레 집 갈라 테테 나준수기 노탕자탕 베탕날로 아니 나치기 나니시니 가라마 고토담보 휴입에 등하기 림 다 샤당 10주씩 ng업이 지기 등로 나준데 지금 인터어진도 주진이리 되어 탑디기베 다비 비유기 급디 다도 루지다 되유라 루지디 가디베 유고서 와진 나치기 공르럽진 보다 가디베 비유고서 와진 타나 두어 주피유기 표당치랩에서 주례 주피유기 표당 아니비 이세 주피유기 표당 속이 남로드 수됨친 되는 차치유기 급등으로 아니베 세고세 대 범물로 되는 시선으로 아니베 주고습니다. 된 비비오다 다도 폼랄 루킹 가줄로 가서대 집에 가디베 손이고 다 람마기 아니베 된남미디 다 되니게 얼루디기 주피유기 뭔가 주피 mon고 비유세 아니 좀기 두데레시 존데라 유라 라스 저 맥통락선로 텐트비기 뚝뚝에 가디세세 다치 최대 레샤도가 뭐라 최대 레샤도 최소 카마도 레샤 쭉되게도 세 된달로 람르베 다진베 메데더라도 마치게 안에베 제우나 날레 바야 람르베 수 삼기 마차베 전데게베마 와롱 티숨기 레름 수 삼기 마차베 고든 답사 제우메세 다 안에베 레샤 유보다 람르베 수기디 디메세 인레 데데데 튼투비기 로마레 오데데 튼투비기 데 최주미수 다메다유베달로 지같이 소매서 와진 야로 말로스위 양녀의 레샤 텐도 좀베 셔서 당면이 보고 메세 데 랑기게 합나면 베로기게 합네 니즈미기 나탕레샤 보와진 디아시미투베노 인루다도 로종 다 차베디 남스메 베보 미몰라 이레데수 고다골레라 같이 최대세 간레 지인세 가라 랑기게 합나레 삭데기베 나 최속베스 소수츠비디기 베탕자탕데 저라 테세 아니즈미기 탑신나 갑디기 디게베 마유미 미데술로 남도다메다 주멍겁지 라 최대라베르 기동도 뒤수비기 답신에 갑지 된것 가체오베 마치라기 삼차리 안에베 제오메세 데디 답신에 갑지 같이 된디게베 나도 튼절다 냠들레 가체에세 다 아니 다토나기 린디 태갈베 머슈기냐 나기 다링아 GMC기 볼린치기 레림노로 좀 또비기 님 담맘나로 명언들은 뭐지 이걸롭지 되니라 아니 명언들은 뭐지 이걸롭팀이디 나 자치 휴게스노이라 가데베 수인 곳에 와진 명언들은 뭐지 피치셔되기 besum메라 명언들은 뭐지 디세치가가 포토그래퍼스 공빠시 빠답미기 필립 데센지 대치가 제이세 숨메라 필립 스치가 제베 배우들로 GMC 디기 콜레 티와 남메세 데 빌딩 디수자 데나미스 시티 bombe zo 비비비니 체지 이나세 대안이베 필립수기 아니베 튜메스메라 대안이베 튜메스메라 들린 명어들은 뭐지 클럽가 되는 곳에 와진 아니면 남메라 빌딩 접 남메스미 시티 bombe zo 비비비니 힘이글멘스 GMC 스미기 늘고비기 상어도지 TV기 뜸바디 같이 다톨레라 룹티유스 같이 밤미기 겁레라 뭐 우기구르는 것이다 싶으른 것이기 땜비기 겁레라 같이 자잡다 지가 유유스 숨메라
같이 숨미기 이나세 노사다이라 명언들은 뭐지 같이 숨미기 이나세 노사다이라 다음에 이급들로 명언들은 뭐지 GMCD 같이 사페 좀이 같이라나 유유스스면 같이라나 유유스도 같이 숨어서 다도 같이라 차접 주미 차접 지르던 가르기 비미 점중 점바다 세워 인지 자추비 셈디 같이라기 셈걸로 유 아니들아 신로 배신으로 진주가 접니 소수집에 발레침 접디기 배소 빌딩 혼디기 배소니 체짐이 아니 소디 셈주가 접니기 배 마인드풀니스 지세임에 봐 귀디 조가 접심늘로 마체라기 귀시가 상타디 제멜로 배심늘로 제미 조가 접니 같이 개합장 치면 제미기 개합 차차베 미 같이기 셈데 념배소니기 명화들은 뭐지기 투지임에 봐 아니베 베베들도 아니리 땡데기 뱅하기 노사시가 되베 다니고 소진 다도 마지 같이기 버킹가 되는 숨지 추석을 해서 유대베스 주로 념들다 춘들 넘스미 리심베르유라 다지기 내림지 고린 더버지 가르기 되는 거죠 마치도 다나 잘라년이 진리베스 주 도름빈이 진리베스 주로 가랑아치 념들 베데르유라 유베기 칼로 명언들은 무시기 남이기 걸로 도진난 겁지도 세제이라 그대베 무서워진 다도 GMC기 사고된 놈이 너무 리리기 추들이 쭈꾸리리기 때때를 포르레이션이 체지임be 볼 아니 그대베 진리기라 베스주로 포르마로마로 가dim지신 넘마로마로 가dim지 유대기라 베스주로 안나기 투기리 지병 곳에 명화들은 붙이기 투지 아닙니다. 아니베 베니디기 명화들은 붙이기 나치라기 범위기 겁리라 루티비기 시가상수 레주르다 타담지 잠바등이 장축이 셈디 나체라 남균을 팀토도 비디오고비 칼로 이미 잡는 카라로 나치기 아니 쉬운디 배심도 카라 팀토도 존이디 명화들은 뭐지기 투기 다 오임베 봐 디베니디기 다도 다다치 나게 손도스면 같이 말로 답내고 뭐도에 가님이 너무 가dim지 준대게라 베스 주로 나치라기 커들리 가데베 지구무서 와진 깨워서 안 베세 너희라 같이 베서 와진 나치를 깨워서 안 바게 뭐도 다 녀망 구토도 한번 마주이게 급진으로 배워진 람 대비 접치 대비 맞춤별 람 딱받치 되게 맞춤비 될 말에 추 대비 같이 상어도지 대비기 추디 마발레면도라 같이 다도 벨든도 위추수디기 고토도 한번 마게 이름도 구츠비기 급진으로 대 라가진으로 치트링 셀럽비 같이기 다도 톰기 말에 간다치데 지주수기 사고늘로 대 계획이 건주로 소럽도라 대부분으로 콩라니기 콩로 뽑아라면 버든 대가지 같이 차접을 하라니 고급집심 맞진 춘차접이 하니 고급집심 맞진 같이 일 하게서 예배 배우들로 공기 같이 숨면서 집칠립수기 같이 숨면서 가길 하네 뭐 아니 하수기 결로 여부 시중면 대가지 같이 주민지당 가라기 아니 추기 라디베시 라니 전에 가길 하시 디베니디 같이 고급집심 맞진 같이 주민수기 하니 인시 배우들 되게 나와 아니 초기 버티디 자다 구둘라 아니 자다 구유미든 같이 말래 미 자다 캐칭가 되지 홍베베리기 베셔를 하베 건주리시 등 같이 두루르벨 하비기 급진으로 군ing을 와 남심이 그리지 아니 생기기 손을 하스면 안에 비티우면서 있는 사람 하다 거의 지킴이 다니는 것처럼 주민이 가라로 아니 넘버 생기비기 서빈도 두발 대 안에 비비니디 하늘의 시주배 부진이라 다 하늘의 구수디기 베다 동아치기 미나로 넘간지 준 속칭길라 뭐준 되는 자칭길라 뭐준 같이길라 뭐준 데서 주로 취하는 지 다르접 조들로 생기기 때문에 다신 게미 디비니디 같이 수능 세비기 시미스노 가수 선비베라 아네베라 이나 라서 남스마 거디셀라마 나된 컨셉을 좀 바기 마세 갈롭다 람텐소에 뭐뚝뚝배 나이세 맨나기 최속수다 최대 가기 나당소에 뭐뚝뚝배 섹나이 남스마 거디세세 달레파야 땡나 나나슈미세 오벤데면도 체계학합 잘라나면서 오벤데면도 주미지인비기 타담세다 레주제 계약합지대 미시지 세위기 투제난데게 가라 튠독도 가독도 베조스베기 레와다멜람 지장되게 카톨릭표도세 라름지 나멜로 거디셀라 나실행카 카팀 케진레 콩기 세더베미나 자거기가데 웨스트 벵갈루 팀조 속디 작투 고린 탑니 이미다데 지데시비 지체 케치기 치루 추직가레 고추데 지데시비 지체 케치숨 치루 추치 두진 라무진 카다 푼솔링 델레 삼치기 겔지 고라초 코담샤니 시이메 데벨레 텔리 용기 공케티 세카 냠들 베디 겔지 고라 치커 케조니 레젬나 시이메
𝗕𝗕𝗬𝗬 𝗕𝗱 𝗓𝗏 텔레 삼칠루 자거기 중람라 린탑디 진딜 베고미츠기 베루 공케디스가 진딜 베마나 세임바 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗂 𝗕𝗱 𝗵𝗚 예미 ngochangda zongle tsugi sacha dun yemi di longo sumchugi rinlo lakha leni rindurnalu chamo todang semme kasilgi denu yongdel chargo www.gsrp.pt nalu sini da yangjin ji din shi du duji ni din nalu jawa tabna semme juk meto tashelgi gojen tolle lasalu ninjang 𝗃𝗃𝗄𝐿 ring tui ngilcham pumchi dang tongcha shipchu shenga be nekol kini dang jana riu zenga dang sangge ki ringse jeni riu duzin rizegu senyingpo langchen gingri jizin jambe yang dang tangdong gyalpe dufu dang beijing tele paul pitan city la sopa sunalu nekol kini sema nekol digi nase satong da dene suya 3 star da 4 star sakhangna imle jendi yemi sugi kaung senam doji da chikha dunsum ji gugi tolle jawa tabna sema 치승이 띵담이든 하기시 나 헨상 더먹어시 안나대 follow me guys 안나 스타 필야 맨상 자름 Menzang Jarim is the sole distributor of genuine Cetaphil products in Bhutan. Cetaphil di ngachara dongka uni da zugu uni gi men gi dele samling nalu 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 nabu Cetaphil gi men jeni da de yobachin Menzang Jarim nalu jenna. geliyong gongji zurpoda chotin mangil gi setup emina ketchup chozin ko penchi gi satong yu sima to yemi tumi thorim cheche yebekha delie ngilchi da chongde penjo tele jinchong gi nalu chula gome she ni mi chulu ko kap chini sima keche demi mingom chugi ransui shui chu chidang abi chiche chi gi na ke chugopta khatsi kelenda shui tishochu nppf.org.pt nali publin be chu sima kasil gi denlu chi din ni lekor ni dinda sumni shi chi shi lekurginalu dewa tapna siyema 𝗕𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗚 𝗔𝗳 𝗔 빠로레 뱅콕로 남주 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남주 𝗃𝗵 1.0 디기 딘차 아따라 사파상다 더울로 빠로레 조바 쮸치 쭈지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하틸로 니마 쮸치 쭈니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하틸레 니마 쮸치 쭈니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 쮸치 나다 카르마 케칭알로 헤니메 디좀베라 남주 𝗃𝗵 1.1 베미디기 딘차 아따라 사뱀다 미멀로 뱅콕레 조바 쮸치 딜로 푸줄 베디 고하틸로 조바 쮸치 게당 카르마 숨줄로 헤니다 고하틸레 조바 쮸치 구당 카르마 쭈담로 푸줄 베디 빠로로 조바 쮸치 쭈담다 카르마 숨추 송알로 헤니메 Chorai aluni yanka chishudi neta matumbe nejigi rigdi in ani shatsi duksegi teudigi alui zechele kosung satungi rig chunchulu tsokpa shugdu yupin tibeole choegi chorai mashebe yanka chengi shatsigi dukse dile chorai zatsangsu sungchopsena Dujan lagi jantongi lerim zishumi karalo klimenjogi kuzambo seshuni da chika janru chugana litne sishuge tambaratne sizoden. Jabje rimbochegi hlinchegi hlotar melam chemodi uju tando ipime.
Dulu nyangka yobe kolom sudadi nyensungi tungi tsude lamdul nyensungdi yada tani me. Tane tsikasal, jabje rinpoche ki hlunzi awtsolu de tarile ko tsuk nyim sumgi shinlu, hlunzi ki lotar melam chemo teng chobge badi ujut nado ipe me. Te melam chemo nasalu de chingip misi jaleche di somdo ipe me. Taru jabje chogi melam chemo ki chashe chibe guru chak magi tsukhoda wanlung nani ki lerme tu. Gyakhabna shingdegi cham saya chi tsunigi lagilchi golin thammidatun shingdegi cham chaka de chira kep matuba yupime. Digi bete sanamda konur lenkagi te lagil dinale tunshu tenigi mikte kemi di jachak ngapchugi mapa begup tendidu. Te khatsa lenka digi tunle parsam charji pewegi kablu chilo nyitong kechi nile tsu shingdegi cham ni tsusale te chi shi yobe nyenju penu. Digi bete lenkagi shumi daunale te shingdegi cham shimi sugi sablu daru te cham su tsunigi charji yobe me. Digi kole khasalbe kenigi tunlu ngajigi nesu tulen bimi kyunza ladyogi sanam lakungi dochenda chikalu tilen bedi yobi. The shindegi cham saya chi gi legul gi netsu gatilu hedo yoga chisunala. Las karinchela. Ngaji mionga darin puchigi tugi gonshe da tidigi bebe shingdegi cham saya chi gi legul gi inlo niktong keji ni nale gozuchi si shunila. De gozuzu nale ngajira gi longo jigi ring inlo niktong keji nga sensugi nakunalu ngajira gi saya ji dachi shingi jam mado disu de geok tem tekaleba ga de chabbe suchi si shuni de di daru trotidigira ngajira gi shingi saya ji gi jam di zuge se chachi bakse keodalu de chachi barsamchi shashnale ngajira gi sarve se gadimchi leshombe kenuga lalu shisnuga netangchi shipchi begobe se kalo peshnali tsu ngachiragi shipchi bebe betaudalu te saja shigi nankunale jacha ngapchu nga sumchamchi dato te shinkalu du se shuni di shipchu she din dachi di te ngachiragi shinkalu meba te shiken jundigi bebe mortality se lapme anebe ketiki Dato nagi sundo zumbochi da ke matup ki nedende bochin jachale bochin shipchu she dun dechi tenyasi se me bala dani disu juken gachile tende na chi sunala jira saya chi gi shingi chamgi legul kinalu imdo jibe bachin te anizum legul dinga chi ngema be manyo se shunila ngema be bachin te tongthale chi di matuchi gu saile chi di gibebe te demchi gi la bomse da 망뇽 아님지 배만용 세신이 아니 사에 지 탐벨 베기 남들루 데 담바세오달루 짬 고베 세신이 데 신기 짬디 같이 개합나미 데치 개합나레 베베베 온달 베오달루 람타링스나데 드르 베베베 온달 아니나루에 답마디오 레셔라 주메 데 나치기 라카베 간베루 데 사에 지다지 파신칼루 게츠ub달루 데 디기 타말루 미시 차쳄기 동 꼬니기 베루라 체지다 된 고고 룰루곱 디스에 룰루곱 출루곱 다진탑곱 안디스 가라베오달루 아니 아치치 렌도토 지베베 출다 팀베베 마야 마조에 에세슈니 더 신데 보치 카마도라 샤 주츠bombal라 다네 보달루 더 시켄 주미 레짐베케 마토미기 신데 데스보치 같이 좀라둘라 마치라기 신기 짬디 짬벨 베기 남들루 데 소소베 베고발 파 카토스기다 임바친 파 라토디 사다치카 자디 메바라 탐벨 베고비 세슈닐라 데마 카마사기 임바친 데 사다치카 룹디게베베 탐벨 베비세 데치 안날레 텐디기베베 데코 신기 짬디 데디 할람 데 합탈레 체디기베베 파 텐세기 사콘날레다 데 파츠고세기 사콘날루 데 도들베디 아니 눈콘날루 타메베 베돌 아니베 피체디 냠야스노 세 신이베이 데 니파세우달루 카마 토사기디 임로지베바진 남균 차르추메비기 남들루 쭈비기 디시인다
te anigi nalu tsubdalu te shingi chamgi len gosegi chu gosegi nalu charchu mi be anibe yasnu se ma khamasagi imbachin damba chamdira sadab jadigi bebe tampel beuda khorat nam samichi nekin majumbi gi khalu te ditsi berura ngachira ki namja due salu tele chu yesagi ditsi khalu tsubdalu te tanale tendi mena se ki institution ta datu sinse boda lu ta ke matab ki netang di da jachal ngapchu de chi gi then yastola te de boda lu da thankai khatule chala de chu lejim joni de lu ga de bra se ni mo chi so na la mapa ngachira gi gochup da saya chi gi shingri gi jamchuni gi legul di theng nga chinche chup dalu lotar shindu saya rere bedalu saya nga chuni gi lerim mikpa kei bala te ani di barcham shash nale ngachira gi shipchi bebe bedalu te mamra shikin juni digi te ngachira gi lo ngapam dinalu te sai chi chuni gi lerim di shash nale te ngachira gi lo shigi ring nalu kachira map shows nuga kachile tendi duga ani ditsu ngachira gi chokha sap kese te barsam shami di anale tendi te dalepa di ngachira gi shikin jumi chachap chamachu te chu mesagi nalu chu gi tingin ditsu gadebe charu bechu gata te mesir chachap gi te konditsu gi dazin mathami chachap yan mashib le tendi ina milame le tendi ina anditse te konditsu da chika dewa thap chokhare chabbebe bewachin di dani mese dalepa gi lerim di te anibe shai se shinibe Porulu numkurgi shakti dunigi tenle te churikso lalin tamni gochu di dawlap chi jodo me te maji lamlu di le tendi be mi lasha chiru tab de to judi yuru lamlu di gochup chira beni digi te laluchi komri matsuba hyeble dedu so begop tendi to Churik deleten numkorchu duyin gademchi shai gadi tatok pe chudo yoble deda thidi sha thu chu chichap do yop eme te numkorchu duyin karma sumchugirin shabachin ngetam cheda chuchi dere lendo yobda numkordi shabi shuma lokda maju chunche thu chu chichap dera dop eme numkorchu rangi ran ten banigi dande yobachin ni parking semi dutin rimlu na thoke pegone eme te dato chunche mi chikja khechinga gi thoke bede yobda rimlu deleten numkhor shasi sago chu yoga mega tachup mache thu chuya thu lemelu gumangoba de chudo yob eme wanzin chu the tebda numkhor shasi sago chuna thurigi thoke da parche cctv chu de yoble thu mateba jomida duyunda dewi tabmadeu chu se chude yu se shichi te lamlu dia parothom degi chajok bemeda tun good enterprise semi gergi lede chigi sinchong thabdoyop eme denale thobi hombab nyotam jacha dunchu dechi thomdelu togop eme because the ngachi app nalu pakat mobile achinde to thutube ani charges the thutube jombe wala but like lalogi the ngachi call chapdol ngachi adjustment chi chinila the tetera ngachi ro ngachi gat especially ngachi gat ro pa madabdolo ben ro kari them jomdolo ben ngachi pakat ben so wala the tetero midusigi ha mogondigi na so tata ro gariap makawa tare jombe wala mi laluchi the tebda lamlu degi dangsel yada tani da thoke se ri ribe beni tele thugi kole madip themigi nedenchu maphabbe chude yeble pentho du se eme iru laluchi ge bewachin lamlu di donglen chen chida dinale numkhorten bani gi jarimda thu ke thangi theka se ri rimindo se shichi te hema bente time di thidi binga che namisame parking na achi shapchi khodisugi time mambera dume te dato bewachin khodisugi apps bindigi scan bewchi te gari ge number da time da tikti mobile na tini dula dato animchi khale che denu ta animchi ka thin jode ta animchi tiru jome se khodisugi mobile na tikti tini dula dato bewachin jora namisame dato ki system di namisame lijum dula ta tarigi sabdi begole khogyani kat chicken dula ani karti hui begole thete khongi da ma junga che emergency thunya ma jubo da te khongi chai ma wala te lok sa go su na hui begole tor ani gardi scan ja begole donjage du so gole dinanga ji tamma de kakkabe jeume se chunila te hemakdi sun juajin taro tato gidi
주 대룩수마기 루질라 고브람도 원래 The Jabdo Chu Rangibe Len Sunigi Dunle Lede Digi Numkor Shasi Sago Jubdin Garina QR code ki Tunken Chu Lalin Tabni Kotsuno. Demache Tui Chu Rangibe Tu Sunigi Dunlu Turiki Tunken Chuya Shizu Bedidu. The future plan watching to each and every location you scan QR code yubala. The QR code nali watching the people watching midusu ya omber koragi pak betupla koragi nanom koragi pak betup joda koragi pakot betupla dinala ngachi wallet ki facility chi wala so wallet ki facility yeb doloben so nabu parin nale thenjom parking nale thenjom da beru so ngachi automatically wallet te tungla so dinala physical cash transaction di mapale me bedungla Daru Lede Digi Numkorgi Angchu Nyozen Betsubi Turigi Lamlu Chuya Shizu Benigi Chajidu. The Lamlu Dileten Jatu Chu Duyun da Tidi Du Chuni Immache Numkor Chuya Dazun Chuni Ime. Dizumbe Numkor Jatu Chu Tabde Totobe Yondel Judi Tu Chunigi Dunle Lamlu Di Geljung Nile Wanzin da Chikaya Nyamde Benigi Chajidu. Dimache Lede Digi Tu Tursei Deltek Chia Sosobera Zonigi Lerimyop Ime. Chandra Netsugi Denlu Parole Karmasamten Wandagi Netsudi Genzang Hatingi Dulenbeu I. Tarigi akabna numkor lamzu nyesun kadebe yogagi tekalu tatok bemi kechoksu mebime. Inru gechi kolum tato lerim judi nyesun tatosu bedo yoble lamdul nyesun di hiada tansubi rewado. Chilu niktung chunilu 𝗕𝗱 degi dulu 𝗘𝗲𝗬𝗏 𝗂𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗏 numkor lam kilometer chiktong sumja dichi nyensung mepe tasinu. Inru dulu dichile numkor lamchu nyensung yepe zoni gidenlu Asia gonfel ngikhangi tempulube nyemsum giri godur jezum chitsonu. Te godur jezum date dochula da honsugi bane numkor lamdi 𝗘𝗲𝗬𝗏 dato duptelu kudu yop ima. We work with governments and road designers around ngachi gi shungda numkho lamgi soki dimitsu da la bedi lamchu nyensung beso yubi dele nyenkha yubi lamgi sago chuna nyensung ge thaplam chu tumi where we can assess roads. Te godur jezum dile tengya khapna nyenkha yubi numkor lamgi sago chuna nyensung ge thinken chu chudi lamdil nyensung ya da ta chu berewadu. Hama badalu ngachi ge road safety gi ngachi issue hamolera yubal hamolera long term back la shui de ngachi nalu di expertise mi la traffic gi ani road safety engineer so mi ten ngachi beru tengara sumchi bachi civil gi mula civil gi background ani badalu road safety nalu mi bala te badalu through knowledge ngachi gi ani ngachi gi pass gi ani da chi thide te ngachi gi ani bela be do bala ngachi na traffic gi related so The 𝗕𝗱 lamid lalin tabdadi ngachiki lamdi na ngenka kadimchi maamyoka 𝗕𝗵𝗦 te ani ngenka nyum zonegi tendalete la kachira begoga ani deso gara ha gotsundigi te ngacha lam the 𝗕𝗏 chapti yumi lamde ngenka nyum zonegi tendale ani tool di lalin tabsobela te dijam chimemba ta lam sap chapni sewajinte lam ki design gi hem gusuptara te ngachiki 𝗕𝗱 di lalin tabbetele ani ngenka nyum be chapsone imbela. Previously, we noted that Hemabeo chinshungi lam misasa khona lam teni lo cho tem ime iru dari lam seni jam chi member nyensung ye bezo ko be khache cars and good deliveries. Speed is the highest risk. Dulu dari lamdil gi nyensung yada tani gi 𝗃𝗃𝗏𝗵 𝗐𝗂𝗿𝗿𝗲 Thukin lasha chira 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗏 jundo yeble sago disuna nyensung gi thingen chugop di ganiwa khache Working with design, having more speed humps. Te 𝗘𝗲𝗬𝗏 di ki tatu chen zamling na numkor lam kilometer sa ni malam chi 𝗘𝗲𝗬𝗏 ima. Jandra netzel gidenlu sonam yudun kin injudi tashi takar gitulen beu in. Janalu koden tami Asia judo ge dendur nalu ta kelo chopge lami dubi judo ge lutsebi shikni dubdi koten tambe get nalu Tajikistan le pomsop me te kogi sugi jise keji tukchugi ekha nalu toden beebda tina Asia ge lungchole te lutsep sumchul hapchi ge taka tono te gopen suda tripda dendur tina lu kya khap kechi nga hapchi ge taka to yob ma che tuchi te Japan lu koden tamni imi Asia ge te cherik dendur ge tenle 고급 gi tseden chi beole te Asia gi lungchot na lu toden chen gi dendur chi in se she chi chi ge kap chu na mak thu la me da te tap ma du chu themme lu ten de sanum ge gwang se de ya sen jo de ra hyob ma se tambel gi the kha ya to pho de yop me
Te gechi da ju gih nyeju su da tibdalu te gyakab makshu chinarab mi seda te tsonlap mi sulup jem pu mi chuni ki tuanle guanse papcha da te ma papte tile jemi tablap ma rosu tuando yobe me. Da jugi ninjutsu da tiwachin Germany gi sanum gi dunle euro terbum cheda ni lapji kotam bedi yub matse dau ni gi ring sanum petrol da diesel lu tetsu ya mapa bedi duzi me. Dizumbe Japan gi ya sanum gi konse tsu tsatin zone gi madowa soda tukan da tsongdemba tsu lu nyensung gi dunle yen terbum gebja dechi konse papcha gi dunlu kotam bedi du. De la Europe gi gyakap tsu na pewachin sanum gi konse di zinjong tabni gi dunle tabla mado tsu lalen tabdo yubi me. De ya kon laluchi gi sanum petrol da diesel gi konse di tseji so di yub matse laluchi gi kelden gi dunle te mapap da konse papcha gi tablam tsu dundi du. De la gyakap dakbachi na pewachin sanum sokjuk di lalen tabdo yubi ka gelchi sanum gi konse lo shisha di tablam tsu dundo yubi me. Dedachi ka gyakap lasha chinara shungi sanumgi kode di mapa pedo yubi me. Deya itsangi la tsu chimna le bene da mimang keldin shabdo se lalen tabni. Dele shungdel mimbe dodil tsu tsezin bene da jime tablam tsu tiendo yubi me. Maji tablam desu gi mise da keldin shabdo jime tsu lu pen todo yurea peljor kechu tsu gi pewachin tablam desu drosung yasing jomi gi tayaka nyenda tsu bewi me. Deya gongse papcha da te ma papchu diyun rimbeb jimi diki gelyongi charngil da digi nale ya peljurgi kangil yumi kya kapsu lupchen bombera pongzi me. De dare sanumgi gongse de tosu bera yuble shungi shume dautsu na junjong da ditungi tablam su timbi rewadu. Janda nisugi dunle jamyang lo digi ninju piu in. Netsu janda shu tsawda chiga tsodun tsu lok tsachi shuke. Jabji rinpoche ki hlunchi ki hlotar melam chenpo de uju nado yudume. Dhulus nyanka yubi kolam su dadi nyensungi tunki su tsudi te namdil nyensungi yada tani me. Tanam zangingi kole shuwachet naabale nyumsumgi rin kya kabnalu samupudi chab samzimre da locho katulu chab rin totore chamni sumchi tu sembe. Delesa ne la luchinalu lokyemni da lungsu puni sumchi ebe nyenta pedidu. Choti dibet naabada nasi nim nigi sakar sangin sushuke. Naaba randa sumbi tsi nyi zadawulu saka chojuk ngemle lotar tuyigi socho pinisu chamchik mato shen la susuni da kone saabkyo ni iksa zi tulin beni irikne ichi labni. Chimsawi na zuni lungda chani da nyenchabni tende zini pazi zuni. Namtonlin beni zonla saabgo zuni da satarinsa lamdil beni sukanya mitobe. Khandoi jilamdi tuyukole loda yanchale nubjada. Droba chosi chotamda karma kechi ngale tuyukole nubjada yanchale chankatu popime. Delet naatse randa sumbi tse sumza mimalu bewachin saka tuyo zamle lasu suni da nola chuni zonla saabgo zuni rigne ichi lamni da kone saabkyo ni. Chimsawi na zuni lewe tundu beni dune poni komi shabsa chani. Isa zi tulin beni shinka suen tamni su lejumdu. Dejen alui tun beni da sajib shika zoni tile taab chani da mahjong go zuni sub mitobe. De khandui jilamdi tuyukole nubjada yanchale chanlu da droba chusi gyada karma kechi ngale bewachin te tuyuko da yancha nicharale chanshakatulu popime. Jandu chuganalit nesi da nam zangin sakar zangin su techibe chandra shu se sheme derim su choti dibe sina karichayla.
nasil hengkha katim kezin la khungi setup emina jagargi ngade West Bengalu timzo chokdi chaktu goden thamni imidate __________ 𝗃𝗃𝗃𝗃 chiru chuchik ngale ko chude __________ 𝗃𝗃𝗃𝗃 chiru chuchik duchin lamujin khata punsoling dele samchigi kelji gora chukotam shani sima debule tele yongi kongke tiseka nyamdil bedi kelji gora chikar ke jonile zemna sima deda chika lamujin khata punsoling dele samchilu jagargi shunglam lalin thapdi jindil bego mitsugi beru kongke tiseka jindil bemana sima gerap ni sezin ki sera bemina to yemi ngochangda zongle tsugi sacha din yemi di longo sumchu gi rinlo lakha leni rindurna lo chamo tona seme kasil gi den yongjel chargo www.gerap.pg na lo sini da yangjin ji din shi du ji ni din na lo jawa tabna seme juk meto tashel gi gojen tolle tasalo ninjang kechi chi gi ring thi ngiltam pumchi da tongta shipchu shenga be nekol kini da jana riu zenga da sangge gi ringse jeni riu duzin ritse gu seiningpo langchen gingri jistin jambe yang da tangdong gyolpe dufu da beijing tele paul pitan city la sopa sunalo nekol kini sema nekol digi nase satong da dene suya 3 star da 4 star sakhang na imle jendi yemi sugi kaung senam doji da chikha dün sum chi gugi tolle jawa tabna sema 치승이 띵담이든 하기시 나 핸섬 더메고시 안나대 follow me guys 안나 세타필야 맨상 자름 Menzang 𝗕𝗕𝗦 is the sole distributor of genuine 𝗕𝗱 products in Bhutan. 𝗕𝗱 di ngachara dongkha uni da sugu uni gi main gi dele samling nalu 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 nabu 𝗕𝗱 gi main jeni da de yobachin menzang 𝗕𝗕𝗦 nalu jenna Gelyong Gongju Zurpoda Chotin Mangilgi setup emina ketchup zozin ko penchi gi satong yu sima to yemi dumi thorim chece hebekha delie ngilchi da chongde penjo dele jinchong gi nalu chula gongme she ni mi chulu ko kap chini sima kechi demi mingom chugi ransui shui chu chidanga bi chiche chi gi na ke chugupta khatsi kenlenda shui tishu nppf.org.pt nali publin be chu sima kasilgi denlu chi din ni lekor ni dinda sumni shi chi shi lekor ginalu to tapna sima tuk khajul ki seda be minna 𝗃𝗃𝗃 𝗃𝗃𝗃 le gohati juidi paro le bangkok lo namdu phujul ki shabdo lokdira ko chudi yesema namdu 𝗃𝗵𝗦 𝗡𝗄𝘀 digi dinta atara sapasang da dawlo paro le joba chuti chuji da karma ngapchulo phujul bedi gohati lo nima chuti chuni da karma chenga lo hini da gohati le nima chuti chuni da karma ngapchu nganga lo phujul bedi bangkok lo chiru chuti nga da karma kechi nga lo hini me Dizombera namdu 𝗃𝗵𝗦 141 be mi digi dinta atara sapemda mimalo bangkok le joba chuti dunlo phujul bedi gohati lo joba chuti gedan karma sumchulo hinida gohati le joba chuti gudan karma chutamlo phujul bedi paro lo joba chuti chutamda karma sumchu songalo hinime Dodenda nyoche wanzingi setup emina chowe netang tentok tozo thaplu dushungi sanumgi dokram bombera jindiyeru donglenchen gi tisetina chondren pagaragi sanumgi kongche jurji jomiluten chacheda shabdogi kongche chu jumchen meba yarsing benele chemna sima nyoche bemi chuki beru chacheda shabdogi kongche chu jumchen meba yarsing bemere thongbachin deli wanzinlu nyenshu bena simda dizumgi chachichu chilunikdong chuni loi nyoche nyensung chatimgi tenchen timbada kebal lekiwi chachichi imle timtin ngelen beong sima
debule dele yongi genku padi kya khap ki thadenu nyamdil bego beten kil beu imda nyoshiri wachin chi ni chi jida loktin khajam consumer service at moice.gov.pt nalute wa thapnida ya chin yondel chargo www.ccaa.gov.pt nalusina sima 𝗕𝗵𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗠 𝗔𝗳𝗫 𝗔 ጂ디 파로레 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 540 디기 듄타 아타라 사우탑로 파로레 토바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 압주 강알로 헤니다 고하티로 토바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 깨비 541 베미디기 듄타 아타라 사푸블로 싱가포르레 토바 치즈 둘로 푸들 베디 고하티로 토바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 고하티레 토바 치즈게다 카르마 압주로 푸들 베디 파로로 토바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 Sergi Longtenki Gojen Tole, Plasallo Namdugi Tole, Nindang Kechi Chigi Ring, Ti Nidang Pumchidang Tontra Shipchu Sheshibe, Nekol Kini Seme, Dia Nekopsu Ne Jeha Shuda, Semba Peptotobe Jeha Shunigi Kokap Yepmase, Zatongda Tenetsuya Tap De Totobe, 3-star Dang Poly-star Sahamna Imle, Jendi Yemitsugi, Jidin Nga Gesum Gu Dunal Jowa Tapna Seme. Dintagi Netzel Leremzi Shumekaralu, Netzel Hadipimi, Tashidekarda, Paro Wansel Pekanle, Dorka Jumi, Tujiwamgi Kuzuzambuzi Shuni, the Dalima, Dintachigi Netzel, Gelchinsu, Dutik Biyumi, Janda Pini, Dambara, Netzel Suden. Miwa Gelsen Namni da Miwa Gewese Namgi, Gelipu Denshu Tomka, Kelang Japtuki Larim, Ting Duwena, Ujunano. Miwa Gelsen Chugi, Gelipu Denshu Tomka, Ugen Samilin Shinigi Denlo, Salantenditisa, Ujuna Yupi. Puna Zangchu Lukme Legil Damba, Jabnigi Ladi, Lu Dindi Jigiri, Samjubi Yubishulu, Himai Dintale, Lukdera Tuti Yupime. Miwa Gelsen Nam Nida, Miwa Gelse, Jiminam Gecho, Dele Miwa Gese, Ugen Wanchu Chogi, Gelefu Dinshi Tomka, Kelang Japtugi Larim, Ting Duwena, Ujunano. Tarigi Shapto Larimna, Chude Kada Jungil Henka, Dele Zonka Dakchong da Tsonde, Tizumbe Tandi Yumi, Kelamba Geptung Chija Techi Ono. Tiginale Konchik Jangap Chunga Dun, Chigil Australia Ludumi Dupsuyup Ime. 나 참모도 그 미팅 오마디 강아치라 야합나로 디좀기 라이클 보담바 임벨라 담 보담바 임데 지갈로 다가라 야합 기능 끝날리 이세 가라기 잡주 유블 때니기 등아치 칠리 시가 되 인디베시로라 등아치레 삼바치마소와 나로 자시 주원고 있으시더라. When I participate in GMC, I feel blessed and I feel happy that I am helping with the King's Project. 시게 Australia 등아치 디센시 나오미디 등아치레 명아들 보치기 재미기 차르디나로 등아치 카툴레베로 대충구치 등아치레 카툴레 라 충구치 베수 양진 디나로 가치레 멜럼치 탑수딘 남스메 같이 있노베 샵도 라림디 다릴레 고츠디 님지기 링고덴 탑니 임다 대강 켈럼버 추기 삼두리다 터실리로 참마세네다 차다 수잡니 이메 디좀베 창습 최튼 자다게 제니 이메 사고 디나야 참마수세니 임다 Central Park Similingay Sagodia Senigi Lakodu. Taru Hemai Namro Tangi Sagoda, Gelefu Tenshitumgi Panaya, Saji Confilgi Labenida,
riverside and wetland semi lingai sago naya chada chapni ime Kailan shabdo gi larim na ujin nambi shulu miwa chogi parshunglu golf sesi tangzoni imbi sago naya zigjib nano. Tiga miwa chogi char shudi golf ki zetang zoki bemida tiwi kesho suya yub ime. Janda nesu ki tunlo pubduji gi nyenjubyo in. Miwa gelzen chogi gelipu denshi tomka du ugen samye lingshin nigi tenlu salang tende tsisa uju na yub in. Truk ugen samyeling di beulu yebi samyel hagale pelang di sheni imda haga di shen cawi shulu nambi shuen gi tsukde chibe lalen tabni ime. Haga di gulkor gi nampabe sheni imda haga gi thakor di chocho gi lerim madaw tsu goden tabni donlu sago chunyi honi ime. Haga dina gelo sheda nija honi imda dina gyön kada gom nyamlen besi sago tsuya zone imbe shechi. Deda chika ugen nolhagi kunda bumchi honi ime. Janda ne tsukiden kinsang hadin ki nyashupyo in. Dugi peljurdi dichi jacha din malamchi ki ersing juni zumji yopta sampeya henkera yada juni zumji yopbe ime. Te iju gongfel ngi khanda tipta peljur yada di ya tsura logme lagel bom su jitsu be mitsu ten juni imbekeno. Asia gonfil ngi khanda tipta dichi dulu soda tikhan le tembi ombabdi jacha chunyi lhapchi gi ya singjoni da sampe jacha chu thamdi chi gi ya singjoni imbekenu in rusar dubgi mangil di ya singjomi datin ngidel gi chi chedi ya jacha sumda changa gi kheba chani sumchi duze ime Diya zora lo ngay charji chu sumbi lagil suda thagi lamlu charji bemi luten ombab mapap jomi luten oni ime Tida chika Middle East lu maktu gibjeudi yinjang bera liwachin sanum gi gonda nandin gi thisu ya zini imle ngidel gi chi chelu henke rabjem phoni imbekenu Nahi du gi peljurdi chachapshada gu gi ya singjo yepta diya zora lokme lagil da zoda thikha teletashil gi lade di gonfil jomi luten ime Telokshu teni di jacha khechil hapchi gi asing jo yepta diya lokshu megawatt chiktung khechi bemi punasang shulok me lagil niba di yokeni go tsubi shilu ime Di zumbe tashil omi jangkhaya jacha sumchu dechi gi asing jo yeple sakha da kyalden da dewi japto lade chu yada jo yeppe kenu In rojanam gi gonse di nahi jachapche da ji gi asing son yesale satungi gonse chu jachapche da du gi ya ze yepe ime Dida chika nahi ngidel gi chi che di ya nangke thenke yongburle jachani da cha din gi kheba cha yep ime Diya shungi sarjub mangil gi do son di jacha sumchu gi ya sing jomi luten imbeke didu Janda netsl gi denlu tikil hazum gi ngenju phyu in Gakapna chacheda jeptugi konse di henkera yersing juni zumji yeppe ime. Diya zamling ikangi nyinju da tipta darigi tsilona chirtangi konse yersing di jacha nga hlapchi da shume tsilona jacha chada du hlapchi lo yersing juni zumji du si ime.
Dare 𝗃𝗴𝗃 𝗊𝗃 𝗃 de yasing Judo yuble misi su lu jempo do yubime. De dujichi da dambe na chanamgi 𝗃 de jacha dru malamchi lu yasing sondi yubda na hinchi da dambe na bewachin jacha sum lapchi lege yasing majoyime. Diya ninju de na dujichi da dambe na debe yasing jome deya satung da changirik de le tamku gi tungi tsu lu 𝗃 yasing jome digi imbekyunu. De matse dujitegi lamlu sabzu ko tsumi digi ya imbeshichi. Dre ninju de na chache da shabdugi te di lalen tabni ko tsubi kap lamluk na tab madyu tume tsugi kole ya kyudidu. De ya tsongba laloji gi hema let nangden be me chache tsugulu ya chache da shabdugi te ke di yub matse hema toke mabe me tsongba tsugi ya te di ke di yub le konse yasin sonu zime. It is not unusual when countries implement sales taxes for the first time. Hema le yubi tegi lamlu de lamlu sablu juji be kap te nitse kene gi nyenka yu. Diya si tsongcha metsugi lamlu saab de gadebe lalin tamni ina mishebong. Digi be ngachi gi nödin digi teka lejum beratado. So we are watching this issue quite carefully. De matse nangden be me chache laluchi gulu tsongte da chache da shabdugi te nichara ki di yuble te nitse be ki yubi ninju suya yubi me. Dare ninju de da tuwachin Middle East na matu lami digi sanumgi 𝗃 de yasing sondi yuble chanamgi 𝗃 de jachap che de chigira yasing choni sumchi dozi me. De zamling yukang da tip da maji shungi ke yung sanum 𝗃 ki shikechi ko tsu de yiru sanumgi 𝗃 de diyun rembe yasing chomi da peljur konfel marpap chomi loten chanamgi 𝗃 de hinkera yasing choni ki nyenka dozi shichi. De da chi ka na hi chirnyum lo chanamgi 𝗃 de jachap che da shilo yasing sondi yubda chilo nikton kechi shilo bewachin jachap sum malam chigi yasing sondi do. Janda nisigi dun le samten dolkar gi nisu de jamyang lo digi ninju piu in. Wanzin tsugi erza gembub tuni da dewe goda da ninda tsu bedu yiru lamlulu manime tendo yub ime. Diya wandi pota danchu gionle mingom chobge bemi de tsenchi lunana lu timgel gi tole bub tuni gi pacham yube dokpale ten gupin tsugi luktan yub ime. De detsendi gi gergit namdu helicopter na zijimle bub tuni gi detsen marimle ra lunana chundu khatu jo yub be ime. Loji dere gi bana yatsa gembu gi tenshu mansu be dutsu bi ditseka jemi geo gemi se tsugi ya ditse marim lera lunana luondo yip ime. The Jimmy Doji Galyung Lingai Gopenda, Lunana le mide go tip tsugi, Hemai dintana, mi job ge deji, Sane dina heye bengen ju he vishilu, Gopin tsugi, Konra geog na luk ditanu. Tele lunana geog dakchungi bewachin bub thuni choktamdi dari gi chi se khechisum le teni imda dangochi gi ri bub chu thu choni ime taru bub thuni rikji lamlu niktung khechi du da thiwachin bub dia ranswe geog gi sa khona le ta ya nangen le da kwang gi bi ngezin chen gi sa khon chuna le chamchi thu choni ime Inro lunana da sefu geog nibdi bubtu se sa konchi na chedo yeple tanchu da sefu gi mi se chugi lunana lu jodo yepe ime Niju ngache geo lo hyub jindu geo gi khatule mangmi chokpa tele ngachera te luna geo gi te nache gupin soda te te sokara nyamdu gi thole ba sago na lo tai se shunila mingom chobge da chika dewa thamdu thabigi namdu khalo khoragi khatule besechure log jonibedigibe kha zewage machi shulebae logna myosegi teta ngache nase gupinsoda chikalo kenja deso chabdigibe du se chunila khongi yalo dubigi namdikalo ngacheragi te nojigi desogi sago nale te misigi te da jake deso te khongi tu sadigibe tebe du se chunila Lunana geog dakchungi bewachin bubthuni di sekap chimgel da hamzi tele arkin ge ne den su thendo yepta lunana gapgila mina ngenju ma shu chira bub ma su be thobi di chelu hedo yepe ime ari ngajera mingom deso te kora tangshu geogi sagonal lok tai hybigi nale te ngajera jungi khatule khonlu te nacheda ngajera jungi khatule te khonlu hybigale te nijeda nitimdi te da yangchami bachi ke nangobna misimi kha chese de message di dare ngacheri bubdi thuigi namdi bewale tendigi be ngacheri de zonga sosoda ge oksosugi de misiso indi beso jure sagonalo jemana ngachigi tinalo sunjobda sunjobdeso kara dingdibera tsugdibe yu
maji ngache janda gi mingom di su da chi kha tewa thap machup in ru nesel jungkhung su da thiwa chin te chen di bup thuni di che remil leten chake chuke wa joi ze labdo ye pishi chi tima che de chen di gi tato ya danchu geo gi chana ngenju ma bewa yepta danchu gap ge bewa chin ne den di de wanzin chu gi timlu tar dur ra ngelen chu beong zi shi chi taru nesel jungkhung chu da thiwa chin sephu geo gleya mi ngap chu de chi gi choktham ma che bi hemalera bup chu thu wa jo ye pishi chi maji hemai dauna lenchin gi tizume ne den re jumba chin nyeja da timlu da thi di nyelen damdam bera benize winyen da chuya be yepta zonda da mide ko tip tele timsung da lingai gopin chu gi beru ta to chu be do yep ime Dewa yubi gobenda sani shungi kochi tsugi kyodo sun bawa chen tari tuse anim chika te kasa zonka lunana giyogi sago nalu jusei sago nale pa te geshun dugi gade da natsul goben dizumbera sangwegi tatopo tsu te mala lambera tsudi yuble tendigi be tari te yarza gimbub tuwigi duse dekhalu te lunana giyogi sago nalu hamzilbe zinile zem naa se nyeshu bewimbe chanda nesulgi denle te kasa zonka gi nesul di pinakale changa dojigi nyeshu bewim Dulu rangjingi kingen su mapha beni gi tenlu kingen gi dati da nyendai lamlu chu ya da tani gi thablam tendo yupe ime te gelyong chuche da namshi rikpe tewa gi thimpu yusel palu gelyong namshi da churik nyendai tewa sapchi chabni gi tenle salang tende chenu Jamsui tamale totse mitra nyikton gebja dechi ki saka ime tewa di ki tuikar gi tudu su yada tan su bi rewa du. Ndaraya tewa di na tsenri ki shitin tunkin su ya woni imle nyendai lamlu su ya dingri su tsuni me. Ngache building bewa chin khani be labe dola sa khani da bewda da lagara tab chugu mi digila res khapat che tab modo che themela de dija kole do to ngache satellite image solution be tamzilla to mai mila de na bawo mi chu ran dila ngache satellite giren da dila line of sight la de dija kole la ngache ki data ki exchange na bureau ka chibur na tab do to chi bala Tengu tamsaya sumja sumchu dechi nebi legul de ya chagar shungi chapchur pedo yobda tewa de chilo nyikton kechi gu le chapsawi rewa du. Te tewa de ya du seka namshi nyonta beni da ke ngen tatok besi ke yungi tewa chi be woni me. This means that the communities will receive more time. Tewa dile ten mide sugi nyenda da dadun su du seka topsuni imle sanamba sugi sanamgi la su beni na charji le jumbe tsamsu. Timatse jitun tunken tsuya nyensungda dembe woni imbika noburgi netana tonglen tsuya lejumbera betsu. Responding with greater precision. Te gelyong chuche da namshi rikpe tewa na le kopen tsu ge shemina jitun tunken digi namshi nyonta gi tab madu yume di se di loburgi netan tsulu tonglen beni gi chukdrup de yada tan tsu zime. Nga chigi yiksan chamchi memba ma shuchule turi da dawegi dadin chudul tugi tuchi suni memba nalu sube the di nandunile nga chigi modeling silame podcasting silame ani sube the di nandunile the japtu ti leshum su pisuniki the rewa tan tu Daruya na jintsulu namshi netang da ke da dewe sheyun tsu na towa ki chuni gi dunle tewa di na sheyun da labjang tsu gi tunke ya shi tsukpe ni me. De matse tewa di ki Assam da West Bengal su tsi di nyedab ki lungchu tsu na ne du su jesur bene na ya chapchur bene imbe ka ju le ju su zamling namshi tsokpa lo ya lenta bene me. De zamling na namshi churwa di bombera judo yuble ten tewa sab di ki nyende lamlu su yada taan di mide lu da demjene da nyensung tsu bene na kenkur tsu chibe bani me. Janda nitsuki dun la debika pradhan gi nitsu de jamyang lo digi niju piu in. Wandilu megawatt chiktong nija bemi puna changchu lokme legel dambadi lo din girin chamjur beja bishulu lokdera la thothi yep ime la thothi gi tendina nishuda ranji thingi ge lembulda jagarle nishuda thumchu leding ge lembugi deju nanu maji legel de gi la halamchi himalaya judo yeru
chilu niktung chigulu sarida dewe tab maduchi thembe shulu zutinge lachu chamjur bedi shagup thenu Dulu lokme lagil bomsho chi oni imi puna tsanchu lokme lagil tambina tare zotungi lachu lokdira beni kochunu. Te lachu charjida tidi jotu wachin chui kara di chilu niktung sumchugi nankyo chap sawi ti ime. Chui kara di chap sawi ganle chu cubic meter saya jida tsaatu shomni imda lokme megawatt nija retuen tsubi tuyam tu yokyo tsubi oni ime. Te nishu da ranji tunkyo lembo da tipda chui kara di gitenlu troso kadi jineni ina tato shumi shebe se suin. Taru lembo gi sumina talefa ranjingi kingin sutun mato jen lalu to mifo se imma tse duda jagarle kecho tsugi takjibya yonzo bera bi se ime. Ta tuchi ngachara dubigi kechok ditu da jagagi kechok ditu laji kabe telen tundelgi tolebe ta nahi tetele ngacha chachabagi inda dumbigi te nitong kechingai inda dumbinalu tetele finally ngacha authority na tha chebe ta lokdira dam di chabni be lokdira dam chabni te tilwe te ngachara nalma dam di danyamchi te stabilization di te sosobe begobe dam di namsum khache analu ta concrete di tari lunila tari le lagu chubewala Puna tsanchu lokme lagul tangba chabni laadi chilu niktung gyalu gochunu. Jenteji lagul di chilu niktung chudu lera tubirewa inru sago dina sari chemi da tiwi tab madewle ten laadi chilu niktung chugulu samjur bedi jagop tenu. Tiya chilu niktung chusugi chida dumba da chilu niktung chugugi chida tangbina sariyugi tab madew bombera tunyup ime. Tigi shule lagul di nahi tubirewa ke yuru chui kara chap masuble ten shadu di tari chilu niktung sumchutsun pafi chapnu. Ngachi kachok ditugi ro shipsel bedi tawda te nalmagi sadi te nitong chusugi jable nitong chudulu taru sa shiptongle nitong chugulu sa shiptong ani bedi boda te tulchin beko dinalu tawda ta begop de kachidugo sachin tamba tani lamgi nalphabe boda yalma oba ta yalamagi gulamagi te sada andi tu phap chakku go bala chagomin데 kachum sachin 마 댐루 남섬이기 때 년카 마트니기 된다로 다 지디 때 디나로가 저기 답자디고 발로 스테빌라이제이션 ngo마라 파일 파운데이션 다안디 주 가르베고 비스니 더룰렘보다 팁다 다리 추이 카라차 위컵 헤말레 짭 사디 유미 로메 튀칸다 서오기 람칼루 tam마도다 년카 수미텐세 소이 레귤디 자중기 망율 잡절 베디 잡도 엽다 티야 망율 자샤 집주디 낭진다 자샤 뚝주디 로레루케 자샤 추탐베 균들 토루 이메 티 헤마 베와친 라길디 기튼루 조성 유탐 테르붐 숨추 송아 니니 임베 포세 빠유루 샤디 록지라 파피 쪼급 템밀루텐 다리 조성 유탐 테르붐 잘 합치 조니 임베 포세 파누 다리 추이카라 찹세 사고날루 소튼기 라야 자갈루 테타 용라유입니다 테타 자가기 사고날루 테타 레데 bomshuchi 이미 LNT 컴퍼니기 찹도 유빈베 테 다리 고츠비게 나캅디날루 라베미다 딜레집 가라 돔디기베 콩 입치 밍옴 납잘 합치 옆다 콩 고빈스기 랍도 좀 보아친 나바나세베 가레 테 입치 라베미 똥타 니 합치 해옹세 셰빈베 장단네 수기 될레 온디 포털이 짱가 도지기 니주보이 Jadu nigi barna puna tsanchu legil niwe lokme churchungi konsedi unit relu rupi nga da tsa chigu teta chenu. Te darigi konsedi dugi lokme legil sugi tele toshuchi ime. Megawatt chiktong kechi bemi puna tsanchu legil niba dile lotar shindu lokshu unit terbum cheda nga di chiten tsuni ime. Te namgin lubewachin lokme jacha kechi di chidi gyakap nangke lura lalin thapni imda lama di jalub shesong thapni bedu. Konse di ya lagil da ngitsi te zumbera nyamdil da nyamche gize sonchulu shi jati zoyep ime. Te matse du gyakap gidenlu lokme lagil di me thap mepchi imda gyakap gi nangke tenke yombo da gyakap gi peljorlu hen thap bedo yep ime. Tekhe josu be jumi namshi jurwa da dewi ne dendi tsage chibe tento yep inru shungi ne dendi su donlen beni denle tablam su dewi ganra yep ime. Janda netsil gi denlu tikil hazum gi ngeju piu in. Dentagi netsil larim di demjibe judo da zijumi karalu katichesi shuni.
gelyong gong jui zurpo da chotin mangil gi setup emina 𝗃𝗴𝗃 𝗬𝗠 𝗖𝗂𝗵 🕗𝗡𝗵𝗃 𝗃𝗴𝗃 𝗃𝗴𝗃 🕬🡪 𝗃𝗃 mingom tsugi ransui shui tsu chidanga bi chitse chigi na ke tsugopta khatsi kenlenda shui tishotsu nppf.org.pt nali publin be tsusiima kasilgi denlu chi din ni lekor ni dinda sumni shi chi shi lekor ginalu dewa tapna siima 𝗃𝗴𝗄𝐿 𝐵𝗕 𝗕𝗵 𝗔𝗕 𝗔 𝗕 남주 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남주 𝗃𝗵 1.0 딘차 아따라 사파상다 더울로 빠로레 조바 추치 추지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하틸로 니마 추치 추니다 카르마 쟁얼로 히니다 고하틸레 니마 추치 추니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추치 나다 카르마 캐칭알로 히니메 디좀베라 남주 𝗃𝗵 1.1 베미디기 딘차 아따라 사펜다 미몰로 뱅콕레 조바 추치 딜로 푸줄 베디 고하틸로 조바 추치 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하틸레 조바 추치 구단 카르마 추담로 푸줄 베디 빠로로 조바 추치 추담다 카르마 숨추 송알로 히니메 tempo kunsel podang lupa tangarim pochi ujuto chedi pungda changi chirir zamlingi maktu chidapta gesu pendin dubi kya khamna netsen chushi kengen la sopa michunita tinken penju kongpel juniki tenlu tele khebar du miwanga darim pochi choki tugong landambe be kele putin shi thomsugi le gildilu parchi mi ba dubde pinsum choppe juniki tenleta lakpar du miwanga darim pochi kukor lengeda risuma chibi tenzin ki kebu tamba namki kutseja petenjing gelji ki tamba hindu netapta del tok de namki kengen parchi shijim samden ni jindu dupti gelbang dekingalu netablu mikti randa sumbe nyerdin le sagadaw cheke chidanga bi chiche chubjile kechi shichen nindang chukchigirin sai ningpoda ugen no layang dupchenmo gesergi lungta jiwi jingse tupchok jinlap terze mikhata dokchen chechung sumese ka del tok chede namki tenlu neten wangkurda mingjang sek nani tizumbe nima chutse nida karma kechile nindrachindu pardo tetel chemi wanglung tisumda tendel nya bakinsel shambalai shingwa sangi mitukpa la asope wanglung tisum nani imle ditok to tumen namba jenna se chede pungta sangi juwa piwime kasalgi tenlu ji din du ni ji shi shi ngata ji din du ni din shi ji ji nalu dewa jenna se ime 게럽년이 세진기 세르 베미나 조 예미 모장다 종래 추기 사차 딘 예미디 농우 숨추기 진로 라카레니 진도나로 짜모 도나세메 카슬기 된 용절 차고 www.getup.pt 나로 시니다 양진 지딘 시두 두지 니 딘나로 저와 탑나세메 쭉 메토 따실기 고전 톨레 타살로 인정 캐치치기 링 튀일점 봄지다 동자 십주 시행아베 네콜 키니다 자나 리우 쟁아다 상계기 링세 제니 류 두진 리세구 세닝포 랑친 깅리 지진 잠베양다 탕동결부 주후다 베이징 텔레폴피튼 시티 라소퍼 수나로 네콜 키니세메 네콜 디기 나세 사통다 디네수야 3스타 더 폴리스타 사항나 임레 젠디 예미수기 가운세남 도지다 지카 딘딘 딘숨 지 고기 톨레 저와 탑나세메 치승이 띵담이든 하기시 나 핸섬 더메고시 안나데 follow me guys 안나 스타 필야 맨상 자름 𝗵𝗠 𝗕𝗵 is the sole distributor of genuine 𝗕𝗱 products in Bhutan. 𝗕𝗱 ngachara dongkha uni da sugu uni gi men gi dele samling nalu dashochi imle nabu 𝗕𝗱 gi men jeni da de yobachin 𝗵𝗠 𝗕𝗵 nalu jenna
Bhutan nyoche wanzingi 𝗕𝗱 tsowe netang tentok to zothaplu dushungi sanumgi dokram bombera jinduyeru donglenchen gi tisetina chondren pagaragi sanumgi kongche jurji jomiluten chacheda shaptogi kongche su jumchen meba yarsing benelitzem nasima nyoche bemitsuki beru chacheda shaptogi kongche su jumchen meba yarsing bemere thongbajin deli wanzinlu nyenshu benasimda dizumgi chachisu chilunyikdong chunyi loi nyoche ngensung chatimgi tenchen timbada kepalekewe chachichi imle timtin ngelen beong sima debole deli yongi genkupadi gyakap kitadenu nyamdil bego betenkil beu imda nyoshiriye bachin chi shida loktin khajang consumerservice@moice.gov.pt nalutewa thapnida yachin yondel chargo www.ccaa.gov.pt nalusina sima Nasil Henka Katim Kezin Lakungi 𝗕𝗱 Jagargi Ngade West Bengalu Timso Chokdi Zaktu Goden Thamni Imidate Jidashibi Chitse Kechigi Chiru Chutsi Ngale Ko Tsude Jidashibi Chitse Kechisum Chiru Chutsi Duzin Lamuzin Kata Punsoling Dele Samtsigi Gelji Goratsu Kodamjani Sima Debule Dele Yongi Kongke Tiseka Nyamdil Bedi Gelji Gorat Chikar Kejoni Lezemna Sima Deda chika lamoi zinkata punsiling tele samtsilu jagargi shunglamla lintapdi jindil bego mitsugi beru gongke disika jindil bemana siyimba. takchang pefu seya shumi paro takchang di paro zonka tsento gyo yugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamtsin cheto toda ziji cheto towe chadi yup in. Takchang di paro ram thangkale jeuda shinje chuji gewi nampada doji dologi nampabeya je sudo yup in. Takchang di numkor lamle tuyun chuse sum deji kantowe jeuda hyutsup in. Ugen Guru Rinpoche Dulu Chendi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilawi Kap Takchang Menchen Chusumiwi Nale Tsochesho Paro Takchang Singe Samdu Chafuna Chendi Chogel Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Diwi Choga Lesha Chira Telu Baaja Timatse Lo Sumda Dawsum Tele Duncha Sumda Shaasum Juba Na Jubagi Matse Sanne Dikagi Tsen Dudra Chendi Tamluta Di Ne Dikagi Sumabe Nanu Te loju chida tiwajin Ugen Guru Rinpoche kurtu singe zongle paro tasanglu chemda kandu yishe tsogegi tamo chilu tudi Ugen Guru Rinpoche tare yubi sanne dika den tang yuble miya taksang setele tanu. Ne dina chabyu ngawa namgegi tsula kanjini tuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgegi namigi tugi gongje datun tsula kang pima yugi shinkamzumdi ngachera nima ngai kedo yongi chachogi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yup in. Ne dika laga tsochesho sum jeni yumidiyang guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba ngel ngai tele nache pelgi singegi kudung chute melam katab tup semesu jeni yup in. Te ne dika hyubatsamgi nyeson le tuni immatse ne dika tenzingi kebu tamba na chempegi singedang sechi luchilu saage mi jutsun mela tizumbe jiken tirap tukchure guba geshe gindurin chedang jenda jen druptop leesha chigi ne dika druba nadi druba tobibi loju yeble jinlap jen chidang druba nasi ne kedu pakbachi yang in. Kuzangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samton Dolker and these are the headlines. His Holiness the 𝗕𝗕𝗦 presides over Hlunts's Melam Chenmu.
And Bhutan to ramp up road safety as high-risk roads remain a growing concern. His Holiness the 𝗕𝗕𝗦 is presiding over Lhinse's annual Melam Chenmu. The 3-day ritual began at 𝗕𝗠 today. Hundreds of devotees have gathered to attend the ceremony. His Holiness will also administer Guru Drachmer Tsokor and Wanglung as part of the Melam Chenmu. As the Million Fruit Tree Plantation Project grapples with significant mortality rate, the Ministry of Agriculture and Livestock proposed to revise the project's fruit production target downward by 50%. At the ministry's midterm review yesterday, it was reported that of every 2 trees planted since 2022, 1 is dead. This has led to a fundamental rethinking and recalibration as the ministry now plans to replace the dead trees beginning next month. We have planted around 4 million fruit trees of different assorted fruits, and lately we have gone back and followed up and did the mortality survey, and unfortunately the survival is only about 53% of the 4 million, which means 47% of the fruit trees in the ground is not surviving right now. What were some of the main reasons behind the high mortality rates? The factors that contributed to the mortality is mainly because of the post-care management by the farmers. Of course, there are a lot of other reasons, human-wildlife conflict. Agriculture is never easy. We have to get it success through combination of so many hands together. It is the technicality, it is the farmers' management, it is the water, the climate, weather. So many factors involved in that. The most striking, 29% of the mortality was attributed to a shortage of water. And also after that, the farmers, the beneficiary have to manage weed. When we say manage, you have to weed it, take care of it, fencing it, which is not properly done. That attributes to almost like another 20% of and plus people also cited that the quality of the seedling was little not to the mark. That was sort of unexpected because we arranged the seedlings from a distant sources and had to transport from one place to all over in the country. You know, usually after uprooting from the nursery, you have to plant within a couple of days, but in our case, when we have to implement about 1 million, and that too in not one location but in all 205, the transportation itself took around a couple of weeks to reach to the farthest corner. Having already talked about the mortality rate, so which were some of the fruit trees that had high mortality rates? Our survey has indicated that the temperate seedlings have suffered more mortality as compared to the subtropical fruit trees, which is like in the temperate regions such as the apple, the walnut, all those have suffered more as compared to down south varieties, fruit varieties. That is mainly because the seedling, when we supply for the subtropical, it is usually coming in a polypot. The root system attached with covered with the roots, and that's the practice, standard practice everywhere. And while for the temperate, it is coming usually in the bare root without any soil. So you just have to transport that bare root and plant somewhere else. But that maybe during the transportation, the wean process, the handling got desiccated, and then plus the timing of plantation for temperate is in winter. That's the timing, and that is when there is very less moisture, and therefore the plant gets, the bare rooted young seedling gets shocked,
and that is how the survivability has been lower than the subtropical one. And so today the ministry also presented that the ministry is proposing to reduce the production target for the fruits. So why was that proposal made? So our basis has become wrong now, because we expected that all 4 or 5 million would survive and start giving fruiting, and that was how it was calculated to get a target of 100,000 metric ton. But now in this stage, when we do the survey and found out 47% suffer mortality, and we have also planted only 4 million instead of 5 million, so therefore it is it has become challenging for us to achieve the initial target of 100,000 metric ton, and then we are accordingly requesting the government that if this be reduced to 54,000 metric ton. Sir, having said that, so what are some of the steps that the ministry will take moving forward? Rather than going for a next phase of million fruit tree by planting another 1 million, we recommended or suggested that we will rather focus on replacing those 47% that has suffered mortality. We will also find out what has made more mortality. As I mentioned, the aftercare management were not done. Maybe we'll have to concentrate on that, how to take care, to the farmers. The human-wildlife conflict was another factor. Probably we will also dwell on to and support how that human-wildlife conflict can also be managed. In Paro, a digital system is replacing the manual parking fee collection and payments. It has been just over a month since its rollout. While many residents find it convenient, some are still adjusting as the system takes root. The scan-based parking system digitally tracks how long vehicles are parked and calculates fees accordingly. Drivers are charged 10.5 Newton for every 30 minutes. Once a vehicle is locked in, the fee continues to accumulate until it is checked out, either by a parking collector or by the driver. For those who wish to self-check out, they must sign up for the 𝗕𝗕𝗦 parking app. So far, around 125 users have registered. The app allows users to check available parking spaces, log in and out, and make digital payments without waiting for a collector. The system is designed to reduce gaps in manual tracking. With digital records and CCTV cameras installed in parking areas, authorities say there is less room for vehicles to leave without paying or parking duration disputes. The initiative, approved by the Baro 𝗕𝗕𝗦, is operated by Good Enterprise, a private company that shares around 70% of its collections with the municipal authority. If your car is not checked out in the app, the amount keeps adding up until you pay next time. When people call and the reasons are genuine, we do adjust it and sometimes even waive the extra fees. I don't know if it is because this is new and people are not fully aware, but some drivers leave without completing the checkout process. Some residents welcome the digital system, saying it promotes transparency, keeps clearer records, and reduces disputes over parking fees. Others find the change challenging, particularly the checkout requirement and unclear charges. Before, there was always a chance of parking fee collectors misrepresenting parking durations to increase the fee. Vehicle numbers and parking durations are transparently recorded and displayed. This has significantly improved the parking fee payment system. With the new system, we receive a card that is placed on our vehicles when we park. Sometimes we cannot get hold of the fee collectors, especially when we are in a hurry. When we return and park again, we are told that we have unpaid dues and the amounts have increased. Previously, we could just pay on the spot and the dues did not pile up. It was less of a hassle. The company has introduced QR codes on parking cards at all 17 parking sites to support self-service parking. It has also introduced a digital wallet to allow users to pay parking fees independently. The future plan and watching each and every location scan QR code.
Every location we operate in has a QR code. In the future, we are hoping everyone adopts similar parking and self-checkout. We even have a wallet facility that people can use to pay parking fees. Eventually, physical cash transactions will not be required. So, the physical cash transaction The company plans to streamline the system further with automatic number plate recognition. The technology will allow vehicles to be tracked and charged automatically based on parking duration, with cameras managing the checkout process. There are also plans to integrate the system with the Royal Monetary Authority to simplify wallet top-ups and online payments. The company is considering dedicated payment counters as well. For 𝗕𝗲𝗬 in Paro, this is 𝗃𝗵𝗬, PBS News. Many drivers in the country could be driving along some of the most dangerous roads without even realizing the risks. The country currently lacks the expertise to properly assess road safety, but that could soon change. Through the International Road Assessment Program, or IRAP, efforts are underway to build local capacity to identify and improve road safety. IRAP is a registered UK-based charity dedicated to saving lives by eliminating high-risk roads throughout the world. Did you know that a decade ago, several sections of the East-West Highway were identified as high risk? This was found during an assessment by the IRAP in 2012 along the 1,300 kilometers of the East-West Highway. The results showed most sections fell under 1 to 2 star rating. IRAP's star ratings reflect the level of risk faced by individual road users on a given road. This year, as part of efforts to promote safer road infrastructure and practices in Bhutan, the Asian Development Bank held a 3-day workshop focusing on IRAP and road engineering in Thimphu. As part of this workshop, a section of the road between Dochula and Honso in Thimphu was assessed. The results, which will tell if the assessed road is identified as safe or high risk, will be out later. With governments and road designers around the world to make roads safe, we do this through a risk assessment called star ratings, where we can assess roads and identify high-risk sections and recommend solutions to make our roads safer for everybody. Through the workshop, participating agencies intend to strengthen safe road practices and build national expertise in road safety engineering, paving the way for a national IRAP accreditation. The road safety issue was there for a long time. We do not have expertise in road safety. I'm a civil engineer and do not have expertise in road safety. I have been working based on the past knowledge I acquired. IRAP as a tool, we are able to assess whether how safe our roads are, and it gives us the rating of our roads, and if our roads are not very safe, it also gives us option of what kind of treatment plans which we can use, and it also gives us the cost of those, and we can prioritize the cost. And for a country where we don't have so much resources, we have to prioritize all of those, and it gives us with which treatment gives us the best benefit in the overall case. Previously, we noted that the government have strong emphasis in road connectivities, of course, how roads should be efficiently be used by cars and good deliveries. But in recent years, we also note that there are strong vision in reducing road casualties, improving the road safety in both highways and also in urban areas. Managing speed and working with the police, working with design, having more speed humps, and managing speed through enforcement and through design is one of the biggest opportunities for Bhutan. Infrastructure, we found that a lot of the fatalities are happening on cliff sides roads, so safety barriers and prioritizing, if you have limited
resources, prioritizing the safety barriers on these cliffs are really important. The senior transport officer also said that a single centralized emergency response system is essential to improve efficiency and coordination. 𝗲𝗱 has star-rated over 1.9 million kilometers of roads and designs across the world, helping to meet UN targets for safer infrastructure and prevented around 860,000 deaths and serious injuries between 2016 and 2025. With proven tools like 𝗲𝗱, focus is not just on identifying high-risk roads, but also on guiding smarter investments in road safety. This is 𝗃𝗕𝗦 for BBS News. Bhutan's judoka 𝗕𝗱 bowed out from the Asian Judo Championships held in China. In the opening round yesterday, the 18-year-old faced a seasoned athlete from Tajikistan. He competed in the 60 kilogram category, which featured more than 30 competitors from across Asia. Officials said the tournament is one of the toughest in the Asian circuit, with over 25 countries participating and vying to earn points to qualify for the Asian Games in Japan later this year. Fuel markets remain volatile as geopolitical tensions and tight supply continue to drive energy prices higher. International media reports say governments across the world are continuing with subsidies, tax cuts, and other regulatory measures to ease the burden on households and businesses. According to Reuters, Germany has announced a €1.6 billion fuel relief package. It temporarily reduces energy taxes on petrol and diesel for 2 months. Japan has also committed around 800 billion yen in subsidies. The aim is to stabilize gasoline prices and protect consumers and industries from further cost increases. Across Europe, countries are adopting different approaches to manage fuel prices. According to Reuters, some have introduced price caps on petrol and diesel, while others have opted for fuel tax reductions and targeted subsidies for transport operators. Elsewhere, a few governments are relying on strategic fuel reserves and market-based pricing mechanisms to stabilize supply. Several governments are also focusing on reducing fuel demand. The Guardian reports that measures include encouraging remote working, promoting public transport use, limiting non-essential government travel, and improving driving efficiency through lower speed limits. While consumers and transport operators have welcomed the support, economists warn about the rising cost of sustained intervention. Long-term subsidies and tax cuts can put pressure on national budgets, especially in already strained economies. With oil prices still high, analysts expect government to continue a mix of short-term relief and regulatory controls in the coming months. This is 𝗃𝗕𝗦 for BBS News. A reminder of the main stories. His Holiness the 𝗕𝗕𝗦 presides over 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦. And Bhutan to ramp up road safety as high-risk roads remain a growing concern. And now in the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, the country could experience mostly cloudy weather with light rain during the next 24 hours. Similar weather pattern can be expected on Monday and Tuesday. Moderate rainfall is likely in the southern parts, while isolated places could experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories or visit our social media accounts. Goodbye and stay safe.
The Department of Revenue and Customs (DRC) requests all PIT and CIT taxpayers to kindly update their contact details correctly in the RAMIS system. This is in line with the ongoing data cleansing exercise undertaken as part of the transition from RAMIS to the BITS system. The objective is to update, verify, and validate taxpayer information to ensure a smooth and efficient migration to the new BITS system. To facilitate this process, taxpayers are requested to update their details in the RAMIS system or alternatively scan the QR code below or follow the official DRC or RRCO Facebook pages for updates and access to the shared Google form. Your cooperation is highly appreciated. In view of the Legislative Assembly elections in the Indian state of West Bengal, the international exit or entry gates of 𝗕𝗲𝗄𝗀, 𝗓𝗃𝗀 and 𝗓𝗃𝗀 will remain closed from 5 p.m. of 20th of April 2026 till 6 p.m. of 23rd of April 2026. Therefore, the general public is requested to make your travel plans accordingly and refrain from crossing the international border on the above-mentioned dates. Furthermore, people traveling from southeastern parts towards 𝗕𝗲𝗄𝗀, 𝗓𝗃𝗀 and 𝗓𝗃𝗀 using Indian roads are also requested to refrain from traveling on the aforementioned dates. The Competition and Consumer Affairs Authority calls upon all businesses to uphold their moral duty during this challenging period. In view of the substantial fuel price support provided by the Royal Government to stabilize the cost of living, businesses are strongly advised not to use fuel price changes as a pretext for unjustified increases in the prices of goods and services. Consumers are encouraged to remain vigilant and promptly report any steep or unwarranted price increases to the CCAA. Such practices constitute violations of Sections 7 and 8 of the Consumer Protection Act of 2012 and will be subject to strict enforcement action. The CCAA urges all stakeholders to act responsibly and contribute to safeguarding the welfare of the nation. For complaints or inquiries, please contact 1214 or email at consumerservice@moice.gov.pt or submit a complaint through their website www.ccaa.gov.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝗕𝗲𝗀 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝗕𝗲𝗀 today. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all AD-covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. AD filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of AD for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed AD to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries,
please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. Great news for travelers from Bhutan. The 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄 Airlines has added a third weekly flight on 𝗃𝗏𝗄𝗏 Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. Kuzuzampu and warm welcome. You're watching Bhutan This Week, our weekly news magazine program with me, Sonam Yuden. Our top stories this week. Their Majesties, the King and Gyaltsen grace opening of 6th Volunteer 𝗕𝗱 program at GMC. Her Majesty the Gyaltsen graces groundbreaking ceremony of 𝗃𝗏𝗏 Sammeling. Dam construction resumes at Punasangchu 1 hydroelectric project after years of delay. Now the details. His Majesty the King, Her Majesty the Gyaltsen, and their Royal Highnesses Gyaltse Jimi Namgyal and Gyaltse Ugen Wanchu graced the opening of the 6th Volunteer 𝗕𝗱 program at Gelifu Mindfulness City. Approximately 8,100 volunteers are participating in the program, drawn from monasteries and religious communities, the general public, government ministries, district administrations, and business enterprises. Among them, 157 Bhutanese nationals based in Australia have also joined the 6th volunteer program. When I participate in GMC, I feel blessed and I feel happy that I am helping with the King's project. The 4-day program, running from 10th to 14th April, will see volunteers working across several sites within GMC, clearing habitat exclusion areas, removing invasive species and undergrowth across Samdrupling and 𝗃𝗃𝗏, and clearing sites for the 108 𝗃𝗃𝗄𝗏 to be built in GMC. They will also undertake weeding and land development work at the Central Park and areas between the old airport and Gelifu town, as well as bush clearing at the riverside and wetland parks.
Later, His Majesty the King visited the site designated for an 18-hole golf course at Barshung. His Majesty was accompanied by golf course architect Tom Dog, whose minimalist designs include 6 courses ranked in Golf Magazine's Top 100. Co-designer Vijit Nandrajuk, South Asia's foremost golf course architect, and Ming Zimi, CEO of global infrastructure firm GLP and GMC founding member. The visit marks the formal start of the design process for the course, which will be structured as a non-profit with surpluses directed to Bhutanese communities. 𝗃𝗄𝘄 for BBS News. Her Majesty the Gyaltsen graced the salang or groundbreaking ceremony of 𝗕𝗃𝗄 𝗓𝗂. Inspired by the historic Samye Monastery in Tibet, 𝗕𝗃𝗄 𝗓𝗂 will be a center of Buddhist practice, study, and contemplative life. The complex follows a sacred mandala layout with the central temple surrounded by 12 zones designated for different ritual and community uses. It will house 200 monks and include shrine rooms, a school for Buddhist learning, and a meditation retreat hermitage. The complex will also enshrine 100,000 statues of Ugen Norla. This is 𝗕𝗓𝗕, BBS News. Bhutan's economy is projected to grow by nearly 7% this year, with growth expected to pick up further next year. It is driven largely by the construction of large-scale hydropower projects. This is according to the latest Asian Development Bank Outlook 2026. According to ADB's outlook, industrial output is projected to increase to more than 12% this year and 10.6% next year. It is expected to remain the primary driver of economic activity over the years. However, fiscal deficit is expected to widen to 3.5% this year as capital expenditure increases. This is due to the implementation of the 13th Five-Year Plan and a decline in revenue due to the rollout of tax reforms this year. Moreover, the outlook also forecasts that a prolonged conflict in the Middle East would increase fuel and import costs, which should further expand the fiscal deficit. Last year, Bhutan's economy grew by 8.5%, driven by hydropower expansion, a surge in industrial activity, and tourism sector. Electricity generation increased by over 20%, supported by the commissioning of projects like the 1,020 MW Punathanchu True Hydropower project. Tourism also rebounded, with arrivals rising by 30%, boosting activity across hotels, restaurants, and transport services. However, inflation climbed to 3.5% last year, with food inflation reaching 5.5%. At the same time, fiscal deficit widened to 2.7% of GDP as government expenditure rose to 30%, driven mainly by increased capital investments. This is 𝗕𝗓𝗂 for BBS News. Prices of goods and services are expected to increase further. According to the World Bank's Bhutan Development Update report released recently,
The overall inflation will increase to 5.2% in the current financial year and 5.6% in 2026 to 2027 financial year, driven by higher food and oil prices. Prices of essential goods are climbing, putting additional pressure on household budgets. January this year recorded a noticeable spike in inflation. Inflation has more sharply increased to 5.8% in January this year compared to 3.1% in January last year. World Bank's Bhutan Development Update attributes the sharp rise in the Consumer Price Index in January this year to higher costs of food, beverages, and tobacco. The increase follows major tax reforms introduced earlier this year. The report highlights challenges during the transition to the new Goods and Services Tax or GST system. It notes that some businesses charged GST on old stocks, while previously unregistered businesses began collecting GST, contributing to price increases. It is not unusual when countries implement sales taxes for the first time for there to be administrative burdens and challenges as the system tries to settle. Previous taxation systems that may have been in place are suddenly coming under a new taxation system. There is sometimes the risk of double taxation. Sometimes retailers just really don't know how to administer the new system. So we are watching this issue quite carefully. Adding to the pressure, there have been reports of double taxation on some imported goods where both sales tax and GST were applied. This has further pushed up prices, affecting consumers already facing rising living costs. According to the report, fuel prices have risen due to the Middle East conflict, and this is expected to push inflation up by about 0.5 percentage points. The World Bank warns that although the government has introduced a national fuel price smoothing framework, a prolonged increase in fuel prices could further drive up inflation, slow economic growth, and affect people's daily lives by reducing household spending. On an average, the Consumer Price Index rose to 3.5% last year from 2.8% in 2024. 𝗕𝗕𝗬𝗬𝗬𝗬, BBS News. Despite repeated awareness and warnings from authorities, 18 people from 𝗕𝗕𝗬𝗀 𝗓𝗏𝗧 are suspected of attempting to collect cordyceps illegally in Lunana. The group traveled to Chumdu in Lunana by private helicopter before the official collection period. Forestry officials and local leaders have since sent them back. During bumper harvest years, which occur about once every 4 years, people from other gyeogs often try to enter Lunana ahead of the cordyceps collection season. Officials from Jimidoji National Park and local leaders in Lunana gyeog stopped the 18 individuals last week after residents reported their presence in the area. Officials later sent them back to their respective gyeog offices for further action. According to the Lunana Gyeog administration, permits for cordyceps collection will be issued from the 23rd of this month and collection will be allowed for 1 month. Under the rules and regulations for the collection of cordyceps 2026, collectors can gather cordyceps only within their gyeog boundaries or in areas where they have recognized traditional rights. However, since Lunana and 𝗕𝗱 gyeog share a boundary at some collection sites, people from 𝗕𝗐 and 𝗕𝗱 gyeogs often travel to the area during the season. Right after receiving the complaint in our gyeog, we sent the Mangmi, 𝗕𝗏s and forestry officials to the site. They met and held discussions with the 18 individuals. At that time, the individuals agreed to leave the area and provided a written undertaking stating that they would not return in the future. While these individuals were staying in our area, there is also complaint that they had stolen Russian items belonging to our people from the yak herding places.
The Lunana Gyeok administration said cases of illegal collection, trespassing and theft are reported during the cordyceps season. According to the GUP, such incidents become more common during bumper harvest years when cordyceps yields are higher. It is extremely important for the government and forestry authorities to take the necessary action without any delay. Moreover, as it is the cordyceps collection season, we would like to request all the people from outside to refrain from entering our Gyeok. Adequate security personnel have been deployed in the area. PBS could not contact the individuals involved. However, according to the sources, they claimed they traveled to the area to transport rations for the upcoming collection season. The group has yet to report to the Dangchu Gyeok office. The Dangchu GUP said the individuals have not reported to the Gyeok administration so far. He added that the matter will be handled by the concerned authorities according to the law. Police and park officials are carrying out patrols in Lunana to maintain order and protect the species. Sources also said about 50 people from Seifu Gyeok left early to collect cordyceps before permits were issued. Last month, the Prime Minister warned that early or illegal collection would face strict legal action. Zongdas and GUP were also instructed to monitor the situation closely. For 𝗕𝗕𝗦 in Punakha, this is 𝗕𝗕𝗦, PBS News. As extreme weather becomes harder to predict, Bhutan is stepping up efforts to strengthen disaster preparedness and early warning systems. Towards this, a new National Weather and Flood Warning Center, initiated by the National Center for Hydrology and Meteorology, will be constructed at 𝗕𝗱 in Thimphu. The groundbreaking ceremony was held recently. Located about 2,800 meters above sea level, away from the city, the center is expected to improve satellite connectivity. This strategic location will enable more efficient early warning systems supported by advanced scientific infrastructure. This will serve as a proper line of sight for our satellite. Currently, we do have one satellite down there at the center. But it being within the town area, it is very hard for us to get the proper line of sight. And also the current structure has very limited spaces. And right now we are operating from 2 buildings, so which is very time consuming. Funded by the Government of India, the construction will cost nearly 328 million Newton and is expected to be completed by 2029. The center will function as the national command hub for real-time weather forecasting and hazard monitoring. This means that the communities will receive more timely warnings, farmers being able to better plan, infrastructure becoming more secure, and emergency services responding with greater precision. Officials at the NCHM said the infrastructure will address current forecasting gaps and improve the country's ability to respond to emergencies. This is not only for Bhutan, so we as Upper Riparian region, I think it's an opportunity where we can provide information at downstream. That means investment in Bhutan is not only for investment in Bhutan, but also the downstream countries. In addition, the center will include a dedicated education and learning facility to encourage young people to take an interest in weather, climate, and cryosphere sciences. The center will also facilitate data sharing with neighboring regions including Assam and West Bengal and eventually contribute to global systems such as the World Meteorological Organization. As climate risks continue to grow, the new center is expected to play a key role in strengthening early warning systems and helping communities stay informed, prepared, and safe. This is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News.
After almost 7 years, work on the 1,200 megawatt 𝗏𝗠 1 hydroelectric project in 𝗕𝗠 has resumed with the commencement of the dam construction. Minister of Energy and Natural Resources 𝗕𝗕𝗦 and India's Minister of Power, Housing and Urban Affairs Manohar Lal attended the commencement ceremony recently. While most components of the project had been almost completed, the main dam construction work was halted since 2019 due to major geological challenges. After years of delay, the machines are turning again. Workers are back on site at one of the country's biggest hydropower projects as construction resumes. If everything goes as planned, the dam is expected to be completed by 2030. Once operational, the reinforced concrete gravity dam will store 4.6 million cubic meter water to run 6 turbines at the powerhouse, each with a capacity of 200 megawatts. According to the Minister of Energy and Natural Resources, the cost of the main dam construction has yet to be finalized. He says the ministry does not see any hindrance going forward unless there is a natural disaster, as it has already taken sufficient time for expertise from both countries to decide on resuming dam construction following extensive studies and consultations. Two Government of India and Government of Bhutan, has put into rigorous action. So that's on the technical part, and then the experts have worked together tirelessly, and ultimately last year in July 25 we could come to a solution to coming back to the dam construction. So today we are putting the first bucket of concrete into the dam. The construction of the 𝗏𝗠 1 was initiated in 2008 with major components such as the head race tunnel, powerhouse and transmission lines largely completed. However, dam construction was halted due to severe geological issues, including recurring landslides and the gradual sinking of the right bank slope above the dam site. This resulted in multiple delays for the project, which was initially scheduled for completion by 2016. Major setbacks occurred in July 2013 and January 2019, forcing repeated revisions of the timeline. The project also missed the latest revised deadline of 2025, as the dam construction could not resume until now. While experts carried out the studies, the area was found to have sunk in 2016 as it had in 2013 and 2019. Upon detailed assessment, they found that the soil in the road area needs to be cleared to avoid potential risks to the dam. Another measure to stabilize the slope is the installation of pile foundations. Stabilization, pile foundation. The minister also expressed optimism that there will be no damages and risk to powerhouse and headrace tunnels during the time of main dam construction. The project is funded by the Government of India with 40% as grant and 60% as loan at an annual interest rate of 10%. The estimated cost has increased significantly from the initial projection of around 35 billion 𝗏𝗠 to over 100 billion 𝗏𝗏. The main dam construction work is being carried out by L&T Construction, one of India's largest private construction firms. Currently, there are more than 500 workers, including staff on site, with numbers expected to increase to more than 2,000 in the future. For 𝗕𝗕𝗦 in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗃𝗃 BBS News. The government of India and Bhutan have finalized the export tariff for the 𝗏𝗠 2 hydropower project. The price has been set at 5.10 rupees per unit, the highest tariff for a hydropower project in Bhutan so far. The 1,020 megawatt 𝗏𝗠 2 hydropower project will generate around 4.5 billion units of electricity annually. It is enough to power around 3 million households a year. This is expected to help the country's economy by providing a boost to the national GDP.
During lean seasons, about 20% of the electricity will be used within the country, while the rest will be exported to India. The final tariff was determined based on project and financing costs, operation and maintenance expenses, and current market conditions. Hydropower remains important for the country's economy as it helps fund government budgets, public services, and infrastructure development. However, long-term risks such as climate change, glacier melt, and sediment built-up in rivers remain a concern. The government is exploring solutions like reservoir and pumped storage to ensure the energy sector remains resilient against climate change. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. That's all we have for you this week. Thank you for joining us. The Department of Revenue and Customs, DRC, requests all PIT and CIT taxpayers to kindly update their contact details correctly in the RAMIS system. This is in line with the ongoing data cleansing exercise undertaken as part of the transition from RAMIS to the BITS system. The objective is to update, verify, and validate taxpayer information to ensure a smooth and efficient migration to the new BITS system. To facilitate this process, taxpayers are requested to update their details in the RAMIS system or alternatively scan the QR code below or follow the official DRC or RRCO Facebook pages for updates and access to the shared Google form. Your cooperation is highly appreciated. In view of the Legislative Assembly elections in the Indian state of West Bengal, the international exit or entry gates of 𝗕𝗏𝗄𝗀, Phuntsling and Samtsi will remain closed from 5 p.m. of 20th of April 2026 till 6 p.m. of 23rd of April 2026. Therefore, the general public is requested to make your travel plans accordingly and refrain from crossing the international border on the above-mentioned dates. Furthermore, people traveling from southeastern parts towards 𝗕𝗏𝗄𝗀, Phuntsling and Samtsi using Indian roads are also requested to refrain from traveling on the aforementioned dates. The Competition and Consumer Affairs Authority calls upon all businesses to uphold their moral duty during this challenging period. In view of the substantial fuel price support provided by the Royal Government to stabilize the cost of living, businesses are strongly advised not to use fuel price changes as a pretext for unjustified increases in the prices of goods and services. Consumers are encouraged to remain vigilant and promptly report any steep or unwarranted price increases to the CCAA. Such practices constitute violations of Sections 7 and 8 of the Consumer Protection Act of 2012 and will be subject to strict enforcement action. The CCAA urges all stakeholders to act responsibly and contribute to safeguarding the welfare of the nation. For complaints or inquiries, please contact 1214 or email at consumerservice@moice.gov.pt or submit a complaint through their website www.ccaa.gov.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝗕𝗕𝗦 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝗕𝗕𝗦 today.
The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. 80 filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed 80 to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. Great news for travelers from Bhutan! The 𝗕𝗕𝗦 Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on 𝗃𝗏 Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. A silent threat is harming our children. Over 75% have dangerous levels of lead in their blood. It's in toys, food, even remedies we trust. There is no safe level of lead. Lead poisoning is permanent. Prevention is our only defense. Kuzangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samtin Dolkar and these are the headlines. His Holiness the 𝗃𝗏𝗦 presides over 𝗃𝗏𝗬 𝗔𝗓𝗻. And Bhutan to ramp up road safety as high-risk roads remain a growing concern.
His Holiness the 𝗕𝗕𝗦 is presiding over 𝗕𝗕𝗦's annual 𝗕𝗱 𝗡𝗻. The 3-day ritual began at 𝗕𝗠 today. Hundreds of devotees have gathered to attend the ceremony. His Holiness will also administer Guru Drachmer Tsokor and Wanglung as part of the 𝗕𝗱 𝗡𝗻. As the Million Fruit Tree Plantation Project grapples with significant mortality rate, the Ministry of Agriculture and Livestock proposed to revise the project's fruit production target downward by 50%. At the ministry's midterm review yesterday, it was reported that of every 2 trees planted since 2022, 1 is dead. This has led to a fundamental rethinking and recalibration as the ministry now plans to replace the dead trees beginning next month. We have planted around 4 million fruit trees of different assorted fruits, and lately we have gone back and followed up and did the mortality survey, and unfortunately the survival is only about 53% of the 4 million, which means 47% of the fruit trees in the ground is not surviving right now. What were some of the main reasons behind the high mortality rates? The factors that contributed to the mortality is mainly because of the post-care management by the farmers. Of course, there are a lot of other reasons, human-wildlife conflict. Agriculture is never easy. We have to get it success through combination of so many hands together. It is the technicality, it is the farmers' management, it is the water, the climate, weather. So many factors involved in that. The most striking, 29% of the mortality was attributed to a shortage of water. And also after that, the farmers, the beneficiary have to manage weed. When we say manage, you have to weed it, take care of it, fencing it, which is not properly done. That attributes to almost like another 20% of and plus people also cited that the quality of the seedling was little not to the mark. That was sort of unexpected because we arranged the seedlings from a distant sources and had to transport from one place to all over in the country. You know, usually after uprooting from the nursery, you have to plant within a couple of days, but in our case, when we have to implement about 1 million, you know, and that too in not one location but in all 205, the transportation itself took around a couple of weeks to reach to the farthest corner. Having already talked about the mortality rate, so which were some of the fruit trees that had high mortality rates? Our survey has indicated that the temperate seedlings have suffered more mortality as compared to the subtropical fruit trees, which is like in the temperate regions such as the apple, the walnut, all those have suffered more as compared to down south varieties, fruit varieties. That is mainly because the seedling, when we supply for the subtropical, it is usually coming in a polypot. The root system attached with the, covered with the roots, and that's the practice, standard practice everywhere. And while for the temperate, it is coming usually in the bare root without any soil. So you just have to transport that bare root and plant somewhere else. But that maybe during the transportation, the wean process, the handling got desiccated, and then plus the timing of plantation for temperate is in winter. That's the timing, and that is when there is very less moisture, and therefore the plant gets, the bare rooted young seedling gets shocked, you know, and that is how the survivability has been lower than the subtropical one. And so today the ministry also presented that the ministry is proposing to reduce the production target for the fruits.
So why was that proposal made? So our basis has become wrong now. Because we expected that all 4 or 5 million would survive and start giving fruiting, and that was how it was calculated to get a target of 100,000 metric ton. But now in this stage, when we do the survey and found out 47% suffer mortality, and we have also planted only 4 million instead of 5 million, so therefore it is it has become challenging for us to achieve the initial target of 100,000 metric ton, and then we are accordingly requesting the government that if this be reduced to 54,000 metric ton. Sir, having said that, so what are some of the steps that the ministry will take moving forward? Rather than going for a next phase of million fruit tree by planting another 1 million, we recommended or suggested that we will rather focus on replacing those 47% that has suffered mortality. We will also find out what has made more mortality. As I mentioned, the aftercare management were not done. Maybe we'll have to concentrate on that, how to take care, to the farmers. The human-wildlife conflict was another factor. Probably we will also dwell on to and support how that human-wildlife conflict can also be managed. In Paro, a digital system is replacing the manual parking fee collection and payments. It has been just over a month since its rollout. While many residents find it convenient, some are still adjusting as the system takes root. The scan-based parking system digitally tracks how long vehicles are parked and calculates fees accordingly. Drivers are charged 10.5 𝗙 for every 30 minutes. Once a vehicle is locked in, the fee continues to accumulate until it is checked out, either by a parking collector or by the driver. For those who wish to self-check out, they must sign up for the 𝗕𝗕𝗦 parking app. So far, around 125 users have registered. The app allows users to check available parking spaces, log in and out, and make digital payments without waiting for a collector. The system is designed to reduce gaps in manual tracking. With digital records and CCTV cameras installed in parking areas, authorities say there is less room for vehicles to leave without paying or parking duration disputes. The initiative, approved by the Hydropower, is operated by Good Enterprise, a private company that shares around 70% of its collections with the municipal authority. If your car is not checked out in the app, the amount keeps adding up until you pay next time. When people call and the reasons are genuine, we do adjust it and sometimes even waive the extra fees. I don't know if it is because this is new and people are not fully aware, but some drivers leave without completing the checkout process. Some residents welcome the digital system, saying it promotes transparency, keeps clearer records, and reduces disputes over parking fees. Others find the change challenging, particularly the checkout requirement and unclear charges. Before, there was always a chance of parking fee collectors misrepresenting parking durations to increase the fee. Vehicle numbers and parking durations are transparently recorded and displayed. This has significantly improved the parking fee payment system. With the new system, we receive a card that is placed on our vehicles when we park. Sometimes we cannot get hold of the fee collectors, especially when we are in a hurry. When we return and park again, we are told that we have unpaid dues and the amounts have increased. Previously, we could just pay on the spot and the dues did not pile up. It was less of a hassle. The company has introduced QR codes on parking cards at all 17 parking sites to support self-service parking. It has also introduced a digital wallet to allow users to pay parking fees independently. The future plan and watching to each and every location scan QR code. Every location we operate in has a QR code. In the future, we are hoping everyone adopts similar parking and self-checkout.
We even have a wallet facility that people can use to pay parking fees. Eventually, physical cash transactions will not be required. So the physical cash transaction The company plans to streamline the system further with automatic number plate recognition. The technology will allow vehicles to be tracked and charged automatically based on parking duration, with cameras managing the checkout process. There are also plans to integrate the system with the Royal Monetary Authority to simplify wallet top-ups and online payments. The company is considering dedicated payment counters as well. For 𝗕𝗕𝗦 in Paro, this is 𝗃𝗵𝗻 PBS News. Many drivers in the country could be driving along some of the most dangerous roads without even realizing the risks. The country currently lacks the expertise to properly assess road safety, but that could soon change. Through the International Road Assessment Program, or IRAP, efforts are underway to build local capacity to identify and improve road safety. IRAP is a registered UK-based charity dedicated to saving lives by eliminating high-risk roads throughout the world. Did you know that a decade ago, several sections of the East-West Highway were identified as high risk? This was found during an assessment by the IRAP in 2012 along the 1,300 kilometers of the East-West Highway. The results showed most sections fell under 1 to 2 star rating. IRAP's star ratings reflect the level of risk faced by individual road users on a given road. This year, as part of efforts to promote safer road infrastructure and practices in Bhutan, the Asian Development Bank held a 3-day workshop focusing on IRAP and road engineering in Thimphu. As part of this workshop, a section of the road between Dochula and Honsho in Thimphu was assessed. The results, which will tell if the assessed road is identified as safe or high risk, will be out later. With governments and road designers around the world to make roads safe, we do this through a risk assessment called star ratings, where we can assess roads and identify high-risk sections and recommend solutions to make our roads safer for everybody. Through the workshop, participating agencies intend to strengthen safe road practices and build national expertise in road safety engineering, paving the way for a national IRAP accreditation. The road safety issue was there for a long time. We do not have expertise in road safety. I'm a civil engineer and do not have expertise in road safety. I have been working based on the past knowledge I acquired. IRAP as a tool, we are able to assess whether how safe our roads are, and it gives us the rating of our roads, and if our roads are not very safe, it also gives us option of what kind of treatment plans which we can use, and it also gives us the cost of those, and we can prioritize the cost. And for a country where we don't have so much resources, we have to prioritize all of those, and it gives us with which treatment gives us the best benefit in the overall case. Previously, we noted that the government have strong emphasis in road connectivities, of course, how roads should be efficiently be used by cars and good deliveries. But in recent years, we also note that there are strong vision in reducing road casualties, improving the road safety in both highways and also in urban areas. Managing speed and working with the police, working with design, having more speed humps, and managing speed through enforcement and through design is one of the biggest opportunities for Bhutan. Infrastructure, we found that a lot of the fatalities are happening on cliff sides, roads, so safety barriers and prioritizing, if you have limited resources, prioritizing the safety barriers on these cliffs are really important.
The senior transport officer also said that a single centralized emergency response system is essential to improve efficiency and coordination. 𝗲𝗱 has star-rated over 1.9 million kilometers of roads and designs across the world, helping to meet UN targets for safer infrastructure and prevented around 860,000 deaths and serious injuries between 2016 and 2025. With proven tools like 𝗲𝗱, focus is not just on identifying high-risk roads, but also on guiding smarter investments in road safety. This is Sonam for BBS News. Bhutan's judoka 𝗕𝗕𝗦 bowed out from the Asian Judo Championships held in China. In the opening round yesterday, the 18-year-old faced a seasoned athlete from Tajikistan. He competed in the 60 kilogram category, which featured more than 30 competitors from across Asia. Officials said the tournament is one of the toughest in the Asian circuit, with over 25 countries participating and vying to earn points to qualify for the Asian Games in Japan later this year. Fuel markets remain volatile as geopolitical tensions and tight supply continue to drive energy prices higher. International media reports say governments across the world are continuing with subsidies, tax cuts, and other regulatory measures to ease the burden on households and businesses. According to Reuters, Germany has announced a €1.6 billion fuel relief package. It temporarily reduces energy taxes on petrol and diesel for 2 months. Japan has also committed around 800 billion yen in subsidies. The aim is to stabilize gasoline prices and protect consumers and industries from further cost increases. Across Europe, countries are adopting different approaches to manage fuel prices. According to Reuters, some have introduced price caps on petrol and diesel, while others have opted for fuel tax reductions and targeted subsidies for transport operators. Elsewhere, a few governments are relying on strategic fuel reserves and market-based pricing mechanisms to stabilize supply. Several governments are also focusing on reducing fuel demand. The Guardian reports that measures include encouraging remote working, promoting public transport use, limiting non-essential government travel, and improving driving efficiency through lower speed limits. While consumers and transport operators have welcomed the support, economists warn about the rising cost of sustained intervention. Long-term subsidies and tax cuts can put pressure on national budgets, especially in already strained economies. With oil prices still high, analysts expect government to continue a mix of short-term relief and regulatory controls in the coming months. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. A reminder of the main stories. His Holiness the 𝗕𝗕𝗦 presides over 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦. And Bhutan to ramp up road safety as high-risk roads remain a growing concern. And now in the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, the country could experience mostly cloudy weather with light rain during the next 24 hours. Similar weather pattern can be expected on Monday and Tuesday. Moderate rainfall is likely in the southern parts, while isolated places could experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories or visit our social media accounts. Goodbye and stay safe.
The Department of Revenue and Customs (DRC) requests all PIT and CIT taxpayers to kindly update their contact details correctly in the RAMIS system. This is in line with the ongoing data cleansing exercise undertaken as part of the transition from RAMIS to the BITS system. The objective is to update, verify, and validate taxpayer information to ensure a smooth and efficient migration to the new BITS system. To facilitate this process, taxpayers are requested to update their details in the RAMIS system or alternatively scan the QR code below or follow the official DRC or RRCO Facebook pages for updates and access to the shared Google form. Your cooperation is highly appreciated. In view of the Legislative Assembly elections in the Indian state of West Bengal, the international exit or entry gates of 𝗕𝗏𝗄𝗀, 𝗡𝗲𝗡 and 𝗓𝗡 will remain closed from 5 p.m. of 20th of April 2026 till 6 p.m. of 23rd of April 2026. Therefore, the general public is requested to make your travel plans accordingly and refrain from crossing the international border on the above-mentioned dates. Furthermore, people traveling from southeastern parts towards 𝗕𝗏𝗄𝗀, 𝗡𝗲𝗡 and 𝗓𝗡 using Indian roads are also requested to refrain from traveling on the aforementioned dates. The Competition and Consumer Affairs Authority calls upon all businesses to uphold their moral duty during this challenging period. In view of the substantial fuel price support provided by the Royal Government to stabilize the cost of living, businesses are strongly advised not to use fuel price changes as a pretext for unjustified increases in the prices of goods and services. Consumers are encouraged to remain vigilant and promptly report any steep or unwarranted price increases to the CCAA. Such practices constitute violations of Sections 7 and 8 of the Consumer Protection Act of 2012 and will be subject to strict enforcement action. The CCAA urges all stakeholders to act responsibly and contribute to safeguarding the welfare of the nation. For complaints or inquiries, please contact 1214 or email at consumerservice@moice.gov.pt or submit a complaint through their website www.ccaa.gov.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝗕𝗕𝗦 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝗕𝗏𝗦 today. The Anti-Corruption Commission thereby reminds all 80 covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. 80 filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of 80 for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed 80 to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries,
please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division, ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. Great news for travelers from Bhutan. The 𝗕𝗕𝗦 Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on 𝗕𝗲𝗄𝗀 Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. Kuzuzampo and warm welcome. You're watching Bhutan This Week, our weekly news magazine program with me, Sonam Yuden. Our top stories this week. Their Majesties, the King and Gyaltsen grace opening of 6th Volunteer 𝗕𝗕𝗬 program at GMC. Her Majesty the Gyaltsen graces groundbreaking ceremony of 𝗕𝗕𝗬 𝗔𝗕. Dam construction resumes at Punasanchu 1 hydroelectric project after years of delay. Now the details. His Majesty the King, Her Majesty the Gyaltsen, and their Royal Highnesses 𝗓𝗔 𝗔𝗕𝗓 and 𝗓𝗔 𝗔𝗂 graced the opening of the 6th Volunteer 𝗕𝗕𝗬 program at Gelifu Mindfulness City. Approximately 8,100 volunteers are participating in the program, drawn from monasteries and religious communities, the general public, government ministries, district administrations, and business enterprises. Among them, 157 Bhutanese nationals based in Australia have also joined the 6th volunteer program. When I participate in GMC, I feel blessed and I feel happy that I am helping with the King's project. The 4-day program, running from 10th to 14th April, will see volunteers working across several sites within GMC, clearing habitat exclusion areas, removing invasive species and undergrowth across 𝗕𝗕𝗬 and 𝗕𝗕𝗬, and clearing sites for the 108 𝗕𝗕𝗬𝗄 to be built in GMC. They will also undertake weeding and land development work at the Central Park and areas between the old airport and Gelifu town, as well as bush clearing at the riverside and wetland parks.
Later, His Majesty the King visited the site designated for an 18-hole golf course at Barshung. His Majesty was accompanied by golf course architect Tom Dog, whose minimalist designs include 6 courses ranked in Golf Magazine's Top 100. Co-designer Vijit Nandrajuk, South Asia's foremost golf course architect, and Ming Zimi, CEO of global infrastructure firm GLP and GMC founding member. The visit marks the formal start of the design process for the course, which will be structured as a non-profit with surpluses directed to Bhutanese communities. 𝗃𝗄𝘄 for BBS News. Her Majesty the Gyaltsen graced the salang or groundbreaking ceremony of 𝗕𝗕𝗬 𝗓𝗓𝗦. Inspired by the historic Samye Monastery in Tibet, 𝗕𝗕𝗬 𝗓𝗓𝗦 will be a center of Buddhist practice, study, and contemplative life. The complex follows a sacred mandala layout with the central temple surrounded by 12 zones designated for different ritual and community uses. It will house 200 monks and include shrine rooms, a school for Buddhist learning, and a meditation retreat hermitage. The complex will also enshrine 100,000 statues of Ugen Norlha. This is Kinsang Laden, BBS News. Bhutan's economy is projected to grow by nearly 7% this year, with growth expected to pick up further next year. It is driven largely by the construction of large-scale hydropower projects. This is according to the latest Asian Development Bank Outlook 2026. According to ADB's outlook, industrial output is projected to increase to more than 12% this year and 10.6% next year. It is expected to remain the primary driver of economic activity over the years. However, fiscal deficit is expected to widen to 3.5% this year as capital expenditure increases. This is due to the implementation of the 13th five-year plan and a decline in revenue due to the rollout of tax reforms this year. Moreover, the outlook also forecasts that a prolonged conflict in the Middle East would increase fuel and import costs, which should further expand the fiscal deficit. Last year, Bhutan's economy grew by 8.5%, driven by hydropower expansion, a surge in industrial activity, and tourism sector. Electricity generation increased by over 20%, supported by the commissioning of projects like the 1,020 MW Punathanchu True Hydropower project. Tourism also rebounded, with arrivals rising by 30%, boosting activity across hotels, restaurants, and transport services. However, inflation climbed to 3.5% last year, with food inflation reaching 5.5%. At the same time, fiscal deficit widened to 2.7% of GDP as government expenditure rose to 30%, driven mainly by increased capital investments. This is Nikil Hazum for BBS News. Prices of goods and services are expected to increase further. According to the World Bank's Bhutan Development Update report released recently,
The overall inflation will increase to 5.2% in the current financial year and 5.6% in 2026 to 2027 financial year, driven by higher food and oil prices. Prices of essential goods are climbing, putting additional pressure on household budgets. January this year recorded a noticeable spike in inflation. Inflation has more sharply increased to 5.8% in January this year, compared to 3.1% in January last year. World Bank's Bhutan Development Update attributes the sharp rise in the Consumer Price Index in January this year to higher costs of food, beverages, and tobacco. The increase follows major tax reforms introduced earlier this year. The report highlights challenges during the transition to the new Goods and Services Tax or GST system. It notes that some businesses charged GST on old stocks, while previously unregistered businesses began collecting GST, contributing to price increases. It is not unusual when countries implement sales taxes for the first time for there to be administrative burdens and challenges as the system tries to settle. Previous taxation systems that may have been in place are suddenly coming under a new taxation system. There is sometimes the risk of double taxation. Sometimes retailers just really don't know how to administer the new system. So we are watching this issue quite carefully. Adding to the pressure, there have been reports of double taxation on some imported goods where both sales tax and GST were applied. This has further pushed up prices, affecting consumers already facing rising living costs. According to the report, fuel prices have risen due to the Middle East conflict, and this is expected to push inflation up by about 0.5 percentage points. The World Bank warns that although the government has introduced a national fuel price smoothing framework, a prolonged increase in fuel prices could further drive up inflation, slow economic growth, and affect people's daily lives by reducing household spending. On an average, the Consumer Price Index rose to 3.5% last year from 2.8% in 2024. Samten Dolker, BBS News. Despite repeated awareness and warnings from authorities, 18 people from 𝗕𝗕𝗬𝗀 𝗓𝗏𝗧 are suspected of attempting to collect cordyceps illegally in Lunana. The group traveled to Chumdo in Lunana by private helicopter before the official collection period. Forestry officials and local leaders have since sent them back. During bumper harvest years, which occur about once every 4 years, people from other gyeogs often try to enter Lunana ahead of the cordyceps collection season. Officials from Jimidoji National Park and local leaders in Lunana gyeog stopped the 18 individuals last week after residents reported their presence in the area. Officials later sent them back to their respective gyeog offices for further action. According to the Lunana Gyeog administration, permits for cordyceps collection will be issued from the 23rd of this month and collection will be allowed for 1 month. Under the rules and regulations for the collection of cordyceps 2026, collectors can gather cordyceps only within their gyeog boundaries or in areas where they have recognized traditional rights. However, since Lunana and 𝗕𝗱 gyeog share a boundary at some collection sites, people from Dangchu and 𝗕𝗱 gyeogs often travel to the area during the season. Right after receiving the complaint in our gyeog, we sent the Mangmi, 𝗕𝗏s and forestry officials to the site. They met and held discussions with the 18 individuals. At that time, the individuals agreed to leave the area and provided a written undertaking stating that they would not return in the future. While these individuals were staying in our area, there is also complaint that they had stolen Russian items belonging to our people from the yak herding places.
The Lunana Geog administration said cases of illegal collection, trespassing and theft are reported during the cordyceps season. According to the GUP, such incidents become more common during bumper harvest years when cordyceps yields are higher. It is extremely important for the government and forestry authorities to take the necessary action without any delay. Moreover, as it is the cordyceps collection season, we would like to request all the people from outside to refrain from entering our gewok. Adequate security personnel have been deployed in the area. PBS could not contact the individuals involved. However, according to the sources, they claimed they traveled to the area to transport rations for the upcoming collection season. The group has yet to report to the Dangchu Geog office. The Dangchu GUP said the individuals have not reported to the Geog administration so far. He added that the matter will be handled by the concerned authorities according to the law. Police and park officials are carrying out patrols in Lunana to maintain order and protect the species. Sources also said about 50 people from 𝗡𝗡 Geog left early to collect cordyceps before permits were issued. Last month, the Prime Minister warned that early or illegal collection would face strict legal action. Zongdas and GUP were also instructed to monitor the situation closely. For 𝗕𝗕𝗦 in Punakha, this is 𝗃𝗕𝗦, PBS News. As extreme weather becomes harder to predict, Bhutan is stepping up efforts to strengthen disaster preparedness and early warning systems. Towards this, a new National Weather and Flood Warning Center, initiated by the National Center for Hydrology and Meteorology, will be constructed at Yusupan in Thimphu. The groundbreaking ceremony was held recently. Located about 2,800 meters above sea level, away from the city, the center is expected to improve satellite connectivity. This strategic location will enable more efficient early warning systems supported by advanced scientific infrastructure. This will serve as a proper line of sight for our satellite. Currently, we do have one satellite down there at the center. But it being within the town area, it is very hard for us to get the proper line of sight. And also, the current structure has a very limited spaces. And right now, we are operating from 2 buildings, so which is very time-consuming. Funded by the Government of India, the construction will cost nearly 328 million Newton and is expected to be completed by 2029. The center will function as a national command hub for real-time weather forecasting and hazard monitoring. This means that the communities will receive more timely warnings, farmers being able to better plan, infrastructure becoming more secure, and emergency services responding with greater precision. Officials at the NCHM said the infrastructure will address current forecasting gaps and improve the country's ability to respond to emergencies. This is not only for Bhutan, so we as Upper Riparian regions, I think it's an opportunity where we can provide information at downstream. That means investment in Bhutan is not only for investment in Bhutan, but also the downstream countries. In addition, the center will include a dedicated education and learning facility to encourage young people to take an interest in weather, climate, and cryosphere sciences. The center will also facilitate data sharing with neighboring regions including Assam and West Bengal and eventually contribute to global systems such as the World Meteorological Organization. As climate risks continue to grow, the new center is expected to play a key role in strengthening early warning systems and helping communities stay informed, prepared, and safe. This is 𝗃𝗕𝗦 for PBS News.
After almost 7 years, work on the 1,200 megawatt 𝗏𝗠𝗪 1 hydroelectric project in 𝗏𝗣𝗏 has resumed with the commencement of the dam construction. Minister of Energy and Natural Resources 𝗕𝗕𝗦 and India's Minister of Power, Housing and Urban Affairs Manohar Lal attended the commencement ceremony recently. While most components of the project had been almost completed, the main dam construction work was halted since 2019 due to major geological challenges. After years of delay, the machines are turning again. Workers are back on site at one of the country's biggest hydropower projects as construction resumes. If everything goes as planned, the dam is expected to be completed by 2030. Once operational, the reinforced concrete gravity dam will store 4.6 million cubic meter water to run 6 turbines at the powerhouse, each with a capacity of 200 megawatts. According to the Minister of Energy and Natural Resources, the cost of the main dam construction has yet to be finalized. He says the ministry does not see any hindrance going forward unless there is a natural disaster, as it has already taken sufficient time for expertise from both countries to decide on resuming dam construction following extensive studies and consultations. Two Government of India and Government of Bhutan, has put into rigorous action. So that's on the technical part, and then the experts have worked together tirelessly, and ultimately last year in July 25 we could come to a solution to coming back to the dam construction. So today we are putting the first bucket of concrete into the dam. The construction of the 𝗏𝗠𝗪 1 was initiated in 2008 with major components such as the head-raised tunnel, powerhouse and transmission lines largely completed. However, dam construction was halted due to severe geological issues, including recurring landslides and the gradual sinking of the right bank slope above the dam site. This resulted in multiple delays for the project, which was initially scheduled for completion by 2016. Major setbacks occurred in July 2013 and January 2019, forcing repeated revisions of the timeline. The project also missed the latest revised deadline of 2025, as the dam construction could not resume until now. While experts carried out these studies, the area was found to have sunk in 2016 as it had in 2013 and 2019. Upon detailed assessment, they found that the soil in the road area needs to be cleared to avoid potential risks to the dam. Another measure to stabilize the slope is the installation of pile foundations. Stabilization, ngomara pile foundation, The minister also expressed optimism that there will be no damages and risk to powerhouse and head-raised tunnels during the time of main dam construction. The project is funded by the Government of India with 40% as grant and 60% as loan at an annual interest rate of 10%. The estimated cost has increased significantly from the initial projection of around 35 billion 𝗏𝗏 to over 100 billion 𝗏𝗏. The main dam construction work is being carried out by L&T Construction, one of India's largest private construction firms. Currently, there are more than 500 workers, including staff on site, with numbers expected to increase to more than 2,000 in the future. For 𝗕𝗕𝗦 in 𝗏𝗣𝗏, this is 𝗕𝗔 𝗕𝗏, BBS News. The Government of India and Bhutan have finalized the export tariff for the 𝗏𝗠𝗪 2 hydropower project. The price has been set at 5.10 rupees per unit, the highest tariff for a hydropower project in Bhutan so far. The 1,020 megawatt 𝗏𝗠𝗪 2 hydropower project will generate around 4.5 billion units of electricity annually. It is enough to power around 3 million households a year. This is expected to help the country's economy by providing a boost to the national GDP.
During lean seasons, about 20% of the electricity will be used within the country, while the rest will be exported to India. The final tariff was determined based on project and financing costs, operation and maintenance expenses, and current market conditions. Hydropower remains important for the country's economy as it helps fund government budgets, public services, and infrastructure development. However, long-term risks such as climate change, glacier melt, and sediment built-up in rivers remain a concern. The government is exploring solutions like reservoir and pumped storage to ensure the energy sector remains resilient against climate change. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. That's all we have for you this week. Thank you for joining us. The Department of Revenue and Customs, DRC, requests all PIT and CIT taxpayers to kindly update their contact details correctly in the 𝗲𝗲 system. This is in line with the ongoing data cleansing exercise undertaken as part of the transition from 𝗲𝗲 to the BITS system. The objective is to update, verify, and validate taxpayer information to ensure a smooth and efficient migration to the new BITS system. To facilitate this process, taxpayers are requested to update their details in the 𝗲𝗲 system or alternatively scan the QR code below or follow the official DRC or RRCO Facebook pages for updates and access to the shared Google form. Your cooperation is highly appreciated. In view of the Legislative Assembly elections in the Indian state of West Bengal, the international exit or entry gates of 𝗕𝗲𝗄𝐻, 𝗃𝗃𝗏 and 𝗏𝗃 will remain closed from 5 p.m. of 20th of April 2026 till 6 p.m. of 23rd of April 2026. Therefore, the general public is requested to make your travel plans accordingly and refrain from crossing the international border on the above-mentioned dates. Furthermore, people traveling from southeastern parts towards 𝗕𝗲𝗄𝐻, 𝗃𝗃𝗏 and 𝗏𝗃 using Indian roads are also requested to refrain from traveling on the aforementioned dates. The Competition and Consumer Affairs Authority calls upon all businesses to uphold their moral duty during this challenging period. In view of the substantial fuel price support provided by the royal government to stabilize the cost of living, businesses are strongly advised not to use fuel price changes as a pretext for unjustified increases in the prices of goods and services. Consumers are encouraged to remain vigilant and promptly report any steep or unwarranted price increases to the CCAA. Such practices constitute violations of Sections 7 and 8 of the Consumer Protection Act of 2012 and will be subject to strict enforcement action. The CCAA urges all stakeholders to act responsibly and contribute to safeguarding the welfare of the nation. For complaints or inquiries, please contact 1214 or email at consumerservice@moice.gov.pt or submit a complaint through their website www.ccaa.gov.pt. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝗕𝗲𝗦 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease, fly with confidence. Book your next journey with 𝗕𝗲𝗦 today.
The Anti-Corruption Commission thereby reminds all AD-covered persons who have not filed annual asset declaration for the income year 2025 to file within 30th of April 2026. AD filed within the month of May will be considered as late declaration, while from 1st of June onwards will be considered as non-declaration of AD for the income year 2025. From the total of registered 26,001 declarants, only 16,653 declarants have filed AD to date, while 9,348 declarants have not yet filed asset declaration. All covered persons are reminded that it is the responsibility of individuals to file AD timely and accurately. In case of your AD being returned for correction, ensure to make changes accordingly and resubmit it within 15 days from the date of return or within the declaration deadline. Failing to file AD on time shall be levied penalty as per Section 38(4) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 and Sections 53 and 54 of the Asset Declaration Rules 2022. For assistance and queries, please contact AD Administrator of your agency or the Asset Declaration Management Division ACC at admd@acc.org.bt or 02337423. Great news for travelers from Bhutan! The 𝗕𝗕𝗦 Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on 𝗵𝗠 Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from 𝗵𝗠 at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in 𝗵𝗠 at 10:15 a.m. on every Wednesday.